Igbo mama no. Igbo ekene m unu. Ana m asị nke onye chiri ya zere. Biko ọ bụrụ na ị na-abata ime ka m mara na voice m ị na-anụ ya ọfụma tupu anyị agaba n'iru. Okay, the voice na-apụta ọfụma. Anyị enwetago the result ebe a. Igbo ekenekwa m onye ukwu kenekwa onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zerekwa. Ya mara anyị niile ma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị afọ ana ma bụrụkwa ụbọchị anyị ga-enye Chukwu okike abịa ma ekene n'ihi ihe ọma na-emela anyị na ndụ ka o si wee mee anyị wee dị ndụ n'ala ndị dị ndụ n'ụbọchị taa. Ọ bụ oke mmụọ gbakọnata na ezinụlọ Obinwannem nke ndị Igbo ebe a na-agbasa ozi ọma gbasara omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Ozi ọma ga-eme ka ị marakwa arụrụ ana na ihe mpụ dị iche iche na-eme n'ala Igbo ma nke ka ya bịa abịa. Maka na ozi ọma na-agbasa n'Obinwannem platform bụ ozi ọma ga-eme ka ị mara na ị bụ onye ọjọọ, ị bụrụ onye ọjọọ, ị ma na ihe ọjọọ ga-erute gị aka. Na ote aka ọ dị njọ na ọ ga-adịkwana mma. Tata bụ ụbọchị anyị ji ekene Chukwu kere n'igwe kee n'ụwa bụ ụbọchị afọ anị. Anyị niile amụrụ anyị amụ. Ihe anyị na-eri bụ n'ana ka o si. Mana ndị be anyị chefuziri na ihe dị n'ana. Ndị be anyị echefughị ife dị n'ana. Mara na ihe dị n'ana bụ ife na-enye ndụ. Ihe dị n'ana bụ ife eji edozi obodo. Ihe dị n'ana ka eji eme ife niile a na-eme n'ụwa. Tudo onwe onye na-agwazi ndị mmadụ ihe dị n'ana. O nwere ife eji wee kpọọ ya afọ ana, afọ na ọmụmụ. Anyị na-ekene Chukwu mere ka anyị dị ndụ wee sị na ife niile ga-esi n'ana pụta baa anyị afọ. O nwere nke ga-egbu anyị egbu kama ka onye anyị ogologo ndụ. Asị m ka ị na-ekiri m ị ga-ekirite ogologo ndụ, ka ị na-ekiri m ị ga-ekirite amamihe, ka ị na-ekiri m ị ga-ekirite ịhụnanya, ka ị na-ekirite m ị ga-ekirite ịdị n'otu, ka ị na-ekiri m ị na-ekiri Chukwu kere n'igwe kee n'ụwa. Maka na anyị nwa bụ ndị eziokwu. Asị m na ọfọ niile a ga-agọ n'ụbọchị tata dịka anyị si gụọ na mbụ gụkwakwa ọzọ maka na ọfọ na ha agwụ agwụ. Na ọfọ bụ ekene ka anyị na-ekene ibe anyị. Na ọ bụ ihe ejiri mara Igbo ka anyị na-ekwu okwu ya. Anyị sị ka ọfọ soro ibe ere n'aha Chukwu na ndị ere na ndị ana ise ise ise. Ụmụnne m dịka unu si wee mara na ọ kakwa mụ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu Obinwannem nke ndị Igbo. Ana m ewetara unu ozi site n'ala Hamburg, Germany. Ebe a ka m nọ, ebe a ka m bi. Ebi m na Hamburg, Germany. Ebe a ka m nọ wee mara na ihe ọma amaka. Ebe a ka m nọ wee mara dat na ala Igbo dị njọ. Ebe a ka m nọ mara dat na ndị be anyị nidiri enyemaka. Maka na ihe ọma nna ahụ n'obodo ahụ na-atụ m n'anya. Ọ na-atụ m n'anya. Ọ na-atụ m ọ bụrụ ndị be anyị sị na ọ na-eme m akpịrị ntonto. I wish that Hamburg will be like Nsukka. I wish like Amaji will be like Nsukka. That is what I am dreaming. And that is why I am here. And it is possible. It is possible that Hamburg will be like my homeland. Even my homeland will may be better. That is why we are here to preach the gospel of Chukwu okike abịama. The one we don't look for face, the one we don't look for who we are telling or who it is may be. Because why we are suffering today? Because a lot of people have been doing evil upon evil on top of people that are living in peace. Ya mere na anyị na-agwa gị nwa bụ onye nke batara n'Obinwannem n'ụbọchị taa isiokwu anyị kpụ n'ọnụ n'ụbọchị taa ine ya anya ị ga-afụ ya. Ọ ka bụkwa onye ahụ ị na-ene bụ onye aha na-ekwu okwu ebe Obinwannem. Abụ m onye Amaji Ụmụakachi nke dị na Nsụka n'Enugwu ala Igbo anyị na-ekwu okwu. Sọsọ mụ abụ onye ga-abịa gwa gị kebe m si. Kemgbe m na-eme ihe Biafra, kemgbe m na-eme ihe ndị Igbo, aga m agwa gị na mbọ onye Amaji
ụmụakashi nke dị na Nsụka n'ime Enugu ala Igbo anya ọmụ nwa Nkwọ na Ohe Nsụka ọmụ bụ onye ga-abụ ngwagide gị okwu gwacha gị okwu mgbe oge na-adịghọ n'izu omee eziokwu bụ ndụ eziokwu ka anyị ji wee hibe Obinwannem eziokwu ka anyị ga-eji wee gagide n'iru ndị niile mkpọrọ afọ ọjọọ ife ọjọọ ga na-emelefa ka ị na-echere m nke ọjọọ ka na-echere gị nke ọjọọ na ihe anyị nọ bụ onye gburu susu obi ya ọkụ ka anyị na-abazi now. We are not going to pity for anybody. We are not going to see you like your brother or sister if you are doing evil. Ala Igbo ebidogo ọlụ ma kwuru m na Ala Igbo must be great again. People think I'm writing nonsense. Ala Igbo must be great again means that we are going to destroy the bad leadership in our land. We are going to expose all the Igbo youth that destroying our land, that is partnering with the governor and making the land to become a miserable land. We are going to expose them. We are going to fight them. Ọ bụrụ ihe na-ekwu n'ọnụ n'ọbụ ihe na-eme n'aka. Chukwu okike jigo aka wee na-eme expose of some people. So n'isiokwu anyị tata anyị ga-etinye ọnụ n'ihe gbasara Mazi Nnamdi Kanu. Okwu anaghị etinye ọnụ ka Okechukwu na-etinye ọnụ maka na mụnwa na ụmụ bụ nwa Chukwu okike abịa ma. Ọmụnwa ga-agwa gị na ihe ọbụla dị na mmadụ na anyị ga-etinye ọnụ dịka anyị si wee sign ya that na anyị ga na-ekwu okwu gbasara onye Igbo ma ọ na-eme ọfụma ma ọ na-eme njọ anyị ga-abịa gwa gị ka o si adị gwakwanụ gị obi anyị na ya na-ekwuchekwa gba ọsọ dịka ndị Nigeria Gota Media. So anyị ga-ekwu okwu maka Nnamdi Kanu, kwuo okwu maka Simon Ekpa, kwukwu okwu maka Igbo content creator nke gọvanọ Soludo chọrọ iji mee election n'ụzọ na-abịa abịa which is na anyị ga-eme ha expose gwafasịa that na ihe niile ụmụ ndị youth anyị na-eme ha ga-emeche taa afụfụ ụwa ya because na nke na-emegodu na nke ndị dibịa arụrụ ana na nke ndị pastọ arụrụ ana ọ ga-emechekwa bịa na content creator dịka o si wee bịa na nke Nigeria na Hollywood ha na-aya kansa na-anwụsịsị because of anyị kụrụ na n'isi ha nchanye and that is how it will be to all of them until they will understand what the meaning of the dignity of Igbo culture and tradition. I ga-ekwukwa maka Igbo bad leaders. Igbo bad leader system is the why Igbo are clean Igbos. Igbo are eating the human flesh all because of bad leaders. They pretend they are going to make our land better. But today una going better, huh? Ha na-apị nkata na-apịsi ike mana anyị nwa na-apịkwa nke anyị. So topic anyị n'ụbọchị taa dozie ịtọ. So ka anyị bido na nke gbasara Nnamdi Kanu, let us move, no time. Because I bịara azụ m ike ogologo akụkọ because unu cha niile nọ na social media eke unu ọkara eke unu ọkara unu cha bụ ajọ mmadụ because ajọ ihe unu na-eme ka eji eri anụ mmadụ ekidnap mmadụ egbu mmadụ ọtụtụ n'ime unu na ha ekpe ekpere mba ka mba mgbe m bara na nke ahụ ka m kwuo ị na-ekpe ekpere ka Nnamdi Kanu ka ọ laba ịpụta mana ije na nke Soludo unu je na nke Soludo nwamgba afọ ka anyị ga-eso mụ na-eje eje ma ọ na nwamgba afọ ka anyị ga-eso ikwurigba nwamgba afọ ka isi eje ebe because of ego, because of money. Youth of our land have used because of money na lazy dignity fa unu je na nke nwamgba afọ na agwa nwamgba afọ na ebe ka gịnị ka ndị osnobo security of udo ga-achị gịnị ka ha na-achị gịnị ka ha na-eme hypocrisy adị na all the Igbo youth content creators ọ ga-emecha natụrụ n'isi onweghị ofu mkpụrụ Igbo content creator bụ ndị ahụ niile na-arụ under government of Nigeria published anything about Simon Ekpa or Nnamdi Kanu because Soludo want to destroy Nnamdi Kanu and Biafra restoration again. Soludo bie mere anyị ji wee nwee ezigbote hatred with the DOS leadership. Unu echefukwana ya o. Make una no forget am. Because leadership IPOB trying to do something to make peace. But Soludo with their caucus make it to become worse. Kita ha chọkwaziri imekwa the same thing Nnamdi Kanu gwagoro anyị na ga-eme. Ha ga-use Igbo content creator to destroy our mission. And na-ekwa na makpa afa na-egosi face. Maka na anyị nọ n'ahịa ime mmụọ nọ n'ahịa uche nọ n'ahịa physical nwa kịta nwụba ha mgbo maka na ihe anyị chụrụ aja yesterday bụ ka ndị niile anwụrụ anwụ jebere anyị ọgụ n'ime mmụọ kwadoro anyị nke obi anyị ọfụma because I am ready to die now. So if you want to come and kill me, come and kill me. So I am ready to go off.
because ndị ma anabago na ma anabago, we know the fear about living. Anyị arụgoro anyị bịara ịrụ, so na gị nwa chọrọ ibi n'ụwa, gị nwa ka chọrọ ịrụ n'elu, gị nwa ka chọrọ igbo oke moto, ịfụgo na nwere ihe iburu anyị nwa. So na ọka mma na imebere ihe dị mma ka anyị na-agide na mma. Nnamdi Kanu mere ka anyị mata na ndị Naijiria bụ ndị Igbo ji arụ ọrụ ga-eji ụmụnna anyị bụ ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa wee destroy the mission of Igbo race when the time come. The meeting happened in Anambra State with all the content creator, anybody frugal content creator with Soludo, Hanchani bụ the enemy of Igbo land. Ịma na na-ekwu nke m ọ dị ka egwuregwu mgbe m gwara unu maka akwa onye ọba, PDP, power pass power, ntị ọdụkwa, ntị gị oghere oghe, ntị ọdụkwa, arọbi na agụ, anaghị afụzi ya anya. Ọ bụ the same thing na ha ga-release akwa ọkụkọ in a nearly the time of election ka ewere wee mee gịnị, ka ha werekwa the cabal and the government wee mee gịnị, wee destroy ala Igbo nke fọrọ afọ. Make una dey prepare. Eme ha na-ajụ ebe onye na-enye gị meseji, onye na-enye m meseji bụ nna anyị Igbo. Ọmụ mere ka unu mata na enwere nna anyị Igbo, maka na nna anyị Igbo mere ka m mata na ife ga-azọ m ndụ na ihe ga-eme ka oziokwu niile m kwubere since 2019 2013 through IPOB to Obinwannem 2019 na ihe ga-azọ m bụ eziokwu, na ihe ga na-echekwa m bụ eziokwu, na ihe ga-eme n'ụwa niile ga-emecha kpọkwuoro isi ana bụ eziokwu. So tata o wutere m nke ukwuu, mana ihe oji owutezie m nke bụ na ịbịazie kịta ma afịa n'iru m, because na ama m na ọ ga-abịa, because na anyị nwa bụ the missionaries of this regime, of this generation. Anyị ma ihe niile ga-emecha mee n'ala Igbo. Otu esi wee nwee Christianity missionaries bịa n'ala Igbo anyị, ama Jehovah missionaries bịa n'ala be anyị, otu a ka esi wee nwee indigenous people of Biafra missionaries around the globe. If you don't know it, begin to learn. So we are the one that going to destroy all the fake pastors, all the fake dibias, all the fake leadership in our kingdom. You cannot do anything. Anye believe on igbu mmadụ bụ ihe ọjọọ. Anye believe on ịtọ mmadụ bụ ihe ọjọọ. Anye believe on ịtụ mmadụ mkpọrọ bụ ihe ọjọọ. Mana ihe anyị believe bụ onye ọbụla ị na-atụ mkpọrọ ma onye ọbụla ị ga-egbu ka ọ nwụọ pee, make sure that you know the reason you are destroy the person. Ka o nwee history maka echi, maka na ihe mere mmadụ ka eji amụrụ akọ. So na onye mere this time anyị na-abata, remember the word Nnamdi Kanu kwuru okwu ye, monster. Nke anyị na-abịa kịta na bụ monster. Ị ga-afụ ya na-eme gị n'anya, a ga-ekpu mask, ya ga-ekpu mask. And we are going to make all our people all over the world to understand the time is now for us to attack Igbo criminal race partnering with governors. It is the time. Nke abroad na na-achụ Fulani, we don't chase Fulani again. We already know who is Fulani, which I told you people, no Fulani, because I know that the most deadly people in the Igbo, the most criminality in the whole world bụ ndị Igbo. I know them. That is why enweghị obodo ha na-eme ọfụma. Ọfụma ebe ọbụla ha na-eme ọfụma mana ha zuru oshi, ha gwuru wayo, ha mere kidnapping. And that is why ndị dịka anyị nwa bụkwa ndị si na nna ha ka ihere hapụ ime anyị ekwube eziokwu. Abịa ijide unu ka adịchọ na anyị nwa bụ ndị aka ịdọchọ na anyị ka na-ekwukwere Chukwu Okike abịa maka na Chukwu Okike abịa maka na-agọrọ ọfọ. Na eke anyị na-agọrọ ya ọfọ, na ori anyị na-agọrọ ya ọfọ, na afọ na anyị na-agọrọ ya ọfọ, nkwụ anyị na-agọrọ ya ọfọ. Na ọ bụ ọfọ ka ọsụsụ gọbara ya maka na ekele ka eji eso ya. Abịara m ichiwe ego n'ụwa, abịara m iru une na abịara m ife flight. Ihe m bịara bụ destroy the bad leadership and it destroy those people that are using the name of God to defraud the children of the Most High. So tata anyị chọrọ ikwu maka Nnamdi Kanu. Mana tupu m agaba n'iru, anyị abatakwa n'ọzọ. Anyị anachiatago. Ana m ekene ndị na-sponsor Obinwannem, ndị a niile wepụtara obi ihe sponsor Obinwannem, ekene unu niile. Maka na asị that na ejebe bakara na anaba na bakara nna. Jee na YouTube immediately na Obinwannem News, subscribe. Na ha kuchie na that Obinwannem Igbo News. Nke anyị nwere ezigbo subscriber. Ihe na-eme dị gị ma, it's not by force. Do not enter there if you don't like what I'm saying. Because enwekwara ike echi mụ na gị chibochi nwanne echi nkwakwa gị na ọbụrọkwa ihe imere ka ọbụrọ maka ọchị na-achị ka ga-eji gwa gị na ihe imere adịrọ mma. Ịma na mụnwa na ụmụ bụ mfu nkwuo. So ọ bụrụ na ịma na ihe a na-eme na ihe a na-ekwu dị mma, jee subscribe na Obinwannem YouTube. And Obinwannem YouTube ị ga-eji wee nweta m kịta na Obinwannem News.
because I ga anabata ndị ichie na anabata ndị ọzọ na anabata ndị isi kpakọrọ ọnụ because Obinwannem media must carry all the problem of Igbo on the hand. So subscribe by that place ka Chukwu gozie gị maka na ka ọ na-agọzi ka ọ na-agọzi m na ọfọ ngọrọ n'isi ka na-agọ n'isi onwe m. Anyị na-ekele nwanne anyị nwoke Somchi Chigozie. Oga, you are not good man. Yes, I'm not good man, and you are not going to be in a kingdom of no good man. You are my brother, but onwere here deka but okay, give one comment ever since. Onwere no. I try me block gibete kan gbago. Autopilot in a nanya is your father, and you can never ever deny autopilot. Even you are autopilot because you cannot talk to governor of your state. That is meaning of autopilot. You cannot even go to your village now autopilot. You cannot even buy anything on your own now on your autopilot. You are just moving like a human animal. In no conscience, in no control. Abuni brought autopilot, but na this scream. Obun ibu autopilot ngwan ka imezie kita na ka efu ye autopilot aga m etiri gị now here because na onya bụ ife unu ndị dikunu ka m bịara ndị na-akọ Simon Ekpa ọnụ ma ndị na-akọ autopilot ọnụ ma ndị na-akọ IPOB ọnụ ihe niile aka m bịa because ọmụ anụ m n'enu n'ọnana etinyere m ihe a ọ bụrụ na ibu autopilot according to how you wrote it here to the whole world in my platform, join the scream and explain me what is the meaning of autopilot ka ijiri aka gị gbuo onwe gị n'ala. Ọ bụrụkwa maka na anyị na-akọ akụkọ bụ na ya mụrụ nke bụ eziokwu na nke abụrụ eziokwu. Ihe m na-ekwu before about autopilot before ha marakwa ama that na onwerokwa onye ga-arụcha ọrụ je kwasapụ ihe ọrụrụ ọkwa warning ka anyị na-enye na ọ bụ na ya mara the meaning of autopilot. English ka asụrụ so ka anyị na-agakwa n'iru. Anyị na-ekene nwanne anyị nwoke bụ Obieze oke mmụọ Otena Obieze. Anyị na-ekene Otego Obinwannem ndị Igbo daalụ Otego anaghị afụzi orukwughị anya. Amazụ m ka ọ na-adịrị unu ma unu abụ ndị Igbo. Unu abụ ndị Igbo. Jisie n'ike na-anachetakwa na m udodi. Then Alexander, my namesake. No, you are right. One name, our house is on fire. The government in Igbo land are evil, and some people are running around them to set us back. Obron attack obidoro. Jisike and make nunu. So etiegom link adi amama in case obu na obi ka gani ga abatanwu na platform Obinwannem ndị Igbo ebe na-ekwu eziokwu anaghị akụ mmiri ebe anaghị enene gị na anaghị anya wee gwa ya na ọ bụ onye ọjọọ. Ọ na-ekwu ọ na-eme dịka unu si wee mara na m eke nunu wee na-asị ka anyị jee n'ihe gbasara Nnamdi Kanu onye bụ first topic there. Nnamdi Kanu jere court yesterday, and yesterday was 30th of May mgbe anyị ji echeta ndị nwụrụ anwụ maka ọganiru nke ndị Igbo bụrụkwa ọganiru nke ndị Africa, because as we are fighting for our race, we are also fighting for our tribe. So aga m ewepụta video, aga m eje ka m weta video our lawyer bụ barrister lawyer Ejimakọ, maka ndị na-adị ekwu lawyer Ejimakọ ịma na onwe ndị na-achọ ka lawyer Ejimakọ hafi survive. So ka o wee dị ka ihe ha kwuru n'isi ya ga-abịa na mezu, mana mụ abịara ozi this time ịkọ mmadụ ọnụ na ịkọ ndị otu m ọnụ, because onye ọbụla na-ekwu okwu Biafra ma na-ekwuje ma na-ekwu I going to leave you because na ihe kwute ya eso gị, mana ọ bụrụ na ịgbabazi anyị mgba ịgbaba m mgba mụ agbara gị mgba bịa otu a ka o si so aga m etinye ihe a kịta na ahụ ntinye the video ka anyị gee ka anyị wee nụ ihe o kwuru wee si ntụrụ ihe o kwuru wee mara ka anyị ga-esi wee tinye ọnụ n'okwu. All the very, very important. And they come down the way. And we say, trial court say, you cannot try person where you know extradite, where you know go through legal process to bring back to Nigeria. Where you go by night, steal and like thief, come back, then you go say you go trial. Say that kind of thing no dey possible under Nigerian law and under international law. And so I dey talk since last year, July. So today, I dey have to say, Court of Appeal don't validate that. So what will be the next step for now? Is this the judgment now? It means Nnamdi Kanu go come up for DSS detention.
So the judgment now, the process we say, we'll go get the certified copy of the judgment, we will serve the DSS, and then from there, I ain't go home. Because the discharge and acquitted means say he no get case to answer again. So there won't be any trial. Remember last July, I granted an interview to BBC where I said that there is going to be trial within trial and that Nnamdi Kanu will not undergo any trial. I made that prediction far back as July 2021, and today I am vindicated. What if government now won't go higher court? Well, if they go want now, maybe now they are right. If they want go higher court, maybe Supreme Court. But you know, we say the moment we go higher court, the thing where the lower court don't nullify. Ụmụnnem onye ịmana the thing nwere ka the station were close to the all sound double ya na so may repeat again sorry because na the application ji arụ ọrụ ebe a aka na amụ ya amụ ọ dịrọ ka nke m ji eyuzubu before because of na anyị na-eme ka ọ dị ka o kwesịrị isi wee dị so ka anyị bidokwu ya n'isi ka m wee na-aghọta. And they don't win. And we say trial court say you cannot try person where you know extradite, where you know go through legal process to bring back to Nigeria. Where you go by night, steal am like thief, come back, then you go say you go try am. Say that kind of thing no dey possible under Nigerian law and under international law. And na so I dey talk am since last year July. So today I dey happy say Court of Appeal don't validate them. So what will be the next step for now? Is the judgment now? It means say Nnamdi Kanu go come up for DSS detention. Now, So the judgment now, the process we say we'll go get the certified copy of the judgment, we will serve the DSS, and then from there I ain't go home. Because the discharge and acquitted means say he no get case to answer again. So there won't be any trial. Remember last July, I granted an interview to BBC where I said that there is going to be trial within trial and that Nnamdi Kanu will not undergo any trial. I made that prediction far back as July 2021, and today I am vindicated. What if government now won't go higher court? Well, if they go want now, maybe now they are right. If they want go higher court, maybe Supreme Court. But you know, we say the moment we go higher court, the thing where the lower court don't nullify. You know, they like that. Is there one thing record to add? Abala, you do well as if for lost talk. I'm done. Okay. Unu anụgo nke a bụ gịnị nke a bụ nke mere na court yesterday. Nke a bụ nke mere na court yesterday abi. So automatically mmeri na-abịa nso nso and ebumnobi ndị ilo niile adawa ọkụzi ọnya mere o ji adị mma ihe ọbụla na-eme ikwudosi aka ike na-eme ihe. Ana m agwa ndị niile abụ ụmụ Igbo bụ ndị na-adịka dị against Nnamdi Kanu ọ ga-abụ ife ifere na Nnamdi Kanu jecha bata anyị ga-achọ ka anyị bịa dozie ebe anyị chịkọba ya ọnụ anyị were ekọbakwa akụkọ sebe okwu ọ ga-adị njọ na meti ibe ha aka n'igbu mmadụ na meti ibe ha aka n'imebi mmadụ na meti ibe ha aka n'ikwujọ mmadụ ndị ahụ na-abụrụ ndị gọọmenti ọ maka na Nnamdi Kanu apụtabeghị maka na this time ọma ndịrị anyị ka o si dịbụ na mbụ o nwere ihe bụ na mmadụ mara nke bụ eziokwu ma na-edobe ahụ na ọmara ya. Ana m agwa Igbo niile na-ayọ ha ka ayịyọ ọkacha ndị content creator anyị na-afụ iru unu na na-afụ iru anyị ofesi ihe ahụ unu nwa na-eme n'ala Igbo
ihe ahụ unu na-eme n'ala Igbo ndị content creator unu cha ga-ata afụfụ ya. Ọnụ anyị bụrụ ndị Nollywood ndị Igbo ka anyị ga-abụkwa unu. Agwara m unu otego ngwara unu about content creator. Nnamdi also na the preaching of Nnamdi Kanu for beginnings. No when mgbe ọ ga-abụ ruo ha go ndị youth Igbo ka ha dị against what we are doing. I know. I am aware. And ị na-afụ ndị content creator ihe niile na-ejere meet Soludo bụ ndị na-emebi ala Igbo. They love money more than human being. Ihe ha ma akpa nke ha na-akpọ ụmụ ha ha marọ maka obodo. Na-agwa gị na-eji awọchi ha one by one. O tego follow be ịbata Facebook mmebu ụzọ mara maka na onwe onye ba ebo ya content creator bụ ụzọ bịa na Facebook. Ọ bụrụ challenge. Ọ ife na-agwa gị ka o si wee dị. Emepere m Facebook na 2010. Kemgbe mepere Facebook. Ọ mgba ka eji wee mara ihe dị na Facebook. So na m na-agwa unu nwa batachara abata na Facebook. We started using Facebook to preach about the peace and unity and good governing in our land. Mana unu batara were ihe kpaba ego. Anyị nwa bụ ndị bidoro nu use be Facebook wee bube crowd. Anyị ene ha anya n'ikpe ego. Anyị ene ha anya monetize anything. Ọ ikpeazụ ka anyị chere monetize bari ya because Facebook made the ọdịzie ka ọ bụ mandatory. And ebe anyị da afụkwa ndị na-akwado anyị then anyị na-asịzi ọ bụrụ na enenezi ọ bụrụ nkwado ka na-akwado anyị. Maka na anyị mebiri n'ụdị na anyị ga-enweta ego anyị ga-eji na-take care of ourselves. Mana unu bịara were ewe wee kpaba ego, were ewe wee destroy ba, ikpe ego ọ bụrụ na ọ dị njọ mana kpa ya n'ụzọ dị mma. Kesi Nnamdi Kanu ihe niile ame na court today kwesị ịbụ a jubilation. O kwesị ịbụ ihe oke anwụrị n'ala Igbo. Igbo niile kwesị na-enwe ezigbote anwụrị kịta n'ala Igbo because of this case happened to Nnamdi Kanu yesterday. Mana because of na the whole Igbo content creator youth hating Nnamdi Kanu with a passion. They hate Nnamdi Kanu because they work with the governor of Igbo land. When I was in Igbo land, enwere ihe na-akpọ National Youth Council. I know how they behave. I know what is their mission. I'm a member of National Youth Council in Nigeria. I'm a member of CYON in Nigeria. I know the secret, all the bottom secret of all the Igbo youth. That is why when I'm talking to them, I'm talking to them to the whole world, how wicked they are. And they are all going to suffer like never when the time comes. Because of Obinwannem and one kainachi by now. If the land is not going to be good, anye meye orasa. Because onye gas na ezunu ni ya ka geji na achụ aja. Because ndị niile na-anwụ n'ala Igbo, ihe na-egbusisi ndị na-anwụ n'ala Igbo bụ bad leadership and bad youth. Na government na-aga n'iru today bụ youth. Na government anaghị aga n'iru bụ youth. Obodo na-emebi bụ youth. Obodo na-adị mma bụ youth. Gị nwa bụ onye youth, kedu ihe iji platform ga-ekwu and kedu ife na-eme n'aka iji chịkọta ụmụ Igbo wee nye ha ya na-akpọ motivation of how life be. Onweghị ofu okpuru onye content creator go chekie ya maka na anyị na monitor everything. Na-abụrụkwa ndị ahụ nwere conscience maọbụ ndị ahụ feel ka ha kata obi dịka otu a na-ekwu Simon Ekpa people na-asị ị na-egbu mmadụ bata here. Isi na Simon Ekpa na ihe o mere n'ala Igbo dị njọ, enter this platform ka nyonye gị nsị ndị Igbo n'isi. Ọ bụ na Simon Ekpa mere ihe ọjọọ, the whole governor of Eastern region of Nigeria bụ ndị mere more than ever. If Nnamdi Kanu mere ihe ọjọọ, all the Igbo governor mere ihe ọjọọ. Ọ ebe nkwụ. Ọ bụ na Simon bụ ogbu mmadụ, the whole governor of Eastern region of Nigeria bụ ogbu mmadụ. Ị mara ihe mere oke ka ga-eme Okafọ. Onye ọbụla mere ajọ ife must answer the query. I join on my IPOB because of you. I join on my IPOB because of Nnamdi Kanu. I join on my IPOB because of any human being. Enwere m pain before njebe obodo Igbo. Enwere m ihe mwute tupu m ejebe obodo Igbo. Ejehe m obodo Igbo because na achọrọ m ije obodo Igbo. It is like a force by my people.
so afụna m na na-ekwu okwu ọ dịghị ka asị na na-achọ ka m kwụnyere IPOB ka m kwụnyere Nnamdi Kanu ka m kwụnye Simon Ekpa nwanne you are far from what I'm doing. Ọnwa Chineke ka m bụ from childhood and ana m afọ ihu mmadụ anya na nkwube okwu because I want the good of my people. Ebigo m n'obodo nwere eziokwu nwere ezigbo iwu wee fụ ka ọ dị wee chọọ ka nke be nna m dị otu ahụ and nke nna m ga-adịrịrị otu ahụ. O meghe n'izu ome n'ọnwa ọkwa ego ka ị eri ị ga-agba moto gbaa ezigbo moto nya ezigbo nọ rụọ họteelụ mee ihe niile na n'ụlọ na-agba ọsọ n'ala Igbo because ụnụ amarụgo dat ụnụ azụpụtasigo ndị ori na-abịazi na-edobezi ahụ na ọ bụ Simon na ọ bụ IPOB na ọ bụ Biafra Liberation Army na ọ bụ autopilot na ọ bụ ESN ndị arụrụ ana. Information anyị na-enweta bụ na gọvanọs na plan ife awute ndị youth ka o wee dịka ọba ịnwa na-eme ya. Information anyị na-enweta bụ na all the content creators are the one that sponsoring these bad leaders and bad dibias. Because ọ bụ ha promote cha ya iwe mara ha isize ka ijezi ebe a na-enye ha China bribe somebody like JPAC. Ugbo onye ka akwa ọkọ bunyere ego ọbara a na-ekpe injustice a na-ejekwu gọvanọ unafubekwa nke bụ tọrọ bịatio unafubehie nwebeghị ihe unu furu nwebeghị unu furu unu atara ike unu jee mara ihe ga-eme ka unu pull Age of Isaac down. The reason the day against of Age of Isaac can remain the same and will always remain the same ile ana Igbo maka na mgbe anyị ga-abịa ga-akụrisi ihe niile ha na-eme. I swear onye mere eme ka ọfọ ji agba mbọ ka Biafra hapụ ịbịa because when we are going to do our own nwanne ụwa ga-ama that na iwe edo anyị n'obi. Ọ bụ ndị niile na-asọpọtụ today bie brasid wuo ndị dịka mụ na gị na-abụ ka ha gbatịkatịka nwe n'oke ọfịa. Ọ bụ ndị dịka unu bie bịara na gbusisi ụmụnna anyị na Hebridge na Akpọ bue na Aba onwe onye na-ekwu ụdị okwu ahụ. Who are you? Onye ka ị bụ? Who is governor? Who is governor? To compare what we are doing in all over the world, who is governor? Onye ma eji agwa ndị na-abụ ndị na-eme ihe Biafra eji akọnuche eso ndị ụwa. Ọ kama na ndị ahụ ị na-echekwa anwụsịsịrị ka ị weje dozie maka na ha da-anụ ihe dan ijere ka ime ka ịzọ ha wee tinyekwa gị n'ọrụ. Onye na-agwa ndị a na-ebu egbe because na mụ nwa achọghị ibu egbe achọrọ m iji aka nwụrụ ha one by one tụọ ha ịga. Ọ ka nna m si wee kụziere m mgbe mbụ ọ ka m si chekwa obodo mgbe na-echekwa ọ ịga ka anyị na-atụ. We don't believe in gun and bullet and I will never believe in gun and bullet. Ndị ga-ejikwa mana ọ gbasara m ihe ọsọ gị na-ekwune n'ụwa. I don't believe in gun and bullet. Ihe m believe na m ga-eji aka gị nwụrụ gị ka agụsa anwụ nwere gbasa m na gọ ndị ọcha bụ ihe ji because enwere power. Kedu ihe m na-eburu gun and bullet whereby I know that you are evil? Mbịa ngwa gị na ibe evil emeghị ya na-eme ndị evil. Why are we talking about gun and bullet? Ndị na-ekwu okwu gun and bullet from obodo oyibo bụ ndị na-achọ content ha create. Because ndị na-ekwu gun and bullet whereby na ndị nọ n'ala Igbo bụ ndị oshi bụrụ ndị na-egbu mmadụ bụrụ ndị na-azọ mmadụ ibute ego ha erie emere n'obi nwanne ego niile ebunye ha n'obi nwanne na all the computer na ihe niile ebunyere ha they useless it and I know that they will do it. So ka m wee fụ ebe ma gwa ha okwu. Igbo youth need to be vanish. Na ọ bụ na ha take time. Who care about them? Who care about Igbo youth? Who care about them? Criminals. People who don't have pity of their own. Onye ọbụla na-achọ ka ọka ibie. Ebe ka ebidoro ọkịka n'ala Igbo. Ebe ka ebidoro ọkịka. Ịrụọ họteelụ gba oke moto iwe ka ụmụnne gị iwe zabazie eze Herod na eze Fero. Nnamdi Kanu jere unu ikpe. Unu anaghị epostu ya. Unu anaghị enwe anwụrị. Unu anaghị no win go. At least win go acquitted and discharged. Enwecha nwere nke oke akwa ọkụkọ wee pụta sị na ọgburu efi. Ọ bụrụ tradition nwoke na ọsị ga anụ mpama. Ọkwa afọ obodo ya o na ọ bụkwa ọnụ anụ mpama. Ịba n'ọba. Bifin mgbe anyị na-eji ọba iroje na ihe niile. Ọ na sometimes nna achọ ka m kwuo ka o si wee dị nsị ka mmekwuo obere ebere na time ka fọrọ. Kịta na aka ndị ọba na-apụta abịa asị maka na ejideziri akwa ọkọ ọtụtụ ndị ọba na-abịa na-asịzi akwa ọkọ n'idiri ka eme nke mana mgbe ahụ ọ nọ na data ochie ahụ ọ nọ na-arụrụ n'ụzọ na-arụrụ n'họtel were ụtarị na-apịa ụmụaka na zuru ori
ịma ụna maka o si pịa ụmụaka ụtarị ọ mgbe a ka m tụnyere na arụsị ndị Igbo niile ị na-apịa ụtarị isi na ịbụ dibịa na-agwọ ọgwụ na ị na-agwọrọ ndị mmadụ ọgwụ ọganiru na-agwọ ọgwụ mgbochi then somebody zuo gị oshi jide onye ahụ zuru gị oshi ị ga-atụ ya na arụsị gị ka ọ gbaa ala ma ọ ka ọ gaba ije ndị mmụọ gị kpọọ ụmụ tọọsị gị si were ụtarị pịakasịa ya arụ that day ka mma na-eburugo onye nwụrụ anwụ na ndụ ọ mụ na-agwa gị okwu direct ịbụ nwata nwere ihe ma nna gị ekwugodo okwu bifo ya ma na o nwere onye dị ka gị ka m pụta biko na-ewena m iwe o nwere ihe m chefuru itinye n'ọkụ before ya mebe program so dịka anyị si ekwu children I like ihe dị n'azụ m adịma like na-eme program ana m afụ ụmụ ihe onye ka m eji like ime back on ground na like rom ya ama like na-afụ m ka ndị nna m ka ndị so ka anyị na-aga n'iru jee na social media nwere ike ịfụ onye Igbo content creator. Let me started from all of them. Mgbe nke na-akpọ onwe ya nwa pet Edochie mụrụ nwa ọ na-agbasa ya n'ebe niile wishie onye ọbụla. The wicked Igbo youth today, the wicked Igbo youth today, Amadioha ndị Igbo will destroy all the Igbo youth. Na-achọghị ịma ihe bụ okenne na nna ha, iwu nna ha. Anyị na-abụ Igbo youth ọnụ, unu ga na-anwụ ka ọkụkọ very soon n'ala Igbo ahụ. That land ahụ dị nsọ, anyị na-ebe akwa ka ọ dị mma. All of you will be dying like a chicken very soon. Amadioha will be destroying you. Henceforth will destroy all of you. Mmiri nwere ga-agbagbusi unu niile very soon. Unu ga na-anwụ ka ndị Nollywood. Anyị wepụtara nwa anyị na-ekwu okwu ka ọ ga-esi dị mma, mara the real truth, mara ka ọ ga-esi wee dị mma. Unu chani na-abụrụ ego ka unu bịara etu ego ahụ ga-agbagbusi unu niile. Ọbara ga-apụ unu n'isi very soon. A ga na-egbu unu ka ọkụkọ. Unu the wicked. Ndị Yoruba na-eprotect nke ha, ndị Hausa na-eprotect nke ha. Unu bịa na-ebute division and labor. Ịbịa n'ala Igbo na-eme na ụdị n'ala Igbo na onwe onye ma onwe ha, because all of you bụ ndị oshi. Ọ bụrụ ego wayo ka iji na-eme ihe na-eme, ọ bụrụ ego gọọmenti, ọ bụrụ ego obodo. Ị na-amacha na iji ego. Ka anyị baa na nke Simon Ekpa. Hai, oke obi ozi ịbatago online. Anyị mana na ka nsi eme program a ana m afụcha some certain things. Ndewo. Ka anyị baa na nke Simon Ekpa. Ịbịa na nke Simon Ekpa, ka anyị tinyekwa vidiyo na unu ga na-afụ ya. BBC ọ na-afịakwa na ha were anyị na-eme content ndị oshi. Ị na-aza BBC ndị arụrụ ana. Nke a kịta na-abụ nke Simon Ekpa ya. Then o jebego Finland court. Yes. I had her against of Finland. I had her against of court. And ihe IPOB Biafrans believe robo. One court of the law. We believe in court of the law.
We believe in justice. We fight injustice. That is the Biafra for you. And when you see people using the name of Biafra to do evil, we protect our name, we protect our dignity. Whether no nyaho nenye gi ni choro ogbasara anyiwa, whether no na gwa gi he choro ogbasara anyiwa. Maka na mu abu Biafra nkem na akpagari no Obinwannem. Onya meji mepe Obinwannem ka nkwuo ka nsi we wota Biafra. Isi na ka si wota Biafra aburo he ka isi wota obuho by force to join. Go. After all, the YouTube created rural almost 12 to 13,000 subscribers up one can put on China position so and we baram so I don't need to see any of you. Ibata sini baru bia gosim bara. Na bere bia kwaki with the platform where sell yourself. I'm maybe go me media before bia or man sponsor media. So I need to anybody to help me. What I need is listen to my message and go and change, repent before yen kwa bia nisigi. Obrego kan choro bi o ehem biara imenu wabi ime ka umune mara that na Chukwu debube. Simon Ekpa kita na many of you people na publish na social media onya mere so for na asemo mogonye de na social media dereba asemo biko emokosi ya join the IPOB. You are a mad person. You are a mad man or mad woman. Onya kan as mad people everywhere. In asemo kosi join the IPOB. Who is IPOB? As a somebody who claimed to know IPOB more than me, who is IPOB? IPOB does not have a discrimination. The leader you claim you love more than me and know more than me said that he don't believe in discrimination. And IPOB can never associate in a discrimination things. So why now you are telling me to join IPOB, whereby that every born and brought up of Igbo race are indigenous people of Biafra by merit and by birth? So why are you telling me that mu join IPOB? Are you mad? That is the discrimination came from DOS. That is why we are against the leadership of DOS. And still going to be the against of the leadership of DOS on Mazi Nnamdi Kanu. What power did you give these people? They are uselessly misleading it. Kedi haina fighting Ali, Bobro Jochichi. When we saw the one again, why can't we fight it? Imari Bochichi. Na in a fight here does not mean na in a hard run. Here in a fight with the structure they are using on us. Onyaka Yasna Biafra is a spirit. You know some join IPOB and we don't IPOB is one and remain one and shall always remain one. Then where the difference reasoning and different ideas and different groups does not mean that an IPOB is not one. No matter however you think about it, we still make it one. DOS na ruro within the believe in what they are doing. Muana within the believe in what I'm doing inside the same IPOB. You can't take the name of IPOB. Even this content creator on the boy you turn go why am jagwa hoku. Oh makana they IPOB and they claim they are not IPOB. It is like otu is snib when this na habro nyibo. Many of you people they fight. We cannot snob honyibo. Na fight amechi na obu honyibo. Na fight in dedo on the jo on the kwen can habro nyibo. But now somebody na sige that nyama abro IPOB. Gina fight kwe somebody sige na IPOB na fight here. Ihe ni na merit. Iman no kata simma de bu IPOB, ibu IPOB. It doesn't make sense. Nnamdi Kanu akuzi horu nde, obna akuzi unu nka wete ni maakwụkwọ ya. Every Igbo man, every Southeast indigenous people of Biafra, anyị bụ by birth IPOB. So n'ihi ga na-ekwu okwu ebu ke ndị nọ na Southeast na-eme ihe ọjọọ, gịnị ka ha na-eme? Ihe ha na-eme ọ na contribute na growth of our land, ka na destroy the growth of our land. Otu am na-ekwu okwu a na-ekwu, ihe nji wee gbanye link bụ ịbatazie, gị gwa m ebe m kwuru nke na-adịghọ mma n'ihe ga-eme ka ala Igbo gaba n'iru. Onya bụ discussion. Adị m ekwu asị gị abịa na, mana mụ abịa na platform gị, you no go accept me because ihu m bụ ihu ekwensu. Obi mu bo obi ekwensu. Maka na obi mu abu mu ekwensu. And I can never ever withdraw that statement because I am already ekwensua. You can never defeat me in a battlefield in a spiritual world. As far as number one kono hensu ka wa katakpa mu ikejo kwa wa kadekpakpa. You can never. Obodo no ni mie na even ha manu ha na dizi onye di ifa. Ejebe di meje na German mano bidogo.
unu cha niile abụ ndị bịara obodo oyibo wee were ihe dị n'obodo oyibo wee deceive ndị be anyị na-arụ hotel na-emebisi ihe niile unu ga-emechaza the query. Instead of it develop your village from what you have already labored, I were when me if you get you a mendu munu no kaka or bonyo joke started from that place. So can caution og never come to Obinwannem platform and say join IPOB. Makana aguchu and the kanu guche me form agrom na media presentation of IPOB worldwide the man hana twas. I swear, go and write it in the whole world. George Kezozio Chikedoziem draw former. Madina Baka be George Nianya. That is three kakusun on IPOB. Only na feba be kwensu. Don't think that you are seeing ordinary person because I don't make boom mad. Because I don't man boom mad henike. Because I don't make dark who suspend in the claim na suspend in the mad. In the chamoto name kama bobele mad. You go for 5 years. Kedi honu juwena nene mode ka nwere hembo. Mana emeche kwa bro kuni na agunu bi na bia na mezu na eweruza awo na akpagharị n'akụkụ m. Ina asemo support IPOB. Chikedoziem onye ebe ka ọ bụ. Chinasa nwere onye ebe ka ọ bụ. Kedu onye nyere power ha ji? Who give them power? Ihe kwuru ka anyị mara ya ga-eme nyere onwe anyị aka na IPOB. That is the mission. Ka anyị maka anyị ga-esi wọta onwe anyị na-eso ofu ụzọ. Ọ bụrụ ya, enwere ka eji wee bịa ebe asị ka amaba aka. Enwere ka esi wee bịa ebe aka asị ka etibere mmadụ ọda. Ị na-etiri mmadụ dị na-enye nri. Gọvanọ anyị na-agwa ogwu today because ha na-enye anyị nri. Ọ bụ na gọvanọ na-provide the food na table anyị amagwa nwe udo okwu anyị na-agwa ha. Ọ na gọvanọ na-provide our security amagwa nwe udo okwu. Onye na-enye gị ihe na-eji adụ ndụ na ihe na-eji ekwu okwu bụ ị ga na-enye so respect. Onye anaghị enyere gị aka gị na-eji enye respect. Ọ bụrụ mkpọkwu, ọ bụ ndị eriri eri. Germany na nne respect Germany because they give me what I use. Ịbata n'obodo ị na-anya na ị nọ n'obodo ma ị nọghị n'obodo. A na-echọ ka ewepụ slave dunu n'isi, unu na-efiri unu ga-eji ewe bịa gbusisi ndị dị ka anyị. Unu na-amụ okwu amụ. So achọghị m that statement. Achọghị m mmadụ ịbịa sị join IPOB or no join IPOB. Simon Ekpa bụ merit and by birth IPOB. Enwere m ike iji because of ihe Simon mere deny Simon. Never and ever. Mbosi izizi unu o mekwara ihe o mere n'ejidie unu kpekwara ekpere ọ pụtakwara. Ka egbue ọ mụ pụtakwara kwuo onwere ihe na-eme ị na-echekwana na ndị ka na-bata ka isi na mbesa bụ ọ na-afara ibe okwu ka his own position landere ọ ka o si dị n'ụwa a na-eme nchenji ya ka ndị ọcha ji wee kpọọ ya demokrasi beta anaghị ekwe emie ị gaghị eji power wee suppress onye ọzọ na ọ bụrụ gị mụrụ ya ihe a na-ekwu bụ maka law. Whenever you have law nweghị onye dị above the law. So what we are talking about the law that's going to unite all of us, not onye abịa dị ka onye aka adịm eme ihe ọka nka na brain ma bụrụ brain ọkụkọ. Ihe anyị na-ekwu okwu ebu gịnị ịbata n'ihe a na-eme isoro wee mara ihe a na-eme ọ bụrụ ịbata n'ihe a na-eme n'ọrụ n'akụkụ wee na-achọ onye ga support onye a na-egbu Africa since long time. Fight for your battle, fight for your future, fight for your children, fight for your land mostly. Unu niile na-ekpe ekpere ndị unu na-asị na ha nọ na DOS ọ na mụ anaghị afụzi ya ka ha na-ekwuzi maka Simon eje m getu obele ntị yesterday ọ dị na ekperima na Finland nchi ka nkọbara gị ihe ekperima na Finland mean to you that is in DOS if na ibe ekperima because eji m evidence of ife na-agwa Chikedoziem ihe na-agwa Chinasamoro ihe na-agwa nne ya anya eji m evidence. So na m check ubekwu ya na check na the format and they use kwere Simon if one almost all of us all of them is ekperima. What is mean of ekperima? Onye ori. Obria. Then ego ni na itukọnata na IPOB has not been nne anya use nne anya use for what? Onye oburu ihe leadership mebie all leadership ka ga-ejide. Like otu akita na Soludo na-eme nko na-eme na Anambra State ọkwa na okporo ndị otu ye. That is how you be. You might be a point ba ofu onye so governor ka appoint ba. That is why you na amaro na governor abro so se ma bu inu kwesi na akpa afa na Igbo. Enwere senator, enwere local government chairman, enwere even councillor, enwere youth chairman. Enwere ezo obodo na arụkọ wude enwere igwe. Una na hafu ndị nke a also governor. Anyị nwa bụ ndị ghọtagoro leadership bụ na ọ bụ na leadership mebie all of them mebiri. Onya mere many of them na asị na mụ nwada ga-esi na ndị Kanu speech or this and that. Ọ bụrụ ihe anyị na-akọ story because Nnamdi Kanu pụta ọgwa anyị ihe bụ leadership ka o si akọwa ka ifukwa na ekwu na-ekwu ọba asị ka ọ bụ eziokwu. Leadership emetere achụpụsịa ndị nke ahụ o vote ha out. Anyị abịa na IPOB ka ime autocracy.
I be ka ibe me ya na kpo voluntary and willingly. So we come na batara ofu na the game. And na dem eme ihe na onye na support m na onye na ha support m, je check here from the one. Maka na ihe na-eme na amamanye. So many of you people have go na case na Simon Akpomega appear. Ọ bụ na Simon Ekpa na case ye no dara iwu ndị Finland. Then ndị Finland ga-eme gịnị ga-amaghị ikpe gbasara Finland. That is all. Enwe m ike ịkwụsị ya. Adịm ayọ Chukwu maka case Simon. Because Simon mere ka mmata no be man ka ọ bụ. Simon is a man of honor, a man of his word. When you're talking about freedom fighter, Simon is a pure freedom fighter, a man that knows what he's doing and how to do it. Because now my target is to show you people, and you people must talk about me, and my name must be written in the restoration of Biafra. Ejim the record. Makana agwaga na magwaga ko si eme ko si ebido. Onwe ke unu kabro Mazi chero isobe governor Soludo, sobe governor Enugu state ndị dịka ya agba nke ndị awu maka rigoro n'oche mbosa ya. A na-ekwu okwu ndị mmanya ha na-eme n'ala Igbo anago ihe ndị a. Ndị a bụ ndị si na Nigeria gọọmenti ndị agụ bata ka ha ritọpụ nke fọrọ ọnụ. Maka na ọ bụ na ha bụrụ ndị agụ, why can't them to use the money of the public to serve public? Common sense. So na Simon Ekpa na ha ekwu okwu unu na afụ m kun si ekpe ekpere ka Simon bụrụ onye a ga-ejide ka a tụọ ya mkpọrọ. American nke a na-ekwu na 6 years. 6 years atụọ ya 6 years, which is na maham na ndị Europe sokwa agụ ihe dị ka day and night. No eruo nwanne mba Obieze ha na-amatata ụmụ ihe ndị a. Amana na-agụ day and night. Ọ na ha na-agụ day and night. Then 6 years bụ 3 years. And mara ama na nga ndị obodo oyibo abụrụ nga ndị bai. Na ihe anyị na-emekwa ka ịmata bụkwa the same case Nnamdi Kanu nwe case Simon nwe na Finland. Na elenu na-amụta ka esi ekpe ikpe. Na ị ga-afụ ka Finland ga-esi ikpe nke Simon. Ọ bụ na Simon dị iwu atụọ ya mkpọrọ, gwa ya how many years ọ ga-anọ, ọ pụta ọmụrụ akọ from his own mistake. Mana nke Nigeria nọ n'ime na-eme ka ịmara na onwe ihe na-eme na Nigeria. Ị na-agwa gị ihe na-eme na Nigeria, na-akọtọ Nigeria, na-achọ ka egbusisi ndị a na-egbusisi anyị na Nigeria. Gị sị na Igbo na-egbu onwe ha, na Igbo na-akọ onwe ha ọnụ. Whereby na gị nwa achọghị ịstop ihe ọjọọ, gị nwa achọghịkwa ịkwụsị ihe ọjọọ, gị nwa achọghịkwa ịkọndem ihe ọjọọ. Who is now become onye ọjọọ? A ga-ekpe Simon ikpe, ekpebe gị obidogo. And the worst part bụ na unu bidoro na-ekwu okwu case Simon without knowing what Simon done or what is the problem of Simon. Nke a kịta ekpere kịta ajụọ kịta ihe ekpetere nwere ihe ma. Afụgo m ndị na-ekwu nwere ihe mfuru ha na-ekwu. That is the propaganda. Enwebeghị ihe pụtara na case, ikwubego ihe dị na case, imebego imagination ka ndị ụka ka esi were ụka wee ghọrịsị unu niile. Leave the case how the case be. Simon emeghị ihe o mere, ọ ma ihe o mere. I know what Simon did, and what Simon did is what Nnamdi Kanu kwuru kemgbe ụwa. How many of you people will go prison because of the restoration of the kingdom of the God on the earth? Ị na-abịa na-eweta Simon Ekpa ọnụ. Physical. N'anya ọbara unu ama mpụta. Ọkpụkpụ unu ama mpụta. Anụ ahụ unu niile ama mpụta. I swear. O kwefuru owu anyị nọ n'ime. Unu ga-emecha mara ihe eji akpọ ya ụmụ Chukwu. I will never be against Simon Ekpa. Never and ever. Mgbe m pere mpe, I remember mgbe m pere mpe, anyị na-eme oyi. Ọ bụrụ na oyi gị nwanyị, ọ bụrụ na ị na-ezu ohi, oyi gị nwanyị, a na-asị ya oyi gị nwoke na-ezu oshi, oyi nwoke na-ezu oshi, nya bụrụ na-ezu oshi, ọsọ ya zubere oshi, ọ na-ezu oshi, onye ọsọ ya zubere oshi. I remember that. I remember again when my father said, no matter whatever your brother did to you, your brother remained your brother. That is why Yoruba take care of themselves, no matter what the crime they are committing in Nigeria.
ọ bụrụ na ọ bụ onye Igbo bụ Tinubu bụrụ drug na American wee mechie dị na wee bịa onye ka a ga-edegide na the whole gutter media of Yoruba ọmarigo n'ọchịchị mana because Yoruba ghọtara the game of the politics, that is why they enter politics like how they like. Mana onye Igbo na-eklem na ọma ihe, onye Igbo na-eklem na ọ dị smart, ebe ọ na-achọ bụ ka ọ ga-esi wee ruo n'elu nya gold wee tụkwuru n'oche ndị eze Herod na eze Fero. That is the only mindset of ndị Igbo agbara ọhụrụ a. Ha naghị azọta ana mana ha azọbago ute. No matter the evil your brother committed, let me tell you what the meaning of Biafra. The meaning of Biafra is brotherhood. Meaning of Biafra is meteruba meterogri. We are one. O nwere ihe ndị be anyị na-ekwu na emecha na ama eburu naba n'obi ihe ọ bụla Simon mere n'ama o butecha anya fe ekpecha ya bụrụ na ọ bụ ihe a ga-arapụkwa ka anyị kpọrọ ya naba then anyị ruzenu na anyị na we know how to treat am. Nnamdi Kanu kwuru na American. Nnamdi Kanu mecha kwuo that na onweghị onye na-eji iji aka ya wee pọnishie na obodo ya ga-apọnishie because Biafra bi onye ọbụla naba bie ka isi ekwu okwu na social media ka ndị be gị ga na-ajụ gị even ichi ime ọchịchị ndị bunu ga-abịa ejiri ka isi kwuo okwu wee nye gị. That is why ndị dịka content creator of ndị Igbo will never support Biafra because immediately Biafra come all of them will go to village or bring their destiny or akara ka ha wee wepụta ụwa ifu na onwere akara ka ha nwere ọ ha nwa ga-ata ezigbo afọ ya ọnụ ya ayọ. So we know what we are doing, we know what we are fighting for, and we are still going to get what we are fighting for on this life. So Nnamdi Kanu mere ka onye ọbụla mara that no one in a GT, one in a Igbo. Now the reason no you nye command they say no before nye command that who could say no nyami obuna bundi no na checkpoint which everybody is talking about the same checkpoint. Nnamdi Kanu juwe ku na radio maka no kuzin ke na radio ma no wendi neku nke ha na television of Nigeria. Nothing happened. O we so that na onwe any checkpoint ndori biara zuchori mechi ihe ọjọọ we na ndị ami checkpoint ahụ must collect woto. Obaji ihe ka ọ bụ na mụ nwasịrị gị na ọ bụrụ na iji ịrụ ọrụ a m zinye gị jee rụọ na ịrụtaghị ọfụma nchenjie gị ọbụ ajọ okwu ka ọ bụ. How do we see this thing like ajọ okwu? Nnamdi Kanu warned the Nigeria soldier we are paying Nigeria soldier is getting salary from our tax. Then the Nigeria soldier is not doing what they're supposed to do. We are giving them warning that they are not doing what they are collecting money to do. Then we have seen ọ bụrụ na emeri fa na ihe na-achị bịarun ọ bụrụ ihe ọjọọ ka ọ bụ. Obi ihe ọjọọ ka ọ bụ a na-ekwucha ome iwesizie ka anyị hapụ ime ka anyị bụrụ ekwucha emehọ ọ dịka ihe na-agwa Nnamdi Kanu mgbe ọ nọ na radio Biafra condemn Nigeria. If you want to do don't talk too much, you talk too much. Then nye agbanyere na obere film una abịazi na asịzi ka anyị fee as a terrorist wee join ize ndị Yoruba wee join ize ndị Hausa wee join ize ndị bad governor anyị wee na-akọtọzi the same mission that is going to bring you out of the slavery mentality. Iwesini be human being. We know that you are animal. Animal even fear kwa. You are not animal. Ibu amami enge tinye gi unenweho category. Animal nhuru na animal ni na-eji of animal ni na-erikwa. Mkpọgụ na ibe animal nri egi meri fear. Unu enweghị ga-eji qualify unu n'ụwa. Ọ Chukwu maka osi webe etu na onye maka esi were unu. The same Simon Ekpa Nnamdi Kanu say, how many of you people can come out and be boldly and do what the Europeans and the Western world will use to hear Biafra? Many of you people na told you. Simon Webata we no na obodo o nwere right 100% we gwaba ndị ụwa we nọrọ ebe a we motivate be ndị be anyị. No motivate ziri ndị be anyị. Ọtụtụ group we werezi advantage by government we jeze me ihe ọjọọ ewesna of Simon. Even Finland use you because of na Nigeria partner ka ha we were resources I we develop the evil land. Then we already going to know it by ourselves and you bring number one more. Because na obuho that na ekwuri ebu no mele. Sometimes and ekwu nke melo. Emechazie ụmụ mataba afofia. Dịka anyị si kwucha okwu Biafra mgbe gboo anyị na-ekwugharịkwu ya all because na emebeghị eji maka ekwu maka Biafra ka anyị ka ji ekwugharị ya maka na ọ bụ na ekwughị ihe eji maka eme maka Biafra by this time anyị akwụsịghị ikwu Biafra. So ị na-eche that na ihe Simon na-eme na ị na-ekpere Simon aja ekpere
All quite the same thing now. Listen very, very carefully. Listen. I will put sense into you. And I will tell you that even Simon is failure or is wrong. On a Simon Mirajife. Oburi ya ka ga-eji wee sị na mụ nwa na-ekwuru nwanne m nwoke na-ajụ kedu ihe nwanne m nwoke mere na ga-ekporokwa m tinye mbada eme na nwa na-asị na ọ bụ na Simon nwere ihe o mere dị njọ na Finland law, let him face the justice, and it is part of the struggle. Because Julius Malema, ihe kwuru ọ bụ na South Africa enweghị people that is standing strong when they say a word that going to protect their land. By this time Julius Malema ekwesịghị nọ na mkpọrọ because of Trump, because of American in the land. But a black American, Trump no dey do anything. Mana in Africa ha mbịa machaba and Western man this you to nya ka eji wekpuru nwanne anyị nwoke bụ Simon Ekpa. Simon that is make the whole world understand that na-eji nnukwu mmanwụ ndị Igbo na ụlọ ọjọọ bụ DSS. Nya ka ị na-abịazi asịzi anyị na Simon bụ ajọ mmadụ. The same Nigeria journalists tell all of you that what Simon did, it does not even concern Nigeria because of insecurity and in a capable leadership. Important leadership makes Simon to be relevant. Unana heje that side. Give him a Simon to be relevant because now all the youth of Igbo land are lazy. Because all the youth of Igbo land are criminal. Because all the youth of Igbo land left what they're supposed to do to protect our land and begin to look for money. That is why Simon can be relevant from all the way to Finland. And Simon tried to convince all our people that around the globe to pay some certain things to support our people to make a move as they complain that this money is their problem. Then some useless people not there. We may be has rohemena ke we bo Simon ihojo. Give us support that kind of thing. If you are a freedom fighter, enter this program and tell me why you hate Simon. But let me tell you why your father are evil. Immediately, for your face, to the whole world. We are voice of the voiceless, and we can never retreat or surrender. Biafra or everybody by. The reason you soon can come, but that's moonate in Biafra na fridge. And yen you tea na fridge kunu we kikukukucha kafi kokoko. Because you cannot talk what you don't know about Biafra. As far as Simon Ekpa the concern, Simon Ekpa bo to onye wepụtara onwe ya wee sị that na ya ga-eme Nigeria ihe ha chi na ada eme mmadụ. Ome ha. Whether however he do it, onwe amara dem ye ma na okwu na-ekwu bụ ife m na-ege. Because na amaham ka o si eje, amam ka o si ana n'ihe gbasara security ha. But na amam na ihe niile ahụ kwuru n'ọnụ bụ eziokwu. Ihe niile Simon kwuru n'ọnụ ka m nwa chọrọ ka ndị ụwa niile mara na enwere ike ka efichapụ ya ahụ n'ụwa ọzọ until they destroy the name called Nigeria. We stand with the Simon with all our voter power, take all of us inside prison and make sure that you never release us until the world destroy. Because if you release us, we will continue where we stop. That is why they still hold Nnamdi Kanu. Because if Nnamdi Kanu step on Afari Igbeku, we refresh our movement. They know. That's gonna hammer up. Because someone no know where we and I need the two conditions before they be don't be home no name. See that now see release Nnamdi Kanu also be to Yamboro. I had that's one Nigeria to Nnamdi Kanu. The same thing kind of to Simon Ekpa for the people that claiming they are writing junk or nonsense on social media. Anya de ekpere, anya bronde ekpere. Anya bronde ekpere. Gini kan ekpere ekpere. Ejike mbaka oneriju afọ karịa mụ. Ebuko bi oneriju afọ karịa mụ. What are they doing there? Nonsense. Ekpere phone na ring na akiti nwe ike wete ekita oburu ndị ga-enye gị connection, ndị ga-enye gị ọlụ. Ise etu ụwa gị ọfụma gịnị ka na-eji ekpere ekpere. So no be for ọjọọ. Ka ọ bụ na gị nwa pụtara na social media na-ede ka egbuo nwanne gị nwoke bụ Simon, eru echi si na Fulani, nwanne echi si Awụsa. Ọ bụrụ na emete Biafra, onwere ihe gbasara mụ na gị, otu afọ ma nọ, o jebere onwe ya obodo ya kwa ya na mbara ka ọ bụ. Otu a Chinasemoru nọ, o jebere onwe ya ngwa. Nnamdi Kanu ejebe Afara Igbeku, Nnamdi Kanu mechara gwakwu na agwa
that if Biafra come today, many people are mafuzi on Tronwo. Makana many of you people bury Biafra because of something selfish interest. Many of you people jena Biafra was something that you come and you can't go again. That is why when you na chuego na chop power. Owesu no marakwa na amana na Biafra restore na obu na ndi Igbo matters we na Biafra. Ndi Southeast matters we na Biafra. We dissolve IPOB and restructure it by na every kindred will bring their representative. Una mahano na structure IPOB. Obu na ndi Igbo amabe here na Biafra today. Onandi Igbo watabe na structure. So mgbe ha watara na structure, Simon we si na ga-esi n'ụzọ o si na-aga, ndị gas na ga-esi n'ụzọ o si na-aga, ka e wee gba mbọ funa release na dị kan obi ife ọjọọ ka ọ bụ. Ihe ga na-ekwu ihe ọjọọ bụ ihe ha na-ekwu maka ya. Nigeria ga-ewu na nwe Simon. Na ọ bụrụ na China na-eje hoje eme ndị Finland ka ọ dị ka na Simon dara iwu, dị ka esi ndị South Korea si wee gwa m mgbe ha na-asị na anyị bụ terrorist. South Korea wee sị but na our father, our king and our eze. That is why sometimes in call on ndị asị that na anyị enweghị problem. No anyị nwanụ n'obodo oyibo ha bịa bụ problem. Ndị eze anyị gwara ndị South Korea na ha jere nata akwụkwọ from our elders. Na our elders na befe enweghị problem. No anyị nwanụ n'obodo oyibo bụ ndị na-eme problem wee gbafuo mgbe a na-achọ ka egbu anyị ma mgbe a na-achọ ka polisi kpụrụ anyị agbafuzi obodo oyibo wee sikwa ebe ha na-ebunata problem. That is what the South Korea government told me when we was protesting against the terrorists ha labeled in IPOB. Kifu na ya elder so na eda akwụkwọ against our progress because they are benefiting from our suffering. Given na social media, fonye na agba ka that suffering kwụsị ka ụmụ anyị hapụ ịtụ ụda afụfa. That is why German government ije train ụmụaka through the government structure, not the family structure like our fathers trained by the family structure. Because Germany know that government take care of everything. Government is a god of the universe. Then I know na government in kai na government in kai will control, no love, no equity, no justice. Give them a social media when the god now attack the people that attack the people that cannot offer anything to the citizens. This is mari hene meg. Ne jono ka konye nwuranwu. The same unu ki neje eji ndi ni na abu ndi neje uka we kwara ngwa ọrụ. And you know, I create our own unoka. Now discuss about our future. Biafra religion. Somebody support the Biafra religion in a Catholic, in a Anglican, in a CMN. Man is name Biafra religion. Name na hane kwoku Biafra religion. In a claim ni love Nnamdi in a Catholic, in a Anglican. But I create to go our own church, discussing about our future. But you still going to church. Is it not hypocrisy? Muna gonna be a quote on social media about Biafra restoration. It in on a more. In on a more egamonia ne kwoku Biafra. Nnamdi Kanu na Biafra is our religion where we worship in Radio Biafra. Abanyeg na our pastors na Radio Biafra. There's a turn by hearing upside down. Mahane kwoku of ma. Jonathan they make sense. Man na remove your mind on Mazi Nnamdi Simon Ekpa. If you are against Simon Ekpa, I must be against you. You can never make Simon Ekpa to become irrelevant. Never and ever. That IPOB, I challenge you even from the beginning of the creation of IPOB. I challenge all of them. They don't know what is the meaning of IPOB. If they hate Nnamdi Kanu, hate Simon Ekpa. They don't know the meaning. Because IPOB was created to bring every believers of the truth together. Then Simon Ekpa was asking something very relevant. So, case in Kunu Nandia, Bumbo Gaboru, I be a man could get Sibia. On a boom mad na Igbo. Mana the same thing now Simon Ukuru. Can Nnamdi Kanu Kuru, ndi marriage where is here the advantage? Just a mebezi and ojo. Or I guess no Nnamdi Kanu media. You could be asking that na if not, I guess Nnamdi Kanu because ne kube zoko or Baba Gabanobi. Manibian and Konozo a boss higher, onya kai jiche all of you because you know no are inconsequential. And onya can you watch a Bruno Ebenine. That won't come now. Tiago photo na social media cool nonsense. Come on, the target can anunchi. If you come even not buy na social media, photo and they anything. Upon the end all of them have. Man, one half and cave on get the ball. Because they know that Papa Hana come, Papa Ha will marry her Papa Hama. That is why I talk to them like nobody. Because what your father know? Father, Papa go marry Hoga Pogo Sigis na ihe na medunjo, Ubrogachi Kwagochi.
unu na-abịa na social media ikwu against Simon Ekpa. Gịnị ka o mere? Finland emebe. Gịnị ka o mere? Trump emebe. America na-emebe. Israel emebe. Gịnị ka o mere? A na-egbu ngwa egbe na-evunyesi obodo ọzọ na-egbusisi ndị mmadụ na-asị n'ogoro ngwa egbe. Ọ maka na ha Trump bịara kịta ka mmanụ nwe ha na-akpọ kaadị. If that's again, you don't have card. Card bụ ngwa egbe. Ọ na-agwa Ukraine president, but you don't have card. Now, nyanwa nwere card. M ga-akwụsị ọgụ Ukraine in 24 hours. A na-akụgheri. Otu aka esi gbusisi ndị mmadụ na aba maka gịnwa. Ime ka ị mara na o nwere ihe mere dị anụmanụ. Unu chere ọbịbịa anyị bịara ụwa kịta na-abụ ka anyị bịara penti bụ okwu bịara mebe ka ndị na-ada anyụ nsị mana ịnyụ nsị ebe osibe everybody ekpuchibe aka n'imi. Ọ bụ na Ibrahim were kịta abịara wee prove the right of the indigenous people of Biafra mission, then kịta na ahụ ụnaga ha mana nwere ihe dịka what we are saying. All the same thing Nnamdi Kanu na-ekwu ka nke kpọrọ onwe ya very dark man kwubere all of you migrate there ihere mmechu. The same thing Simon na-ekwu ka a very dark man na-ekwu ma still the very dark man nọ n'obodo na-akọ ndị police ọnụ, very dark man nọ n'obodo na-akọ ndị immigration ọnụ, very dark man nọ n'obodo na-akọ gọọmenti ọnụ, very dark man nọ n'obodo na-akọ ndị youth ọnụ, very dark man nọ n'obodo na-akọ ndị ụka ọnụ, very dark man nọ n'obodo na-challenge one another mana still onwere ihe na-eme o jechọ mkpọrọ bata mana Simon Ekpa jere na-achọ ka egbuo ya, Nnamdi Kanu jere na-achọ ka egbuo ya, isi m na anyị bụ onye Igbo isi m nwere ofu obi jee jụọ ihe obi nwanne ji azụ ofu obi jee jụọ ihe obi nwanne ji azụ obi nwanne Okechukwu ji azụ obi nwanne jee jụọ ma papa gị ma mama gị jụọ ma gọvanọ gị jụọ ma sinetọ gị jụọ ma onye isi ụka gị ka a gwa gị ihe nji azụ obi nwanne ndị Igbo ofu obi ka anyị ga-eji gaa n'iru eche tụgharịa na English united we achieve our great mission. Anaghị ejeri court adịmene mara anyị na-ekwu okwu achọghị m ịma how you think and how you reason. Ihe m chọrọ ịma bụ come to program let me debate on you. I don't fear debate mana ije debate m in the language I can hear. Na mmadụ asụ English abụrụ ya nwa bụ dat na mụ amara ife mbụ n'isi. Mgbe m gwọta na English bụ rubbish in the world onweghị obodo like English na abụrụ sọ English word because English ka eji wee destroy ya mentality. English mere ịmara Igbo, English mere ịmara culture of Igbo, English mere ịmara tradition of Igbo, English mere iji eje ụka today, English mere iji achị ọchịchị nchigbu n'ala be nna gị. English ọ ihe gwara ka ị na-eme but ọ bụ na ọ bụ ihe iji bịa ụwa ka ị na-eme fụ na ị ga-abụ enemy of English. Ị na-apụta na asịrị ịmakwa ndị na back Simon, ịmakwa men na back Simon. Ifube Nnamdi Kanu merie ndị be anyị wee ghọta ihe bụ backup. Mgbe ị ga-eji ma na Simon wee backup bụ ọkọ kọọ ya, mgbe ị ga-eji mee na Nnamdi Kanu wee backup bụ ọkọ kọọ ya, that is when you will know. Maka na obodo ndị a niile nwechara president na command si gbuo ndị mmadụ n'obodo mmadụ na ụmụaka mie niile which head did they have? Onye bụ wake up from Africa. Africa have rise. Ana m eje meeting of the unity of Africa now. Cause na ama m na ihe dị na Biafra gafee na ọ baga Africa. Otu na-asị na ọ bụrụzi ihe Igbo na ọ bụrụ ihe Biafra. Otu ọ bụrụzi ihe Biafra ọ bụrụ ihe Africa. Kama na anyị na-ejezi na Africa meeting anyị na-represent in the name of Biafra. Africa must understand the history and the reason why Biafra is existed. Maka na ha mara na akụchiri ha the stories. Akụchiri ya. Meeting in na-eje afọ na ha akụchiri amara ya na Biafra. Ha mara ya. Ha ghọtara the history. Akụzi ha na school. So we cannot blame them. The same way we don't blame our people when we started preaching. I don't blame our people because they don't know about Biafra. They don't know. Mụ na mama kwuru na Biafra before. I was the leader of Igbo Union in Odessa, Ukraine. So why back ebutere m the case of Biafra. Ozugbo m furu ya as a visionaries. Mụ afi ozugbo capture ya. Wee close Igbo Union. Wee bazie nke a because nke ahụ karịrị Biafra karịrị Igbo Unions. Ifuge all Biafra ka eji bring ya Igbo Union, Ikwele Union, Igbake Union, Ishekiri Union, Urobo Union, Anam Union, Edo Union. Wee gabazie self na Yoruba Union. Because when we come together, we now visit Yoruba, we now visit Hausa to become one umbrella. Ihe ha na-achọ ka ha mee kita na Nigeria ka ha bring one party wee na-aga na Nigeria. Ọ bụrụ ka Biafra na-preach in the name of the indigenous in Nigeria. You know, that is how it be. We know everything. That is why we never die. That is why we never have problem. That is why we can never have problem because we know what we are doing. It is you who don't know what you are doing and running like a mad dogs everywhere, talking nonsense.
ndewo na ụmụnne m ya gazere onye ukwu gazere onye nta m ka akwagwu ndị akwụkwọ ka unu wee kwuru oyi na kọmentị nọnsens ebe Simon Ekpa nọ na-akpuo even ị na-eche na amam ị na-eche about me because sometimes nchekata njọ ndị mmadụ what people think about me when I'm supporting Simon to destroy Nigeria government leadership, to destroy everything Nigeria have in our land. Why are they thinking? What are they thinking about me when I'm supporting Simon on that? Because every Nigeria, as far as Okechukwu would concern, all Nigeria army is a bandit na Igbo. How? Because all he gajo. How? Then, kedu ihe Amnesty International juwesi na Nigeria army by pro-Biafran 150 pro-Biafran by them. Amnesty International. So why did they say so? Who is going to bring the army chief justice to the justice in the world? Who? Nabro Biafran. Kedu onye ga-ebute Nigeria justice, Nigeria chief of army staff to justice? Obro Biafran or Nigeria bụkwa ndị ziri ha. Ko Britain bụ ndị na support ha, ko American bụ ogumagana. Kedu ga-bring get to justice? Ọ bụ na gị na abụọ bụ ndị freedom fighter dịkwa legit na the court of the world. We are saying that is our home is on fire. You cannot listen. You don't have conscience to say why or how. Okay, if Finland can know that na Nigeria, na Simon na committee offense na Nigeria, but they cannot know that Nigeria na committee genocide on Biafran or Simon Ekpa family. Obri hypocrisy. Yoruba ruhu anyị na knowledge. Asị na Yoruba gụrụ akwụkwọ bete enwebeghị onye Yoruba mfụrụ ma ihe. Maka na ọ bụ akwụkwọ ahụ ha gụrụ ka ha ji wee dị wicked. Ọ bụ akwụkwọ ahụ Britain kụziri ka ha ji wee bụrụ imposters. Ọ bụ akwụkwọ ahụ Yoruba gụrụ ka Yoruba ji wee bụrụ ogumagana. Because ọ bụ ihe ha gụtara na akwụkwọ ka ha na-eme. Mana ọ bụ ihe Chukwu nyere anyị asamamihe ka anyị ji arụ ọrụ. We are natural, we are not fake. We are original, we are not copywriters. That is why we need domina na akwụkwọ mara ihe government ga-ekwu because government is too local to the indigenous. Because government bow to indigenous. Because it's not by force to tell me to bring what I have already created by myself. Mana ha na-agụgbazi agụgba n'ike. Onye ma eji wee close ịrụ ọrụ ugbo, close ịzụ anụmanụ ka ha wee na-emeri gị artificial ị na-eri na anwụ ọnwụ ike. Ha na-aba na original na-eri. Ị na-ajụ na ka eme na ndị ọgaranya na-anwụ anwụ because they create fake for you and read it original. Na ị na-eche na Chukwu bụ ihe na-edu ha na Chukwu hụrụ ya n'anya ị ma na ọbara gị ka ha ji adị ndụ na-eru every day by day. So in asking against Simon, I challenge you to come before my ban another program. Isn't it against Simon? Come to this platform and tell me why you are against Simon. And here in this Igbo, we tell them video every for Simon baburu mad na Igbo. We tell them video every for Simon baburu mad na Igbo. That is what we need. Or here was in a call rubbish. Obu na enwe video ebe Simon baburu mad na Igbo when you talk rubbish. Because governor ekugo kuburu mad. Maka na ndị kita na ahụ a na-akpọ kedu na-akpọ udo gachi ha egbugo mmadụ aka ha dị ọcha unu ejego je kpụrụ gọvanọ Soludo gbuo unu ejego osisi gbuo eno na-egbu ndị Igbo unu agaghị ekwunu nke ahụ maka unu bụ hypocrisy unu amajeri publish nke ahụ maka unu bụ hypocrisy nyaku na-eweta na Simon Nnamdi Kanu. This is too lion. You can never, no matter the education and money you have in this world, you cannot touch them. And now what the Hokanobi and Obi had Obi Hapor Karian Kekwensu, him abu before. Ndo can make Ababu, Mababu behave today. Every day you are firing devil, the firing devil. Devil can then do a road today. Devil cannot make a road today. Man, every day you will fire devil. Yakai you the son of the devil, the son of the Ekwensu. Makano be an English as no ekwensu mana mu aga akpo na English makana akpo na English o de ka ya maka nke bu devil mana ekwensu kono kpo devil kwe anyi wa bu mu ekwensu anyi wa no na the front of the restoration of the peace of the gods in the land bu mu ekwensu. So you can never ever destroy what we are saying in the world. Echekwani eche ne nkwa ndị fu be face ha echekwani eche.
men na-akwa smile echekwana ya eche anyị bidokwa ha ihe a na-eme kidnapping anyị bidobekwe ya ihe a na-egbu ndị mmadụ ma ajụghị ese ọfụma anyị bidobekwe anyị enwebeghị ihe anyị mere n'ala Igbo enwebeghị ihe IPOB monsters believers enwebeghị ihe anyị mere ndị na-eme enwebeghị ihe anyị mere akọmand hụdị enibere enwebeghị ya kọmandịrị bifo anyị na-eme a ga-akọmand goro anyị na anyị nwa bụ ndị nwere amamihe ga-ana kọntrol ndị ahụ nọ n'ala Igbo erigoro eri. That is the structure of Nnamdi Kanu. And that is what I'm following. Imeche na mama ihe na-eme mana ebe na unu si na unu ama nso ka esi ekwu then ndị ahụ bụ ndị na ọdọ ọsịsọ n'iwe na-ewe mebe n'unie. So respect Simon. As onye Igbo bụ respect Simon. Simon is trying to make the governors to believe unu si na Simon na roll with Nigeria. Kita Nigeria bịa gbara Simon akwụkwọ na court. As what? Okay, ha ncha socha na plan. Hancha socha na plan o nwekwa ike ọ bụrụ eziokwu because that is the only ndụ m na Simon gbara na mmụọ agwa m Simon na ihe ga-eme gị ka ị taa afọ n'ụwa bụ ọ bụ na aka gị dị na supporting Nigeria in the name of Biafra. That is the only thing. Anọ nya ma enji na-eche mgbe ahụ ọ bụrụ nwere ihe na-arụkọ with these people akpọrọ Nigeria that destroy our ancestors without peace. Ịma na ihe niile afụfụ ga-ata ga-akarị afụfụ dị Job tara. Mana ọ bụ that na ọ bụ data obi m na anyị niile bụ ụmụ Igbo ji achọ ka anyị jee nwere onwe anyị rụbakwara onwe anyị ọrụ kwụsị ịgbara ndị ọcha odibo ịma na onwere ihe ga-eme gị n'Eke onwe ihe ga-eme gị n'Orie enwe ihe ga-eme gị n'Afọ onwe ihe ga-eme gị n'Nkwọ maka na afịa na nna ka anyị ji wee dobe ụwa ji wee bụrụ this east first and west na-akụ iri anyị bụ ụzọ wee kpọọ ya afa anyị bụ ụzọ wee gwa ha nọ mmiri anyị bụ ụzọ wee gwa ha nọ ọkụ anyị bụ ụzọ wee gwa ha nọ bụ ikuku anyị bụ ụzọ wee gwa ha nọ bụ aja tupu ha mara ya. So na ọ bụ na ibu nwa aja ana ịma na onwere ihe ga-eme gị. That is it. And nwa aja ana ebo ị gaghị na-eti aka n'ihe ọjọọ bụ nke ga-emegide ụmụnne gị ma ọ bụ nke ga-ewepụ ụmụnne gị ma ọ bụ nke ga-eme ka afọ ụmụnne gị na-ada ada. Mana ọ bụrụ na ihe ọbụla ị na-eme ka i wee mee ka afọ ụmụnne gị na-arị arị nwanne ị ga-apụta n'ike na ebube. That is me. Ndewo. Then ka anyị baa na the other one. Igbo content creator time adrozi enwere nke ma make unu too much because unenweghị future ọ bụrụ na nwe future mkwuo maka unu ọfụma mana unenweghị future ka m Russia wetara unu Igbo content creator Ndala. Boy. Yeah, yes, obere. Come the flow. I don't know why. Why would you do it like this? Only slow too much. Why? Time I draw. Okay. Let me go right there. I thought I can go see an Obinwannem platform ka ha wee fie. Ha delete any. Igbo content creator ya baba onye obodo J Park Ebonyi Son Ashia ka ị gasị ya
ọsọ nwaanyị Ebonyi na oyi nwoke. Let me tell you people, enwere war a na-akpọ brotherhood war. Ọ bụrụ na akpachapụghị anya, unu ga-enwe problem with indigenous people. Ya na agwụnụ bụ pure. Ọ bụrụ na akpachapụghị anya, unu ga-enwe serious because bad people. Last time I checked, all of you they promote to evil. Last time I checked, all the content all of you they make enwere ka ọ bara ụmụ gị uru. So uru ọ ga-abara ụmụ gị bụ iwete gọgwụ ego ahụ, then gị were zie weje nye nwa gị. Because na all of you mkpọrọ afa kịta enwere content unu na-eme na-aba uru na-abụrụ sọsọ content ga-enye unu ihe unu na-eri n'afọ. Maka unu manụ unu kwube eziokwu ịma na onwe onye ga-eso unu dịka esi esa anyị. Maka na ya anaghị ego mmadụ ego. Anaghị eme give away ma m enweghị the reason ji eme give away. Ichi iso platform iso okwefuru YouTube unu emebigokwa nke a ebidokwa na m ọzọ. Before na m na-eme people efulokwa efulu everywhere. Because anyị nwa bụ organic followers ka anyị ji aga. Because kedu na ayọkwanụ gị biko bịa gị ozi ọma ga-enyere gị na ụmụ gị aka. Kedu na ayọrọ gị biko? Na mbịa na ayọ gị biko bịa gị ozi ọma for what? Mbịa ngwa gị sị gị na-ekwu na-eme like ị na-eso. So unu nwa bụ content creator. Soludo kpọrọ kịta ka o were unu wee mee campaign. The force of ihe na-achị bịa n'ala Igbo ka m chọrọ egwu unu. Mgbe na-agwa akwa ọkụkọ oche na egwuregwu. Even kesi akwa ọkụkọ bụ politics. Because ekwesịghị okịta ịtụ akwa ọkụkọ mkpọrọ na ọ bụrụ na enwere ihe o nwetara. Maka ọ bụrụ na enyochacha akwa ọkụkọ, ọ dị two things akwa ọkụkọ na-eme. Mma m ga-agwa gị. Nke ịtọ ka m amahọ. Nke mbụ bụ na akwa ọkụkọ na-emislead our people. By isi ha jee zube ndị ọcha oshi. Nke ahụ dị totally against in the will of Igbo race. Ịnọ na social media, ịnọ na be nna anyị, gị na-asị anyị nwa jee zube ndị ọcha oshi na-etinye na video ndị ọcha. Ha translate ya efu ya, ha mebe anyị ajọ ihe. So automatically nke ahụ ka anyị dị against. 1. 2. Akwa ọkụkọ na-eklem na ọ bụ dibịa ka ọ bụ. Ọkwa ya? But dibịa bụ mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka eji mara ya dịka nna ya bụ mmiri mara ugo. Si hụrụ ya? Na two things are not the failure. Ọ bụghị dibịa. Ọ nwere ihe ọ na-agwọ. He can't call himself a dibịa. Ụnọ ka mmadụ isi na ya gara akwụkwọ asị ya sụọ oyibo na-ataghịrị ọnụ. Ọ ihe akwa ọkụkọ ọ bụ. Akwa ọkụkọ abụghị dibịa. Akwa ọkụkọ na-emislead our youth. Two things a ka mma bụ ihe ọ na-eme. And ihe ọ na-eme kịta believe m na ọ reserve ya igbu ya egbu. Because na onye aghọrịrị ka agbagburu. Mana ọ bụrụ na akwa ọkụkọ egbugo mmadụ, which is na ihe mụnwa ka ji enye ya credit na-agụ ya okwu mgbe ahụ ka ọnụ okwu chekwa kwụsị na egbubeghị mmadụ na ya na-egbu mmadụ. Ama m ihe ha ji adị ya n'ọnụ ịma na ihe onye na-eme ka ọ na-ekwu. So o nwere ike otu ọ na-asị na ya na-egbu mmadụ ọ bụrụ na egbu mmadụ. Because ihe ndị Igbo anaghị emebi igbu onwe ha mana ha ga-akọ onwe ha ọnụ na ọrịa n'ọgụ. Onye mere gị na nwanne gị na-anụ ọgụ papa sị onye bukwa na ayọn, onye bukwa na mma, gbuo na onwe unu n'aka. So na automatically akwa ọkụkọ na-ekwukarị na vidiyo na egbubeghị mmadụ. Ihu gị nwa na-ebelieve na ọ bụ na akwa ọkụkọ egbube mmadụ ọ ga-akwa mma. Maka na nwoke abụrụ alike me personal onwe ihe bụ na mmadụ watago ọ na-challenge ndị pastor in a way that na people are learning. So bet na ọ bụ na ogbugo mmadụ nwanne sigbukwa ya sarapụkwana ya. Ọ bụ ha ndị ogbugo mmadụ a na-eme na gbogbo maka na isi mmadụ ka eji akwụ isi mmadụ ụgwọ isi mmadụ a ga-egbu ya. Onye ọbụla bụ n'ime fa enwetagoro gburu mmadụ a ga-egbu ya ukwu ma gọvanọ ahụ bụ onye egbughie maka ha ncha abụrụgo partnership is a threat. So automatically so George ya maka na ha mere ime ozugbo ga-eteki ije na nke akwa ọkụkọ vọsasị ihe niile ahụ tirichasị ụka ite niile ahụ arụrụ ya manụ nwere ihe ga-afandụ kedu ọ na-eteki ha ebe ha na-achọ ka ha were aghụghọ wee relizie ndị a ga-erelizi were eme campaign ihe ọjọọ ejikwa n'ala Igbo.
n'ime ha nche niile akpụrụ wee dọgbuo ebe ahụ si jee n'ebe a ha na-eme ya wasasị ya ma chọọ ma na onwere ha ga-enweta nwe ihe nwetara nke a bụrụ nọmba 1 investigation nọmba 2 investigation echeke mobile app ha mara conversation ha na-enwe mara many people group ha nwere mara society ha ji akpa ike then enyocha home and abroad na-emejọ. That is why unu na-eme ihe gọvanọ ma unu na-eme ihe sineta ma unu na-eme ihe nzuzu a unu na-eme anyị na-eche unu anyị nwadịgoro civilized na-eche unu nwere anyị nwere ike igwe unu ana ihe unu ji echere anyị aje iche because unu bụ egbe na ama maka ọ bụrụ na egburu egbe unu ga na-aya ibiko n'ụtụtụ na ehihie n'aba and very soon egbe ahụ ga-aba anyị niile aka mgbe akụ unu marazie na unu ga-esi n'obodo ahụ paa na onweghị ebe unu gbeje maka unu bi obodo ebe akwachi unu azụ because anyị ga-anọ n'elu nọ n'ala maka ndị anyị na-esi oghecha unu afụkọ esi na-erie anyị na-atụ ndị ọcha egwu for what ha bịa anya ajị na anyị na ha ekwuo n'okwu ọ bụrụ mmadụ ka ha bụ gịnị ka ha bụ mgbe ụfọdụ ka anyị na-echebe na ndị ọcha bụ chukwu echezi na nonsense so na automatically ndị content creators niile na-aje na nke Soludo ha ncha niile bụ enemy of Igbo land and ana m enye ha a warning ọ ka mma na unu bịakọtara ọnụ maka otego ngwabara unu bịakọta ọnụ dịka nsi wee gwa ndị dibịa niile bịakọta ọnụ ha jụ gwa ndị indigenous people of Biafra bịakọta ọnụ as a leadership ha jụ ngwakwa ndị omenala ndị Igbo niile bịakọta ọnụ ha jụ ọkwụrụ ma mgbe na-ekwu ya so automatically mụnwa marugo because na ha nwa bụ individual manipulation ha bụ dịchi individual in crime mgbe m mere investigation ala Igbo chọpụta na onye ọbụla nweche kabar mwefu na ha ma bịakọta nwe ọnụ maka na akwa ọkụkọ nwere kabar o ji aga ha nwere uwe ha si eme nke ha then mmiri enwere nwere kabar nke ya ọfịa fụrụ agụ nwere kabar nke ya Ezobi na Asaba nwere kabar nke ya and kabar si niile anọghị n'ofu ụzọ onwe ndị na-egbu na-anara mkpụrụ amụ nwee ndị na-anara ala nwee ndị na-anara alala ikpu nwaanyị so automatically ha ncha dịcha iche iche so na onye mere ọma wọk and ka isi eweta ndị nke na-ewere nke amụ nwere ka ọ bụrụ dị pattern ha je ndị nke na-ewere ala ji ewele so automatically onye ka mfụ na ha ma bịakọta nwa ọnụ wee bịasị n'akwụkwọ kọba ha nchari n'ọnụ eme m investigation before nkọba ma ọfịa fụrụ agụ ọnụ ọfịa fụrụ agụ my man mana ya na-akpa mana adị m ihe mmanụ na we na trying to save life adị m ihe mmanụ even my family mama m makwa ama jeju ụmụnne m I don't talk with my people anyhow because ọmụ abụ arụsị ha ma ịkpọ m ị ga-agwa m ihe iji akpọrọ m o maka mụ enweghị friend enwere m friend so na ofe afụrụ agụ so n'ihe mebiri ala Igbo no matter whatever he talk because ihe ọ na-eme ọ bụghị chi na ezi ihe ọ na-eme n'isi onwe maka na papa m chụkwuru aja ka papa m chụrụ agwọrọ ọgwụ so na onwe onye ga-abata n'ala Igbo wee na-ekwu okwu gbasara ndị mmụọ na ndị mmadụ kwuru ebe n'ebe Okechukwu gwu nọ no matter the power your father have ịbịa na ebe m nọ you have to know that no ga-arụ you go die onye me na-akpụ n'afọ na ma akpụ n'afọ na program ebe ụwa niile nọ na Germany na-anụ ya na unu commit offense n'ala Igbo through Igbo culture unu commit offense ọfịa fụrụ agụ Ezobi na Asaba akwa ọkụkọ mmiri enwiri ọkara agwụ Ezobi na kedu nke ọzọ eke hit na nke na-akpọ onwe anụmanụ bụ nke na-eme ntutu like this ama m ndị otu akwa ọkụkọ niile ahụ ha ncha niile committed crime because onweghị onye n'ime ha bụ dibịa because ihe na-akpọ dibịa bụ ndị na-agwọ ọgwụ isi ọwụwa na ndị na-agwọ ọgwụ afọ ogbugbu na ndị na-agwọ ọnya kedu ka ndị dibịa si wee bụrụ ndị na-agwọ awele ibu Chukwu mana na-asị mmadụ abụrọ Chukwu kedu ihe unu na-agbara afa gịnị ka unu ma na mmụọ instead of ịgwa nwanne ego esi gara n'iru experience ị nwere ka iji agba afa maka na nkọrọ gị na eko si wee dị were gbara ụmụnne gị afa narị ha ego isi na igbu ha anụmanụ isi na igbu ha ajọ mmadụ unu nọkọta sị na ịgba afa na ego gịnị bụ ịgba afa n'ala Igbo ọ bụrụ ọzọ onwe ka o si wee fịa gasị gị jekwuru okenye ndị Igbo kenye ya akpọ ha okenye because na ha bụ ụzọ wee mara ihe ahụ ị na-achọ kịta na anwụ okenye bụzi afa ịbụzi okenye bụrụ onye ma ihe ịnaba ụmụnne gị ego ịmakwa ụdị crime ọ bụ n'ala Igbo nye ka m gwara unu n'oge na ihe niile asị na ha na-agba afa bụ ndị oshi onye ọbụla na-agbara onye Igbo afa bụ onye oshi onye ọbụla na-agbara onye Igbo afa na-aya ego bụ onye oshi onye ọbụla na-agbara onye Igbo afa wee na-aya ego onye oshi ka ọ bụ
ihe ahụ emere Boko Haram ka a ga-eme ha, ihe ahụ emere criminal ka a ga-eme ha, ihe ahụ emere ndị gọọmenti ka a ga-eme ha, ihe ahụ niile emere ndị niile ahụ bụ ndị na-emebi ala Igbo ka a ga-eme ha, because as far as m bụ nwa Nkwọ na Ohe Nsụka enweghị onye ga-agbara onye Igbo afa na-aya ego maka na ọ bụ enyemaka ka i nyere nwanne gị na onwe onye na-enyere nwanne ya aka wee nara ya maka na nke mpapa gị nyere gị na inyebeghịrị enyechi ya azụ, ọ nke Chukwu nyere gị, ọ nke ndị nna nna ihe nyere gị, ọ bụ anaghị nọ n'ime ekwuchabeghị ụgwọ ya. So why are you collecting a tax to your brother? Gịnị ka eji ego nara nwanne gị wee mee n'ihu nwanne gị na-abụrụ ka iwe were mee ka nka? Mụnwa na-agwa unu onye ọbụla na-agba afa a n'ego n'ala Igbo wee na okwute tugbuo ka ọ nwụọ when the time come. Onye ọbụla na-agba afa n'ala Igbo n'ego wee na okwute tugbuo nie ka ọ nwụọ. N'ọmụnwa bụ Okechukwu nwa Nkwọ na Ohe Nsụka nwa Katakpa Nsụka ọmụ na-ekwe wee na okwute tugbuo nie ka ọ nwụọ maka na ọ bụ ajọ mmadụ onweghị obi nwanne. Maka na ịkpọ m kịta na many information I will give you without collecting any crime, any dime. Onye bụ obi nwanne. Ụmụnne gị dị confused wee sị gị na ha dị confused na business ha da aga why not aga ebughị businessman, he begin to talk nonsense. Ọ bụrụ na ị mara ihe ga-agwụ esi ya bịa echi ịkpọzo onye na-eme udu business ahụ inwe connection ya because ihe na-abịa na gburugburu ebe gị na-emarago ha ncha niile onye cha gị information gị bịa nye dị be nara gị ego ịma na ibe wicked soul. Nke a bụ sọsọ afagodo. Then ịbịazi na-agwa ndị mmadụ na-agwọrọ ha wele ka ihe ọbụla ha tiri aka n'ọnụ aga hang ndị nke ha ga-hangị ha hangị akpọpụta ha n'obodo hangị ha nwụọ gbatịa nwụọ because he na-challenge God. God said anybody that challenge me shall never receive what others are receiving. Ị na-ama nna gị aka n'iru, ị na-ama nne gị aka n'iru, ị na-agwọrọ mmadụ ije awele, ị makwa ebe ije awele, ị ma ihe ga-eme echi ka anyị ma aka. Unu pụta n'ala Igbo si unu na-eme omenala anyị sị ka anyị back to root na-eche na back to root na anyị ga-eji ekpe ego. Back to root bụ ịgwa gị ka ndị nna gị si wee kpa agwa. Unu bịazie na nke ahụ bụ nke unu kwesịrị ikwu na were narịba ego. Ịkọwara nwanne gị ihe ọ ga-ama wee marakwa ka isi wee mara abụrụgo business. Ka anyị baa na ndị content creator onwere nwa agwa unu ọkwụfuru unu nwe kpọrọ afa life unu nọ in danger. Life unu nọ in danger. Unu mee anything ọbụla jeopardize the peace of Igbo land. You are going to battle with us. And ndị na men nọ on ground ana m agwa unu na-akpa afa ka unu wee mara na-ekwu okwu ya. Because these people are the very wicked people that can never stand for the truth. Ihe niile akpọrọ afa bụ content creator need to go out. All of them. Because they are supposed to go inside the villages. Bring the history of Igbo people. There is a warning my father give me bụ nna anyị Igbo. Also, na ọ bụ na ya emeghe ngwa ngwa egbuchasịa ndị okenye nọ n'ala Igbo ga-enye anyị history of our villages. And that is why they want to try to use these people to destroy our home. Kedu ka esi snibe content but he can never create a something meaningful. Ikpo content creator. Who teach you about content creation? Jee na China kịta ihe a na-eme na TikTok bụ onye kpọọ ishu ye ọ na-egosi gị the size of shoe ye na-agwa gị na ịchọ ya na quantity orebe gị wholesale. But nke unu na-eme ebe ịbịa Gọvanọ Soludo kwuo nonsense unu ebute na social media. Obiano kwuo nonsense unu ebute na social media. Ogechi Njaka bọghị ikie unu ebute na social media. Ọ bụ na Odenjiji kọgeri ihe ọ na-akọgeri si na ọfọkọ na-agọ unu ebute na social media. Ọ bụ na Yele Doche meghere ewute ndị nzuzu ezinụlọ ya ebute na social media. Pete Doche kọgericha ka esi rie na London unu ebute na social media. Mana ndị ahụ na-ekwu ihe karịrị ndị ahụ na snob envy, jealousy, wickedness na ha na-achọ problem. Whereby na ndị nwere problem ka anyị na-atụrụ gị aka na-akpọ ha afa one by one ka unu kwụsị isi na Igbo na-egbu onwe ha. You don't need to think of ihe na-eme Igbo na mụ ama ife na-eme Igbo. Eji m ihe na-eme Igbo n'aka. Because now before you get a holiness person in Igbo land, get all the difficult. Mande no no kamande ne kuokuka. Before you nweta onye emebeghị njọ megide nwanne maọbụ onye ekwubeghị kwugide nwanne maọbụ onye ezube hoshi maọbụ onye ejibeghị ụzọ awọ nana nwanne ihe when all the difficult. That is why none of you can stand it to yourself to na gabu Boko Haram chọba m kono gbuo maka ọ Boko Haram na-egbu mmadụ. Onya ihe ga-eme bụ freedom of speech. Ọ dị allow maka nke na-ekwu onye gwa gị kwube give the power.
so nke m na-ekwu now the same thing. So you take a problem reality. If you talking is reality, come judge me. I'm not afraid of judgment. You. Achọrọ m ka judge ya m ka mmanụ ife mmanụ ihe isi abụrụ ihe. Because ọ na-ayizi m ala. Nke ọzọ bụ bad leader. Ekwuru m okwu bad leader no this content together. Enwere ihe bụ leadership. Enugu State Youth. Unu na-afụ nwanne unu nwoke na-ekwu okwu na social media every day. Unu eche na mụ amara ife na-eme n'Enugu. Agwara m ọkụ na-ele gwagide onye ọbụla mkpọrọ afọ ekerichago n'anya ọ bụ na Enugu steeti bụ okoke anọ na Enugu steeti kịta bụ Peter Mba nwatakịrị na-enwere ihe ọma na eji akpọ ya nwatakịrị na-eji m isi ndị na m ekwu okwu nwatakịrị na-enwere ihe ọma na-amaghị ihe bụ gọvanọship onye na-enede aka mgbe nji wee hate that man with all my passion nya plan baka na plan bụ mgbe nke a na-akpọ Igbo ja nwụrụ. This man could not even be boldness and be cry of that man. Post on the picture of that man. Man on a post nke oyes na bo Chidinma na South Africa. On a post nonsense na page a governor. A citizen ginwe ihe merie ọ ga-adịghị ka ọgụ kome na eburu ezigbote a leader. Ofu onye ihe me ofu onye na leadership gị ọ ga-adịghị ka ọgụ kome, but because none of them are killers. That is why they don't care about you. Anyị na-agwa gị ndị anyị ka mma ihe obodo oyibo nọ n'ime ọ bụrụ ndị ahụ ka ọ na-abịa ayọ ka ebe dozie ebefa ọ na-abịa Germany ọ bịa China ọ na mana anyị nwa ka ndị ọ na-amara ihe ha na-arụ na befa na baị na ihe niile bụ akpọ ndị dị ka anyị si anyị ihe na-ekwu ga-eme nwunye ngwa batazie ka ịbata ka anyị na-agụrụkọ ka ime ihe na ọ bụ na ha ji eziokwu aga n'ihe mmemezi bụ nwere connection ndị Germany akwụkwọ ndị Germany nji mbịa na-ebukọrọ ihe niile aha kịta ọ na-abịa anara ha tru gọọmenti ọgbara anyị chip bụ ute asụsụ obodo anyị ji aga den ebunata ya tru us maka na ọ bụghị tru ndị ọcha ka eji na-ebuna ọ ga-abụ tru all of us nọ n'obodo ebe ka eji na-ebunata ife n'obodo onye ka anyị ji wee nọrọ ihe representative mana bịa ha efe anyị aka n'isi wee jekwuru onye ọcha wee rụkọ wute onye ọcha. Can you ask yourself gịnị mere ndị gọvanọ ji arụkọ wute ndị ọcha except ndị be anyị bigoro n'obodo mata ihe obodo na-asụ asụsụ obodo ekwesị iji ha na-ewenata na-abụrụ ka ha si wee lee ndị be anyị n'ahịa because ha enweghị trọst ebe ndị be anyị nọ and ha chọrọkwanụ ka ndị be anyị mara ka ha ga-esi wee rie ihe ha ga na-eri na be anyị maka ndị ha na-eri mugwu bụ unu nwa nọ n'ala Igbo ọnya mere na ndị n'obodo Igbo ha afọ ya na-ewere ofe aka na abụ na-ekwe ha because ha mana ha ma ihe ha ma mana gị nwa na-enwere ihe ọmazi ewere gị na-agba football ndị dịka anyị pụtazi na-eme expose because of that character gị bịakwa na-agbara anyị ọsọ for what who go lose. Obieze ọ bụ na anyị nọ nso biko ka ike na otekwana nnukwu mmadụ otekwana voice gị ahụ ọ na-abụ nnọkọtakwala nkọta ụlọ dịkwa m ka o nwere ihe na-eme isi seriously. I miss all of you no matter what. Chukwu okike abịa mama na mba I'm trying all possible best to meet all of you again and am na-emeti gokwa all of you. And I'm na those people nwere Obinwannem biko enidikwa m supporter on journalism enidem a lot of things mbụ n'isi anyị chọrọ ka anyị nwee original content creator na be anyị chọrọ ka anyị nwee ka all the village jiri aka ha na-ewepụta ihe dị n'obodo ha ihe akịta na ha jere ka m gwazie Soludo ihe ga-eme ndị content creator ka nye gị advice because na agaghị m agwachi unu ma m agwaghị unu solution ọ bụrụ na unu wee mee ihe ọjọọ ọ bụ na nkata ahụ unu kpara na ọkụ unu bịa mee campaign ka esi emie anụkunu wee bịakwa hapụ ikwu nke ga na-enyere anyị aka wee na-formulate wee na-ebute propaganda ka o wee na-again traffic a man and many of you people half of you people will buy very soon ya na agwunu bụ open amamu ya makpe open letter ka ego nsekwu ana m agwunye n'ụwa niile maka onye si na be mmadụ amadị be gamandị mana ọ bụrụ na chọrọ ka unu bịakọta ọnụ wee fọmụzie ihe a na-akpọ professional content creation ọ mara mma. Then content bụ create what you can do, what your destiny. Create nke nna gị, nke nne gị, nke ikwu nne gị, nke ụmụnne gị, nke ụmụnna gị. Create it. Let the world know what in your village. Let the world know who you are. On your personality. Don't create the one ọ ga-abị create ndị mmadụ abịakwazi esibazie gị kedu ihe dị ha esibazie na all just content ka ebo. The reason you create Obinwannem all Igbo land because na achọrọ m ka everybody si na village na-ewepụta na village jụọ ọfa then ndị nke katara obi ka ha mee ya mgbe ahụ uche onwe ndị pụtara ka ha mee ya
ndị unu nwa bụzi ndị ogbu mmadụ ndị ọnwụ ọbara bụ ndị na-terrorize our land na-akpọ Fulani wee threat bafa unu threatened every people nchọrọ iji rụọ ọrụ n'ala Igbo. All of you threatened them. Ịkpọ ha esi na bụ ịchọ destroy IPOB si bụ IPOB esi na bụ Nigeria government esi na bụ ESN esi na bụ Liberation Army. Unu threat gidere ndị niile m chọrọ ka m wee create wee bute information niile adị n'ala Igbo bupụtie na social media ka ndị mmadụ mara nke bụ eziokwu. Unu threat gidere ha threat gidere onye mere obi isi m Obinwannem go na-agakwa na ọ gaghị aga close go everything down ka wee mezi unu the last battle. All of you. Because na amamihe unu na-eme. I know. Etoro m n'Ọnịcha. Etoro m n'otu nkwa Ọnịcha. Too na Lagos. Gba ọkada na Lagos. Nna ndị ori niile nọ n'Ọnịcha ma onye Okechukwu Ugwu bụ jee jụọ ha n'enu Ọnịcha. Je na nke ndị ba Agbo jee na nke even ma this kedu ya na-akpọ Igwe Achebe n'Ọnịcha. Ije ba ka anyị na-epiogharị bụ mgbe anyị na-eme politics. Ibiana the whole damn flyover that opiwe ka ebim na number 90 opiwe ka road jeba jofa onye bu Jakota je jofa ka ife onye na-ekwu okwu na the whole world. Ije na number 13 Ekwurobia Street anọ na arụgharị na ijo ha ya na kpọ Happy Boy Restaurants ọ bụ onye ine n'anya here. When I was in that land, I'm telling them what in my mind. When I was there, and ma contribute to the economy. Adema Baka. Adema Nyogi man and Yoga Maconodro then. Governor cannot stand me. Even in buying on a bany, governor on a bia yani biko support oya. Who is governor? Who is governor? When in times of the indigenous people of Biafra, who is governor? Or makana hache na ino robodo Igbo na ya manata nata. The reason why oji adeha ka hakano no cha because na monsters abatabe. Monsters anakwe mihe tarabarizin. Ihe ni na ifuru na echekwu nu jaru ọrụ ma ndị asari dokubo ha. Ihe ni na abucha fake. Mgbe original ga-abịa, o nwere ihe mere ka governor of all the Igbo land ka happy boss I swear. O nwere ihe mere ka happy boss. O na-echegharịa by force. Day and night. Nke abụrụ ikwuchi okwu na social media sị na content adị m eme content. Ana m agwa gị njọ gị n'iru gị. Because na ikwu okwu godi ihe ba mma gị, kwuo ihe ji mara gị n'obodo ahụ. Ebe ka ị toro n'ala Igbo. Kedu ife mere mgbe ị na-eto n'ala Igbo? Kedu ihe ji mara gị n'ala Igbo? Kedu onye unu niile na-eme content nwere ike ịpụta kọwa ka isi bie n'ala Igbo? Ka nsa akọwa ya. Jee na Lab International jụọ ha anyị nature line block na number block 2. Jee jụọ fa anyị nature. Shandaria company. Jee jụọ fa ka ịma na onye na-ekwu okwu here. Onye amesi ka nsa afọrọ. Chineke ga-akpụ n'ọkụ when the time come. Chineke ga-akpụ n'ine ebu ndị youth ọkụ when the time come. Mgbe m na-eso moto, anyị na-eje Lagos ebunata afịa, na-agba ore, na-agba edo, na-agba odos bini. Nwanne, ọ bụ na nchọrọ ịbụ ajọ mmadụ, m ga-abụ notorious, the baddest one. Anyị meet kwakwa. Onye ame advance na amụ. When did the advance started? Kedu mgbe o bidoro ọrụ? Mana anyị were anya anyị fụ ntị anyị wee sị na obodo akụwa dị mgbe m bịara obodo oyibo. I came in the abroad wee sị Chineke nọ n'eluigwe so that na e nwere udu life and ụwa. Hey, why my people are now perish by lack of knowledge. Mana ebe ka ga-esi gwọba ije na mbuko obosi akụchie ka ha na-eme, ije na main market ha na-ekechi afịa na-abụrụ afịa ngwa afịa ha, ije n'ebe dị iche iche na relief market ịfụ na ha na-ere ebe a bụ akụchie, ije na ọgbọ ọgwụ ha na-ere ebe a bụ akụchie. Then why are you blaming government whereby the all citizens are corrupt? Onye ka ji chọba Biafra. Do you think na Biafra bụ just none onye ọbụla kwurite okwu Biafra? Ị ga-enwe history dị gị n'isi iji ekwu maka Biafra. None of all of you can stand me when I'm talking about Biafra freedom. Chena mụ na-ebe eme ihe onye isi na ihe onye ọdụ na prime minister na CEO. Ihe ni na-abụ name a common useless name ntọcha create to divide all of your mindset. Adị m eme ihe leadership. What they are doing is a justice and reality. So when you're talking about Okechukwu, you have to be careful. Adịm ekwu okwu ka inyere m aka, adịm ekwu okwu ka love m, adịm ekwu okwu ka ịhụ m n'anya because na nwe onye hụrụ m n'anya mgbe nne m na-ata ahụhụ. Onwe onye hụrụ ezinụlọ m n'anya mgbe nne m na-ata ahụhụ mgbe ọ na-ayọ n'Igbo a na-eme ya akaja n'obodo. So enweghị ihe nidiri m ya help. And kama mma ayọ mmadụ ayịyọ nke bụ na mama m ihe m ga-eme gbuo m onwe m na ndụ. O nwere ya ọ bụ, cannot tell me what rubbish religion is talking about. Because South Korea is doing it.
If they immediately they commit any crime that they know they will suffer, they go to somewhere, they commit suicide. People kpọrọ governor. But the governor Igbo, you don't know the right of governorship. You don't know the structure of governorship. You don't know the system of governorship. Command all the youth to come and defend their land. Ije Ugwu state, ije obodo niile were youth. The useless Igbo youth nọ na social media na kogeri, je na TikTok, ụmụ nwaanyị mmadụ, ụmụ nwoke mmadụ, ndị di na ndị nwaanyị tukuru ebe a na-ekpughe utu ha, na-ekpughesi ara ha, na-akọ rubbish, na-akọ sexuality. Ihe a bụ the Igbos. Tomorrow is in a candy bilimma. When I started Facebook, ndị bini bia na agba war. Kita ndị bini anakpu na ndị gorozi ebu ndị Igbo. Go to TikTok, everybody na claim tap. Gini ka na tap because of ego government kwesịrị na-enye gị every month awụnyere gị na account bam because of resources a na-eburu ebunye ndị ọcha anyị na-ata afụ n'obodo ha. Follow us and fight this bad government. You begin a supporter of government na create content. Imagine ihe ọ ga-abịa. Imagine ihe ọ ga-abụ. Simon Ekpa wepụtara onwe ya hapụ ihe niile ọ ga-eme within the Finland ya na-eme government politics everything. Ọ ga-erite ezigbo nwee ezigbote good profile. Then o wee bịazie were isi wee chụba aja. Unu nwa bụ ndị content creation. Bịa na TikTok, bịa na Twitter. Onye ahụ sọsọ ihe gbasara Simon I think so. Bịa na awọtafe mụ na nwanne anyị nwoke bụ Metusela nwanne Metusela because afọ na TikTok. Of course, ndị otu anyị na-make sense, but na the problem na ha na-enwe kita na bụ na why just support Simon Ekpa na ajụzi ya why just support Nnamdi Kanu is the same question. Because na ọ bụ na support Nnamdi Kanu against Simon mana ibu hypocrisy. Ọ mụ na-ekwu ewuti challenge. Because na mgbe ihe niile Nnamdi Kanu na London na-ekwu nwere nke ọ dị show na abụrụ nke ndị be anyị na-ewelitere na Radio Biafra. So ihe Simon na-ekwu nwere kwa nke ọ dị show na abụrụ ndị be anyị na-ewelitere. So ndị ga na-eblame m ndị be anyị na ọ bụrụ Simon. Because na ọ bụrụ asị gị otu ị nọkịta nsị gị rie nsị gị enyocha rie ihe rie. Ị ga-eri ya na emeka ịma ihe. So ndị na-amaghị ihe yuzuo na ka ha amaghị ihe wee mee ihe. Ị gaghị asị na onye maka ihe egbu. Nwa gị chọọ okwu n'obodo. A ga-akpọrọ ya akpọrọta ya. Na-ekwe nwa gị mere anyị. Gịnị ka o mere? Nna ọ gbara mmadụ katapọtụ. Isi ya wee pụọ ọbara na-apụ. Ewoo. Hey! Nwa nke malụ. Hey! Kedu ihe obodo kwuru a na-eme ndị gbara mmadụ katapọtụ n'isi blood na-apụta n'isi a ga-achụpụ ya na obodo ọ ga-anọ na outside 1 year ngwa kpụrụ ya ejebenu n'obodo anyị ga-adị mana ọ bụrụ m ga-amụ nke ga-emebi obodo ifu ka ndị nna isi eme egbogbo ọ bụ asị comment section can you write because you no go write because you are learning anyị na-amụ ọlụ so na ọ bụghị ịpụtazie na m sị gị na Simon mere ana m achọ ka anyị mara ihe mere bifi na mmiri mere ọ bụ na ya kwuru okwu aba Simon ekpe ya ikpeazụ ewerukwa dị ikpeazụ emere wee taa ụmụ gịnị na afụfụ na-abịa abịa ụna mmadụ ihe bụ history otu a Nnamdi Kanu nọ kịta ọ bụ na ya anaghị eso the history na-esopatọ the history anyị nwere ike ma ya ama na ihe ekpere n'isi ya ọhịa Nigeria na-eme ka emekwa another thing boy negotiation ịmakwa na ọ bụ na emerie Nnamdi Kanu na case anyị niile ebe IPOB anọgo na nsogbu ma ndị nọbụ ma ndị anọrọ nwanne ị ga-aghọta ibi n'ala Igbo niile anọ na nsogbu and ndị na-achọ ka emerie Nnamdi Kanu bụ those in Yoruba and Hausa and Britain ndị na-benefit from Niger Delta and Imo State maka Imo State nwere ife dị ebe a ha na-eri obodo ọbụla ifura Ogonada n'ala Igbo o nwere ihe ha na-eri ebe a n'azụ ụlọ ọhịa kwesịrị ịma today so na mgbe and the worst part ihe Simon ji wee kwubu okwu maka nke Imo State bụ na ịbịa na-ewere ya abụrụ problem mana that governor of Imo State ọ sign go contract na that place a na-eri ihe ahụ na a ga-egbuchasị ndị obodo ahụ n'ebe a ma ọ bụ etinye fia ka ha pụọ ka e wee na-eri ihe ahụ agwụ so na ndị bịara rescue ugwu ka ị nọkọta dịkwazi against onye ma enyi na-afụ na eburu na-ekwugheri onye nyekwana unu knowledge unu ji aka akụkọ iburo politics iburo a history teller ime ihe eji create Obinwannem news because afọ na BBC they don't know anything they just propaganda ka ha ji build their platforms the reason ime ịda anụ maka Obinwannem ana m ihe Sahara reporter ihe ndị a bụ blackmailing ka ha ji boast their social media I want a reality I want a real I want a fact ikwucha nde ihe kwuru achọrọ m nas nwere ihe jiri abịa n'Obinwannem jụọ ha ọfụma
so na gị nwana onwe oge na-ejegharị n'ụmụ ihe ndị na-ejegharị ajide gị ta sị gwa ije ekwu okwu ịkọba Nnamdi Kanu ji ese Simon ji ese ị na-eme content adịma ijide m na nweghị gbasa m na Nnamdi Kanu nweghị gbasa m na Simon I talk on my own witness m ihe niile na-ekwu n'ala Igbo before me travel I'm a popular person in Igbo and Onitsha. I'm a popular guy. Now that my own area, that my own cabal, I'm a popular. Ijebe mbara Okada na Alabi International. I'm a popular there. Ijebe mzụrụ ahịa na Alabi International. I'm a popular. Enweghị ebe ị ga-abata na mgbuke obosi ebe mzụrụ ahịa Nsụka bụ nọmba. I'm a popular. Enweghị ebe ị ga-abata ịga ha mana ọmụrụ na ebe ahụ. Jee jụọ fa. O ebe m rere restaurant na-eke nri. Inweghị ego rie. Ịbataba ndị main market na-agafe na side m ịgafebe ha na irie nke ụtụtụ jebe main market maka nke main market na-agara ọnụ irichazie ewu natana m ego na ọ bụ na ijiri ego. Oh, Happy Boy Restaurants. I have a vision of making my people to know what I know. That is why I created Obinwannem Foundation. I did not create Obinwannem Foundation ka m bịa were gbaba saga. So mụ na ga abụrụ ọgbọ na social media. Mụ na ga enweghị the same lineage in social media. Pepperman. Udodi. Ị nọ n'ihu ọrụ? Udodi anọ m na social media mmecha program kpọchie gị. Yeah. So, ụmụnne m ekwuona m ya ọ gbawotere 2 hours ma chọọ m na nọ too much mana o tego okwu dị m n'ọnụ. So ana m agwa unu ana m challenge ndị content creator. Kedu ka J-Park si wee to? Ebe ka ị toro? Kedu ihe nna gị na-eme? Kedu ihe nne gị na-eme? Kedu ihe ị mere wee to? Nke kpọrọ onwe onye obodo. Who are you? Ọ bụ na all of you abụrụ ndị criminal cultists in a school unu gụchara. Bịa gwa na ikunu si to gwa na ihe unu contribute na system when you are growing. Otu na akọrọ gị na aka nsi contribute na system. Ị ga-ama how many years ndụ mgbe na-eme ihe a. Apụrụ m na Bai na 2009. Then ị ga-ama how many years ndụ then. And mana mgbe m nwa je gba ọkada na Lagos wee gba boy na Onitsha, gba boy na Lagos, bịakwa gba conductor na Onitsha, gbakwa conductor na Alaba. Ị ga-ama ihe ndị a niile manụ mee politics with ngige my favorite Aziza. Anyị ama ha na ọ bụ ọnwụ ka anyị na-support them but udod. Mana ọ bụ ihe ọma ngige na-eme mgbe aka na support. So where did you unu eme content na-eme ihe ala ihe na-eri? You start. Mgbe anyị na-eme ihe Lagos Park anyị na-load nna m nwa ada anọkwa adịm anọ ebe a na-emebi ihe emebi ebe a na-edozi ya jụọ ọfụma. So unu na-ezuzu ihe unu na-ezuzu chee unu na-amarụ gị ya na-arụ to God ịma na ihe unu na-eme mgbe a bụ unu nwa bụ ndị na-akụ mgbe unu nwa gụchara akwụkwọ maka na Onitsha zụrụ unu ka azụpụtara ori n'isi unu ifuge so automatically maka na na-afụ onye obodo na-afụ Lozeus na-afụ J-Park anọghọdị n'ihe a na-eme na-afụ Onowu Igbo area boys wetago ọsọ onye obodo Lozeus na some ke ndị ọzọ ndị a bụ ndị cultists in the school. There are people where they claim ịchọka apịawasịa all life ha ka ọ bụ. It is what I know very well. That is why Lozeus ji like ya imekọ with the criminality leaders, the blood sucking demon rich Igbo people. Onya ka Lozeus because all ndị otu ha ifuge so on the iya ahọ iyo ịkọkọ anaghị m eri. That is why o ji were na-ezuzu ihe ọ na-ezuzu ebe a sị na-eme charity. Oh yeah, ha na-eme kịta ka ha ji blind your system that you cannot know your right to talk. Ịma na ịbịa kịta isi na ọ bụ ezigbo mmadụ. Ihe ndị be anyị na-akpọ enyemaka ngwoo. Ha na-eklem na ha na-enye aka bet ha na-egbu karịa ndị na-abịa abịa. Because ndị ọ dịrị ime ihe ahụ na-eme bụ gọọmenti. But they claim that gọọmenti adịghị eme ka ha mebezie as ndị enyemaka ngwoo. Ha jeze na gọọmenti ikike ndị na-enyekwa gị ikike bụkwa ndị na-emegide ndị ọzọ. Then automatically gị na onye na-eme ihe ọjọọ na-eme ọjọọ ịbụrụ onye ọjọọ indirectly. Common sense. Nya ka iji sị Biafra will restore peace in our land. Unu chọkwuna na ama aka. And this time na-agwa ha ndị anyị na-anụsọ ọgọ ndị dibịa akwụkwọ ọkụkọ ejidego ndị anụmanụ ha. Ọzọ ndị content ka anyị ga-face now. All of you bụzi ebe anyị na-eje ka ekunu si akpata ego ka e na-ebunye unu ego gị nwa na-eshe eshe ka ị na-eshe ihe anyị na-eshe kịta ọbịa ebe na-ezinụlọ gị ya narụkwa. J-Park bịara na-aka akụkọ maka ajụjụ emere interview about akwa ọkụkọ tiwara akụ. O wee sị that na ya nwere onwe ya
na-agba mbọ ka erelize akwa ọkụkọ na ya a na-ajụ ya si ya n'otu akwa ọkụkọ ọpụrụ kịta na ide ekwuzi maka ọ sị na ọ ga-edina ya bikos na o nwere ihe o mere na ya ka nọ asị ya na ọ ka na-eje ụka ọ sị na ya dị ejezi ụka n'ọdụ agesi Ebuka Obi na adịghị agesi Ebuka Obi na onwe onye ọdụ agesi ị ka na-eje ụka ibe kristian na adịm ejezi ụka ajụbakwa ya n'ime ebe ahụ sịkwa dat na ana m eje ụka ana m eje n'ụka every Sunday yes ana m eje ụka because na ịmaghadị sef na mgbe a na-eme gị interview ka ị na contrabit onwe gị that is why all of you are fool. Many of you people just like money ka ị na-achọ you know they think about your future children they think about that money ka ị wee dị rich enwere ihe ọzọ mụ na gị nwere level ị na-think na ị na-ekwu okwu bụ ego mana na-think ihe na-think bụ security and protection. That's what I'm thinking. If you don't know, no. So ị na-eme interview ahụ mere which is na this my computer ka na-enye nsogbu na need the new one then automatically ọ bụ na ọ bụ ngosi gị ihe kwuru ka isi contrabit onwe gị ị naghị ejezu ụka mana ị na-eje ụka. What is that in mean? Mbọsị a ije na nke Chukwu Emeka Eze je were ihe ndị Igbo wee nyebe ndị mmadụ ego were Nigeria currency wee na-eyi ndị mmadụ egwu na-asị ha na ịzata onye bụ nwa Adam ka onye bụ nwa agwụ na-akụ ori nonsense were ihe ndị be nna gị na-eme mockery ka ndị Nigeria Nollywood jiri ancestor history anyị na-eme mockery. Kịta unu na-asị na onwe onye tiri egwu na ọnya mebiri ala Igbo mmadụ tiri na ịbago mmọnwụ asị na ọbụna na-eti nonsense ọ ndị anụmanụ na-ekwu rubbish because na egwu ndị mmọnwụ mara ndị bụ ndị mmọnwụ ije baa mmọnwụ ma irubeghị mmọnwụ apịawa gị azụ ya echekie ya abara m mmọnwụ mgbe nọ n'ala Igbo maka erubeghị m ịba mmọnwụ mana kịta nnata n'ala Igbo m ga-aba mmọnwụ maka na enwere usoro eji aba mmọnwụ so na onye tiri egwu etigo egwu gwa gị na enwere ihe ndị nna nna gị nwere ị na-asị ka ị bịa n'ọwa onye n'ugwu tinye n'aka ebe a ka Chineke kpuu n'ọkụ ịmara na amara ya bụ ihe unu amara ihe unu na-emecha bụ n'ọkụ unu wee sị iti nkwuo ebe ahụ ikwuru unu niile bụ ndị Igbo nọ ka m ga-abịa ebe a condemn ya mmadụ tiri egwu si ịbago mmọnwụ tie ya with the spirit of ancestors ọ na-ewu ebe niile onyenwa bụ onye ga-asị gị jee were emebi ihe ọjọọ ọ na-ajụ gị ịbago mmọnwụ na ndị ọgwụ na ịbago mmọnwụ ị na-agwọ n'ọgwụ ịgwọ ọgwụ ọ bụ ajọ ihe ịgwọ ọgwụ abụrụ ajọ ihe na ya na-agwa gị bụ na ndị Igbo anaghị agwọ ọgwụ eji egbu mmadụ maka na nne m na-agwọ ọgwụ ịba nne m na-agwọ ọgwụ isi ọwụwa nne m na-agwọ ọgwụ ọnya dibịa na-agwọ ọgwụ ọnya dibịa na-agwọ ọgwụ onye ọkpa ya gbajiri na baghị ka ọ ga-abụ mmadụ gbagide bọọlụ ọkpa ya gbakpam dibịa ekpoko ya ọnụ jikwa ya onye mana ọka dịkwa dị orthopedics ka a na-akpọ ya n'oyibo orthopedic ọkwe ya ka na-asị gị na mmadụ ke ndị bụ ndị dibịa na-emenwu ihe ndị a niile kịta m kwuru onwe ha so na ịgwọ ọgwụ abụrụ ajọ ihe ka ọ bụ n'ala Igbo na ọ bụ kedu ụdị ọgwụ ị na-agba nke na-aza azọ ka nke na-egbu egbu so unu na-achọ ka unu bịa tọọ n'omenala Igbo ka ọ dị ka ihe egwuregwu anyị ka nọ anyị anwụbeghị and more is there enwe ndị ma original onweghị ebe ị ga-enweta original ịma nweta fake because ndị na-eme fake bụ ndị laikiri ihe ahụ na-eme mana ha chọrọ ịbịa nara gị excuse. Daalụ nwanne m nwoke George daalụ anyị na-ekene Ibekwe afọ dịkwa familia na Ibekwe Biafran IPOB daalụ ọ anyị nwa bụ ndị ị na-ekwu okwu ihe ndị mmadụ ga-aghọta that is all daalụ ịchọkwa na ịkọ ọnụ abụrụ ha ji ife na mụnwa na-akọkwu ka ọ kpọọ m iyi onwere ebe ọ na-ewepụ na ọ nọ n'ọkọ ịgba m ya nkụchapụ ya ike ọmụ na-enwe m ike ịnụsa gị ọgụ sọsọ ihe mmeji ịnụsa gị ọgụ maọbụ nchere ga-aja echebe ihe metụ m aka maka na anyị na-eme mgbe anyị pere mpe ikwuri ihe niile ekwu metụ m aka ọ kịta ka onye Igbo kwuchie okwu onye Igbo gwa nwanne ya okwu n'ike asị na ọ na-akọs violence ịmụtara oyibo mbọsị a bịa na ana m kọmentị m fụrụ ebe a unu na onye ọsụ tụkwuru ana na ọrụ oche na-egere unu awụgo m pastọ Ebuka Obi awụgo m pastọ Mbaka ọ bụzi pastọ ka m bụ na ọkwụ na ofu na ihe ha ji aghọrọ unu bụ ihe ha ji unu bikos na ihe ịhụnanya anyị nwere ebe unu nọ bụ ọ dị radical ịhụnanya I swear the love nwere ebe ị nọ kịta mụ ama gwa gị n'iru mana mgbe ihe eji mana m nwere ịhụnanya ebe ị nọ ka mmadụ kpa gị aka iji asị gị na mgbe ihe ama na onye ara nwere nwanne kpaa ya aka mma bịa gwaba gị papa ya da agwa anyị papa ya etren ha anyị na soft hand o tiri anyị na hard hand obodo imetiri were ihe o ji n'aka ukpuru ya kụwa gị isi ọ na-akụwacha isi na-etekwa gị gbogbo m isi na-asị gị sọrị ọkwa gị merie ọ bụ nsị gị nọrọ nwaanyị na-eme mkpọtụ nwere aka ekpe wee kụọ gị ya
mbọsọ ọzọ imekwa nkụkwa gị na the other side adịkwa m ekwu egwu ngwa ngwa dozie ka m mee gị ị ga-adị ọ ga-adịrị gị ma o papa m akụkwa gị na ọ bụla ekwusi ime ịma hazi ka ebe unu toro unu chara na-eto n'aka ndị oshi gọvanọs nwere most papa unu ji ego zugoro unu n'akwụkwọ ka e wee sị ịmana mgbe ahụ ama m mgbe a na-agwa mama anyị ha a na-eje ịgụ akwụkwọ akọ anyị ọnụ den mgbe m chọpụtara na ịgụ akwụkwọ the most useless thing ndị Igbo adopted ka m ji wee bidozie babazie ebe ma ibu na egwu ịgụrụ akwụkwọ today mere iji bụrụ okpo ọ bụ na m gụrụ akwụkwọ ka isi gụọ akwụkwọ mma dị wise ka m si dị wise bụ na gị nwa gụrụ akwụkwọ bụ prọfesọ cannot challenge me na Igbo culture you no go fit try am now ebe ị ga-challenge m bụ na Oxford Cambridge mụnwa ga-challenge gị na omenala Igbo ọdịnala Igbo ị hụrụ ya ọkwa ihe ahụ ijere gụọ na Cambridge bụ omenala ihe ahụ ijere gụọ na Oxford bụ omenala then gịnị mere iji wee igụrọ nke omenala nna gị jezie gụọ omenala nke ndị Britain na nke ndị American ihe na-emekwa gị ị bịazie na be nna gị na-achọzi ka ịmalipuleti nke be nna gị werezie nke ndị Britain na nke ndị America wee fọsọ ndị ụmụnna gị ka ha mebe nke ahụ because nọ nke a ka ịma ọ bụrụ onye nwa bụ dictatorship ị bịa na-akọrọ m na-ebu gọvanọ nkụ like mgbe oyi akụ ji agbọrọsọ Biafra ụnafụbekwa ihe tọrọ bịa tio you can never change that history of our ancestors unu gbachalịkalịka unu awụsị ya anyị werekwa edozie aka nwere onye ma omenala ọfụma aka nwere onye ma ka esi edobe iwu obodo so na unu amaghị edobe iwu obodo anyị ga-abịa doziere unu ya that is very very final and speech that is very very final and onwere ha na-ekwute unu chekwara na omenala na-anwụ anwụ mụ na ihe a ma ejofeze akụ ha na-eme eri dị nwanne ya ha bụrụkwa omenala o ihe ahụ bụ jos nọ ka e wee mọkụrụ ya ndị kristian ọ bụghị omenala ka ha na-eme dị ihe a ha na-eme adịghị ọdụ n'omenala onye si n'ọdụ n'omenala challenge you even ma ejofeze akụ a challenge ọ bụrụ onye nsụkwa onye ụzọ ụwa na ka ebe mụ abụ onye amaji ọ bụrụ omenala gị na-eme mgbe ị nara mgbe a na-eme a na-eti echarịcha kwafụrụ m gị ebe ahụ mgbe a na-eti echarịcha mgbe a na-eti oriọkpa kwafụrụ m gị ebe ahụ ịma na part of omenala ịma the history of oriọkpa ịkọgo one day na page gị ịkọgo one day ịkọgo history of echarịcha ịkọnugoro ha history of echarịcha ọ bụrụ onye nsụka ka ebu go and tell them history of your ancestor onye bụ omenala na kọrọ ha ma akatakpa kọrọ ha maka akataka gwabana ha ihe mere eji eti akataka gwa ihe mere eji eti oriọkpa gwa ihe mere eji eti echarịcha ọ bụrụ ịbịa na mkpọ na-ekpokọ organization Igbo culture abụrụ organization Igbo culture is by merit and by birth and by talented go and check it onye mere mụ nwa na ụmụ ji ihe ji gbunu nkịtị bụ ka ọ hapụ ịdị ka ọ bụ na abụrụ problem nke unu na-eme bụ anyị fụ unu ọnụ unu adasisi ebe ahụ ya iji gbunu nkịtị bikos na ọ bụrụ unu bụ isi ọwụwa dị n'ala Igbo mana mbọsọ anyị ga-echetakwa unu nwa na omenala bụ ụzọ eziokwu ahụ unu ji wene defraud people then anyị ga-agwakwa unu n'osetigo mana unu abụbeghị problem now bikos na unu kwesịrị ịdị na-agwa ndị niile na-abịa ebe ahụ ha gaa vileji ha jee chekwa vileji ha join ya ụmụnna join ya ụmụnne join ya ụmụ agbọghọbịa join ụmụ ikorobịa join ụmụada that is the preach you supposed to be preaching there ọ bụghị ịpụtara na ebe a na-agwazi ihe na-eme na as experience nke Nsụka ị na-agwazi onye Anambra as experience nke ndị Ebonyi ị na-agwazi ndị Enugu as experience nke ndị Abia ị na-agwazi you are contributing a lot of things there onye mere na people na-afụ gị ka onye na-nwere ihe ị na-eme bet ị na-emesi ihe ike because ihe anyị na-eme bụ ihe mụnwa butere n'obi nwanne bet ị bịara fee ya aka n'enu na-emezi na ebu gaiman na-emeselense na-emezi na ịmazi ka esi akọwazi gịnị gị na-akọwakwanụ dị maka ịma akọwanwu the history of Oriọkpa Nsụka whereby na history of Oriọkpa Nsụka bụ police of our ancient map because na enweburo police gbogbo mgbe Oriọkpa na-agba bụ mgbe ya asị ma nwoke ma nwaanyị nọ n'ụlọ n'ọsọ ndị isi kara bara mmọnwụ na-apụta ilo dịka nne na nna anyị mana ọ bụrụ na ịbụ nwa agbọghọ ma ịbụ nwa ikorobịa ị ga-anọ n'ụlọ ọkụ ha na 4 o'clock karapụ ịfụ gị ebe ahụ ntiri 6 o'clock ka e wee mee gịnị ka e wee mee mkpocha na nzacha mara ndị bi n'ụlọ mara ndị ebi n'ụlọ mara ndị bi n'ọhịa maka na simple mathematics ya jụọ ọfa na be nna gị anyị nwere ndị na-echekwa anyị na anyị na-echekwa onwe anyị den maka na anyị ji ihu anyị ama onwe anyị jiri onu anyị wee na-ama onwe anyị so onye ọbụla nọ na mmọnwụ amarugo onye bụ nwa ya onye ka ya kpọ anyị ụmụ mmụọ na asị gị na ịba mmọnwụ ebe ahụ mmọnwụ si apụta
ka a na-akpọ gị bago mmanwụ maka ibe ebe ahụ o nwere ihe ị ga-afụ ebe ahụ enwere ike ịfụ onye nwụrụ anwụ n'ebe ahụ ị na-anụ kedu ihe nọrọ ebe a sensị ahụ o nwere ike iyesi baa mmọnwụ ihe ị ga-afụ ebe ahụ nwere ike ịma nkwuzi okwu n'ụwa gị ọzọ onye mere aba na-echi gị ọzọ ọ bụghị ihe a na-akanye gị n'eze na ọ bụ ihe ịfụrụ ka ịrapụ ikwu ka eji agwa gị maka na ifu the pains of the razor on your tongue that is how you will know when a ga n'aka gị na-alụ gị na ọ bụ na ime ajọ ife maka na ihe a na-aka mbụ ka ebu na-agwa gị eji aka ya enwere ike isi na onye aba amoosu mana ọ bụ ife na-ebute ife mana a na-akọwacha ọfụma mere ji akpokwu akpokwu agwara gị nke Oriọkpa now is a police we don't need the army we don't need the police na be anyị obodo si wee dị polisi ekwesịghị bịa mee mmadụ arrest na village na free without igwe obodo without youth obodo mana kịta polisi bịa ha nwụrụ ndị ha like ụwa for what enwere obodo ga-etrit na-ezi obodo alụ na gọọmenti kpụrụ agwa gị mgbe a ga-akpọnatakwara gị ya ka o jee savọ gọọmenti so unu ncha niile na-eme omenala na mkpọ na-eme ihe ndị ahụ na-eme unu na-ebutere anyị aja afa ya na agwa unu bụ pịọ unu ebutere anyị aja afọ gwa onye ọbụla na vileji ya unu ọka mma na gbakọrọ agbakọ na-asị na unu na-eme ihe a na-akpọ brotherhood ọ bụ mepee nitin jos unu akpọsị unu na-eme omenala ọ dị njọ ọ bụrụ omenala ka unu na-eme ihe unu na-eme bụ jos religion is a religion and ịkpọ ya Igbo religion fine and good is okay for all of you so unu adị na-asị unu eme unu jos fọm with the new system ka unu ji anya formulate izi nke unu which na-enwere nke dị unu anaghị ekwu okwu maka ya by this time all of you kwesịrị a na-eme ihe n'Enugu steeti all of you people eje support nke ha na-eme n'Enugu steeti bụ ihe omenala ọgasị ọfụma a na-eme na Anambra una support otu esi wee gbaa kedu nke traditional nwoke dị na-ekwu nkwa agụ na this and that ejofeze akụ ndị omenala ndị Igbo nọ na kpọ Anambra steeti kwesịrị ije ebe a mee ya ọka aka mana duto na ha bụ hypocrisy bad influence everywhere na-eklem omenala waja ọ bụ omenala kunu na-eme ihe a kunu na-achọ kunu mọkri ndị ụka anya na-abịa mọkri ihe ahụ na-eme ebe a kedu ihe ọ na-akụzi n'ala Igbo what is it teaching unity ka ọ gịnị or unity ọ bụ na unity mana unu pụta unu chi ikwu okwu unu ebido ka esi eme ọ ga-abụ conference ọ ma bụ ihe ọ na-abụ n'obodo na una na-eme ndị nke anọ n'elu oche onye nke oyiri ka atụrụ arụsa oyiricha ọpụta ọ nọ n'isi oche isi oche na-agụcha unu niile na isi oche na-agụ unu the same ndị nwe isi oche na-eme nke ha na-abịakwa na-eme nke unu nna anyị na-eme isi oche nna anyị bụ ndị na-anọ n'isi ọ bụ na ọmụnwa bụ onye mere ụdị ihe ahụ ejofọ mere ọ bụghị ọmụ ga-anọ n'elu oche ahụ niile ọ ga-abụ ndị tọchachara na that place bịa ga-anọ n'elu oche ahụ ọ ka o si dị n'omenala ha mara ụdị ha na-eme ha jọs na-achọ ego na-achọ famous mana unu chanyị ga-agba ọbara n'oge na-adịghị anya ọbara ka unu ga-agba I swear unu ejizi n'ihe nna nna anyị wee na-egwu egwu na edịghị eji egwu gboo ya jụọ ese adị m eje ị na-afụ m ebe m na-akọ akụkọ omenala akode ihe na-akọndem bụ ndị na-achọ ka ha mee data omenala ka ọ bụrụ ajọ ife that's my duty bụ ịgba mbọ gwa gị na ọ bụghị omenala esizie m ka ihe bụ omenala sị gị jee village gị simple I need the story ijezie village gị jụọ ha ọmụ ga-akọwara gị ka esi mụ gị ihe anyị na-ebe a bụ to destroy unu nwa na-achọ ka unu were ihe nna anyị wee gwuo ndị mmadụ wayo ka esi were aha Jizọs egwu ndị mmadụ wayo the same thing ka anyị na-atrai ka anyị mee unu na ọ bụrụ na nwere ife ọzọ anyị na-echere unu karịrị nka ka anyị na-eme onye ka anyị na-agwa onye ukwu ka anyị na-agwa onye nta ka anyị na-agwa onye nta ka anyị na-agwa onye ọbụla you must listen to the truth unu China nọ na mkpa ahụ na-enweghị obodo ugbo one ka Ejofeze akụnagoro na be nna ya kpoko ndị youth na-agwafa maka the same thing ọ na-ekwu na kpọ ugbo one ka waja jegoro na village ye wee je kpoko youth niile na-agwafa ife ọ na-ekwu a na-eme na mkpọ ife na hypocrite in one side ọ bụ na nnọ ebidogo m from youth obodo m anọnye ka na-akwụ ụgwọ na-ese ndị ego tụrụ Obinwannem ka ha na-eme ihe youth jee jụọ fa there go and ask them because na ihe unu niile ebucha bụ money making machine greedy and heavy jealous wicked souls ala Igbo ga-apịagbu na ndụ n'oge na-adịrị anya
because unu digide wicked nke bụ natural ka ọ gara iru. Nnamdi Kanu started by family structure. Ya ka yakpa POB one family. Start from the family. Explain who you are. Unu biaze destroy that one because unu na no n'isi. Because unu ji we boss on IPOB, unu na support IPOB because unu bata ba dize kuna na batazi na ndị ọzọ anọchago. Ihe na-ekwere unu atụze kunu mebezi ekunu kunu bụrụ isi ti isi ndị oshi Chineke ga-abụ ọnụ na eke na orie na afọ na nkwọ. Envy everywhere. Na mu create Obinwannem because of media. Because Nnamdi Kanu say na we lack a media effort. When IPOB a project of media, they could not sponsor it. Now I begin to look for sponsorship. Now when I start getting sponsorship and getting a progress, how beze ka ha jochi hana ka ha jojo. Ejukwa ma jongwa ge master terminate my image. By isi momo po na me mepego nkem. Aya na ekezi eke, aya kebego oke. Because now some people never have knowledge. Mwere. Then jealousy abia. Onwe onye nkogoro ọnụ na IPOB. Onwe onye nkogoro okwu ọjọọ. Nancy na I need to recreate more Facebook and with the knowledge to tell my people the history in me. Obu ọsọ Nnamdi Kanu bụ history. Obu ọsọ Simon bụ history. Ebu m history na wam isi. He begin to tell me ka ọ nwụọ n'ime m. Waka. Nne gị. Ọ dị ka ma ha na mmadụ ibu history anaghị hapụ apụ na ọ bụ ọya ka ọ bụ. Today ihe niile nọ n'Obinwannem je jụọ for ihe niile ngwara ndị mmadụ n'ala Igbo onwe nke anaghị abịa n'emezu. Ka nọ na IPOB ka na-akụzikwa ihe na-akụzi n'Obinwannem. N'ime ji ochi ije na Radio Biafra jeje broadcast ba agwara m ya Ngozi Obi Mboma. Mana mụ na-ekwu eziokwu nọ na London. Ebe ka ha chara niile ejicha m nọmba afọ unu niile jide information unu niile. Na adị m akọ nke m amarọ because nje na Radio Biafra bụ ihe jikọrọ anyị niile ọnụ nkwube against religion ọ dịka tribalism nkwube against of Christian ọ dịka nsị ka m wee nọrọ ebe a kọwara ndị be anyị ihe bụ religion kọwara ihe bụ nke anyị ka e werezie nke Biafra wee na-eme ya na akpọ nchịkọ onye bịa nye akọwa ka be ya dị maka mbịa ikwu maka religion Igbo ma mbịa ikwu maka omenala Igbo nwere ka hapụ ikwuriri against Christian enwe onye ọbụla ga-ekwu ka ala Igbo si wee dị na-agaghị ekwuriri against Christian ọ dịrọ possible na igwe onwe gị eziokwu because ihe mee na ala Igbo adịrọ na mma today bụ Christianity structure because ọ bụrụ mgbe ha na-use Igbo structure everybody is afraid of themselves because ịmara ihe ga-eme obodo akpọ gị asị mana mgbe Christian pụtara onye mee ihe ọjọọ ọgbaje n'ụlọ ụka ozo fada si ya yọọ mgbaghara gị nabatakwa na system without any punishment ewe zugudezie ndị ụmụaka ahụ na-eme ihe ọjọọ zugude ha wee mụgodo ụmụ mụsasịzie ndị dịka J-Park mụọ ndị dịka Lozeus mụọ ndị dịka Nnatu mụọ ndị dịka Okwuluọra ndị Igbo mụọ ndị dịka kegasị ha asụnọbụ Ebonyi son mụọ ndị dịka nwaanyị Ebonyi ihe niile abụcha ụmụ efulefu amụrụ n'ụlọ ụka ihe niile abụcha ụmụ efulefu amụrụ n'ụlọ ụka na-enweghị history of their ancestors maka na anyị maka ha si bịa so ụwa because ọ bụrụ na ma ihe unu na-ekwu about tradition about culture go to your village and bring it out that is content ọnụ jide nke mmadụ na-ewere iwe mụrụ akọ mbosa ka Ebonyi son na-agwa Ebuka Obi ị na-agwa ọya na ụmụ ndị ara nọ dị Ebuka Obi abụrụgo gọọmenti of Nigeria Ebuka Obi abụrụgo gọvanọ obodo ahụ ka i wee prove Ebuka Obi wrong that is why unu na-egosi ihe ndị ọya na-egosi ebe agwa ọya mana ichefuzie na Ebuka Obi na-ereduce some people ha blood pressure na-emekwa some people onye ka iji si na anya chọrọ ndị ga na-eme ebe a na ọjọọ eme n'ọma onye ọbụla mebe ihe ọma na ihe ọma ka eji mara Igbo maka na echekichi ihe ọjọọ Ebuka Obi na-eme na ihe ọjọọ nwa bụ ndị content creator na-eme nkunu ka nke Ebuka Obi because Ebuka Obi mere ka ndị mmadụ mara ya wee gwafe ihe eji mara ya wee na-emezi ka ndị mmadụ wee na-enwe anwụrị n'ihu ya ime ihe ọ dị ma mmadụ na-Ebuka Obi na-eme happiness na-ede ana onye ka Chukwu ji agozi mmadụ every day you must make 5 people to be happy you must kpọba ndị oyi gị mebe ha happiness that is ọgwụ ya bụ egwu ọnya bụ ọgwụ ogologo ndụ because how happy people around you is how your body and blood and spirit will be fresh
mana ị na-emezi na ajọ ihe ewere ajọ ihe na-ala ike gị na-amịkpọsị ka azụ ọkpọ. So na unu cha niile na-eji ekele ma Ebuka Obi ihe anyị ejighị achọ ka anyị promote Ebuka Obi because ma ọ promote Mbaka because na anyị promote be we are against ourselves because Ebuka Obi ha ka nwere advantage to repent. Ebuka Obi chegharịa today, Mbaka chegharịa today, it will be a very good news to us. We are asking them to repent. That is the only thing. Let them repent. Ka ụmụnne anyị anọ n'okpuru ha tadobe afọ. Anyị amaghọ n'ihe ha mere maka na ihe mere na udu ndị ha dị repent because egbugo isi mmadụ wee gwuo ihe ha gwọrọ. Maka na igbu isi mmadụ bụ na ọnya bụ ịgba ndụ. Enwere ike asị gị na bifo enye gị kọntaktị a na ị ga-egbu onye a. So that na ya eji ewe wee mana ị nwere obi. So if ọ na igbu onye akịta ịma nkọjọ nwụzi onye gị na ya mere contact. So many of them committed a crime. And that crime, ụfọdụ n'ime ha chọrọ ichegharị mana ha ma nchegharị nwu. O nwere ndị bagoro na ịba ịma mpụta nwu. Onye mere ndị Okeke ji si na akọwagharị ọfụma. Enwere ndị agwaghaghị ihe ha bara. O mgbe ha baziri ka ha ghọtabazi. Ọ bụrụ ihe niile na-aba aba bụ ihe a na-enwe problem. O nwere nke ya bụ ịba iwere udo pụta. So ihe na-ekwu bụ nke ahụ ga-abịa ịba ọ bụrụ nsogbu. Anyị ga-edeliver nwugo pụta bịa sọrị nda. Ịsọrị da ha na nwanne anyị achịkọ ndị ahụ niile ị ga-enyekwuru humanity aka. Maka na onye confess, onye bụ ụzọ confess ka na-agbaghara nyekwa second chance. According to the history. So na ọ bụ na ịba ebe obi ga anabata ha mana ịma aka ezi pụ atụzụ n'ụjọ maka na ụjọ ka ga-eji nweta gị. Ọ bụ na ị were conscience mara ka esi wee bịa like ya ka bịa chịkọ ndị a niile ga-egbu gị as far as ma ha ncha niile achịkọ ha onye bụ ihe ndị ọcha ji karịcha. Ị gaghị ama ka ndị a ga-esi wee vibe mana agba ha ọgwụ ha ncha na anwụsịsị na prison because na ihe a bụrụgo virus. Mmadụ na-abụrụ virus of mmadụ. Otu akwa ọkụkọ na akwa ọkụkọ bụ virus. Mmiri nwere ọkara agụ bụ virus. Ọfịa afụrụ agụ bụ virus. Ezobi na Asaba bụ virus. Ndị a niile bụ virus in the system of Igbo race. Mana governor cannot talk about it because governor is a virus. Ka ka mezisu ya n'oyibo ka ọ banye. Nke onye ahụ nke ọ ga-abịa ime ifu na ọkarịa. So because governor will be the father of virus in the system, that is why nobody go. Ọ bụrụ ọmụwa na-achị ọchịchị enwero ka ndị a make any move. Because na amara m ihe na-echekwa n'obodo maka ọchịchị ka eji echekwa obodo edozi obodo. Then a na-agwazi ndị ahụ bụ ndị kwesịrị iji wee dozie obodo ha na-afọkwugharị maka na ha ji ajọ obi wee bata n'ọchịchị. They don't care about the humanity. Maka na okwu na-ekwu adị m akpọ ofu onye afa na ọ bụ ihe niile ha bụ mma na ha na-adị iwu the structure of our fathers. Maka na our father nwere structure. Go to our land, go to your village, enwere structure dị there. Enweghị onye ga-echenji nwe ọntụrụ nwụọ n'ụwa ịnọchi pụọ. Structure must be there. Mana governor change gị, senate change gị, ndị ụka change gị, na-asịsị na that structure bụ ihe dị njọ. Onye ka ndị dịka Odumeje, anụmanụ na Ọnịcha. Ndị dịka otu a na-eji na-abụ ọgwụ. Gịnị ka ị na-abụ? Ha ka na-abụ? Ịma ha na Odumeje handlekwa ka kidnappers. Ndị a na-eji abụọcha ọgwụ n'ime mmadụ ịma na kidnapper. Ọ maka na ha cha na-arụkọ with the government. Ihe na-protect Odumeje bụ Ọjụzọ Kanụ. Kedu nke akwa Ọjụzọ Kanụ ya? Ọjụzọ Kanụ na Odumeje na Obi Kubana na chief priest. Ọ ha na-protect arụrụ a na Odumeje na-arụ. Because ihe niile Odumeje mere n'ụlọ ka enidiri ikpu ya ka esi kpa akwa ọkụkọ ha. Ka mmadụ ga-esi rigoro mmadụ enu buru mama mmadụ na-atụ n'oche. Is it not a crime? Onye mechi ihe ọjọọ na rapia wee were ndị unu ji ndị na-eme nwunye even akwa ọkụkọ. Ọ bụ na nweta gị udo ọkpọ ga-akụ gị n'isi ya. Unu kwesịrị inwe men. Ọ bụ na na-eme ụdị ihe ahụ na-eme ga-enwe men. Nwanne ejide unu na-agbanyere ha fiimu. Unu fọkrụ up. Fọkrụ ezigbo up. Onye mere ya abụọ na-achọ ka abịa n'akụkụ unu na-ezuzugharị. Because na ihe ahụ ji unu ekwesịghị ijide unu. Soludo enweghị right ijide unu. Ndị ahụ bụ ndị nọ n'aka ekwesịghị enwe right ijide unu because ha ncha bụ criminal. If you are not criminal, come and tell me why the thing is happening in Anambra State, but all of you don't know before. Unu na-abịa eme ka ndị Igbo na-afụ onwe ha ka ha na-esese onwe Igbo anaghị esese onwe okwu n'Igbo nwere ndị ọjọọ bụ ndị Igbo nọ n'ime Igbo. Anọ ya ka anyị na-eme expose. Isoro na ha
anyị na gị ga-enwe battle, that is all. Because now many of you people are ready to die without doing anything in this life. Laziness gunu need, content gunu create. Unu je China na bịa na amacha. Ejere m China afọ m ka ọ dị. Anyị nwa jegoro almost how many countries bịa na gunu ka o si agbaka anyị isi. Ibịa na asị na anyị na cause violence. What is the violence? Kedu violence bụ? Violence bụ mgbe asị ikwete na ị ga-eme ihe mere ọ violence. Ndị gọvanọ kwete na ha ga o nwere m ga-agụrụ gị ụzọ ihe ịbụa Gọvanọ Soludo kwuru ọ ga-eme to help the poor in Anambra State. O mebeghị ihe. Nke mbụ na-atụ m n'ọnụ ji maka create Obinwannem bụ na onye ọbụla na-agba bọọ ya ga na-enye certificate. Ọga bifi gbidi gba bọọ na-enwe contract. Aga m asetụrụ gị with 1 million naira, with 2 million naira, with 3 million naira. Ọ na-aga na-enye gị ego every month. Ihe dị ka every month enye gị 100,000 ka i wee take care of nwanne gị na nwanna gị ọka esi eme n'obodo oyibo. Soludo kwere nkwa ahụ o megie. Comment section ma ihe omegie ọkwa Chukwu wee gbapuo ya afọ wute onye nke ya nọkọta na o nwere problem with organ electronics. Ịma na ikwuchi okwu ịma na n'onu gị. Nke second one no ga-eme ka Anambra bụrụ digital market rate, that na everywhere ga-enwe wireless or this and that. Omegie na ga-enwe mobile aga-abụ enwe ihe anyị ozugbo oge Soludo ga-achịkwa ya ọzọ akatakpata igbunu niile dị. Soludo baa n'oche ahụ ma na Anambra State bụ ọgwụ ego, all of you people. Soludo baa n'oche Anambra State ịma na Anambra niile bụ ndị ọgwụ ego. I swear Soludo need to hifu oche ahụ anya ọzọ n'ụwa ọzọ, because he's not a man, he's a woman. That is why o ji weje na Nigeria Central Bank zuzuchi eri na ozuzuru obiazie na aba anyị. Kedu ihe na Tinubu ji dị otu a? Kedu ihe na Obasanjo ji dị otu a? Ọ ka ha na-ezu ego Nigeria den. Ị na-aza nwa mgbafọ iji nwa mgbafọ win election bịazie na-emere anyị ihe Jesus Christ okoko ọkụnụ se zuzugharị. Ịma na ndị dịkwuru mechi ihe ọjọọ ụna na-eme nụ na anaghị akọ ọnụ. Ịma na onye abụ ihe na-agwa ha na mere n'ikwe mgbede na azụ akụnụ ji egbu onwe ya da akọ ọnụ. Ihe ji akọ ọnụ bikọs enwere ebe ọzọ nwere pawa. O bụ egbe, o bụ mma. Kedu ihe ga-eji wee meri onye bụ egbe na mma? Ọnụ gwa m ya eziokwu maka amago na ọ ga-egburiri m na ọ bụ na chi ya ekwe. Bikọs nwere anyị ga-eji gwa ndị okwu na-abụrụ ime ka ị mara na anyị ma na ihe na-emebi ihe ọjọọ na anyị na-agwa gị ya. Ọkwa ije na kọt agwa gị ihe ọjọọ wee tọọ gị mkpọrọ. Na anyị na-agwa onye njọ ihe ọ na-eme na omenala Igbo. Anyị na-agwa ha njọ ihe ha na-eme n'ala Igbo. Anyị na-agwa ha njọ ha ihe ha kwesịrị na-eme. Ọ bụ arụ ka ọ bụ. Unu chanyị na-eju social media. Ndị kataziri obi ka ekwu okwu dịka na ndị ka dịka Simon Ekpa na asụsụ chita ka egbuo. Unu asụ na abụghị agent of Boko Haram. Ejidu na nke na magari ebe a. Ejidu na nke na magari ebe a. Negodi ihe bubu na-eme. Bubu ejigoro arụrụ ana na anya na ashị abụgharị ụmụazị Chukwu ya kpọọ ọkụ wute ezinụlọ ha niile. Ha ejigo eme ke money. Bịazie kịta na-emezi ka ha were ewe mezie. Gosibe gasị ndị ụka amamihe. Onye ka m gwara unu one day that na mmadụ ga-egbu nne gị na nna gị were ego niile nne gị na nna gị kpatara were ewe bịa nyebezie gị zụọ gị gị na-asị ya onye ọbụla na-echere gị aja echi ga-anwụ mana ọ bụ ego nna gị ka ọ na-enye gị na-asị ya thank you. Many of them ji ihe ọjọọ wee kpee ego n'ala Igbo. Many of them ji propaganda wee kpee ego n'ala Igbo. Mana as a Christianity ihe ndị a bụ ihe ọjọọ. As omenala ihe ndị a niile bụ ihe ọjọọ. Why can't you speak it out? Isi na ọgbasa ha gị. Mana nke na-eme n'Enugu steeti kịta na-egbu mmadụ gbasara gị. Wetin kọsa anyị n'ogburu mmadụ. Ebe isi na nke ahụ anyị na-ekwu agbasara gị ọ nke ị na-eme agbasara gị. Kedu ihe nke Enugu steeti ji gbasa gị? Kedu ihe nke akwa ọkụkọ ji gbasa gị? Kedu ihe nke mmiri enwere ji wee gbasa gị? Kedu ihe nke ndị Boko Haram ji agbasa gị? Ebe isi na ọ gbasara gị and you have to mind their business. Why can't you people mind business ka ndị na-egbu anụ mmadụ na-ata? Hypocrisy everywhere. Ọ gbasara gị maka na iburu human being. Ndị wonu munem nwanne anyị nwoke bụ Obi ka nọ n'ihe a na-eme mana itetego n'ụra na-akpọ akwado ọ bụ na ha mana ọ ga-abụzi mbatazie next time anyị ekwuo na-ekwuchago m na nnaba na ndị na-akpọ m ga-amacha m lot of people akpọ na ọ ka ndị shọ na m gwara unu okwu dị m n'obi ndị shọ na m efrigo my soul
Okay. Obieze, check am bunye microphone m. Obieze no nwe. Obinwannem, good morning, kwa. Hello? Hello? Obinwannem, good morning. Good morning, nwanne m. Ọ dị ka network go na-enyekwa nsogbu. Hello? Makwa ha, I don't know. Hello? Yeah, and I didn't know. Makwa ha, I don't know. Okay, ọ dịgo okay now. And I didn't know. Anụmanụ olesi ị ga-apụkwa bata ahụ mebi na ọdụ ịnọgotegoro aka I don't know but na-agakwa n'iru try godu nwe obere. Yeah, my brother, good morning, kwa. My brother, good morning, kwa. Good morning, Nwachukwu. Otekwana. Otego na my brother, onye ụlọ na-agbakọ anaghị achụ oke. Otego na my brother, onye ụlọ na-agbakọ anaghị achụ oke. Mana ọkụ mere nna m. Onye ụlọ na-agba ọkụ anaghị achụ oke. Ndị a tiri anyị ọgba aghara tinyere ha ọgba aghara na-agụrụ egwu. Tinyere ha ọgba aghara na-agụrụ egwu. O tinyere ọgba aghara after ka ejechara Finland. Finland tinye ọgba aghara nna anyị ọkọtọ karịrị. Ọgba aghara nna anyị ọkọtọ karịrị. Suspect. Oh, ya ka na-akpọ ha ndị na-ekpu anya. Onye ọra je kpubezi anya. Na nke ikpeazụ ọkọtọ karịrị. Mana Jehova na-emere onwe ya aha, my brother. Jehova na-emere onwe ya aha, my brother. Jehova na-emere onwe ya. Mba, Chukwu dị ebube. Chukwu anyị na-akpọ sinsi. Akpọgo na redio Biafra, akpọgo ebe niile. Ọ gaghị agbaba anyị aka. Mba. Ọ dịghị possible. Ọ dịghị possible. Ihe o ji adị ka ọ dị difficult bụ na ịma na ịmụọ nwa na-abụ o nwere ike nke a na-emegide nke a mgbe ọbụla ịmasị na ka ị were ma gbuo nke ahụ na-emegide nke a nọ ị na-amekwa ka ọ kwụsị ya osi ka separate ya so ndị mmadụ amara ya na-akpọ spiritual thought or spiritual thinking anyị amago that na mụ na gị na bụ nwanne ofu obi ka anyị ji aga ofu nwanne so ị na-ekwugodo okwu ọjọọ enwere m ike ịgwakwa gị bara gị mba kọrọ gị ọnụ betọ mara ụmụ n'ọkpụkpụ m ga na-enyekwa gị ohere ịtụgharịa mụ abịakwa sọpọtụ ọ ka ị marakwa na nchọga ga-achọga ịghọtagodo ka anyị ntị mana ndị be anyị bịazi nwa obi nke bụ na ha sị ya naghị na-ebu onye ọjọọ ha ga-ebuzi n'obi na ga-egbu gị ka ị pụọ n'ụzọ wepụ anyị n'ọdịrọ mma like ihe a na-agwacha ndị niile ngwara uhe a ngwara n'ụbọchị tata ka ha wee jee cheki echiche ya ka ha tụkwuru nche echiche ihe a na-emekwa n'ala ịmana nna contribute na the crime that going on here in this way ihe nchọrọ ka ha na-eche ndị ọ na-echekwara echiche ndị a ihe a na-eche ụzọ pọketi ha ka ha na-eche and all your problem I went about everybody selfishness ihe na-egbu anyị onye ba ihe ara ma onye nwe condition ya sizi everybody ndị ọzọzi nwụzi enweghị gbasara ha consign me yeah ha bidoro one by one onye nke na-abata ya kpọrọ Scott ọkpọrọ Scott na-eche ya nche ọ chọzighị ịmazi onye ọbụla bụzi local dude ka ewuzi mana kịta ọ chaziri onye ọ chajago this time around onye ukwu na ọsọ onye nta na ọsọ everybody na-awụzi suspect onye ọbụla na-agbazi onye ọbụla na-agba that is my brother ọkọtọ karịrị mana etu ọsọ ọ dị mma ọ dị njọ ihe ma bụ na ụmụ Chineke ga-enwe mmeri na we dey here na we get barrack soldier go soldier come barrack still remain my brother ekele asị ka nkele gị ọ ya bụgodo isi ahụ kwa ogbugo na otego the other day afụkwara gị mana ịma time kele na ihe na-ekwu so ihe achịkọta because netwọk ka na-enye ezigbo nsogbu
ọ na-emekwu m self. Okay, yeah, the thing even on na-efeel ebe a ọ na-ekwu double. So ọ Nwere ike ọ bụrụ ihe ikwuru, nwere ike ọ bụrụ na m anọgotu because otego m batara. Yes, afụrụ m ya sometimes ọ na-abịa ịma time a ihe a ga-awụ to 7. mma bịa na mgbede mbịa na mgbede ka anyị kpọọ ọfụma mma bịa fụ unu nwa abịagoro ka m maragoro ka ihe si wee dị. Yeah, to 7 biko nsogbu adị my brother jisi ike we dey here anyị agbakwa ọzọ anyị ajụghị gị ajụ onye ọbụla ajọ so nọ na-enyo mana ekele dị Chineke na ọrụ ọma niile ọrụ ọrụ anyị at least izuụka gara aga kịta olileanya dị ndị ụmụ Biafra na-enwe mmeri everywhere wee okwu Biafra ka a na-ekwu ị naghị ekwu okwu Biafra ịma na Chineke ịma na-egosi bụrụ gị ọnụ. So my brother ka m hapụ gị jisi ike ka ọ dị mgbe ọzọ. Ndewo nna m, ndewo. Yeah, thank you brother. Aka na-enwekwa problem a na-ada enwe unu ewenara m iwe ụmụnne m o nwere problem ka na-enwe problem a na-enwe bụ ọ bụ na somebody na-ekwu okwu ọ na-erepiti so that problem ana m enwekarị ya anụsịkwanụ ka m hapụ na-akpa wit ụmụnne m ghọtago ọ gaghị make sense because na enwere ife m chọrọ idozi tupu ebe next week ghọtago because m chọrọ igo kọmputa ọzọ so ihe ahụ ifuru na-abịa na-eme o nwere reason and that reason because na the application ji arụ ọrụ the double so and mụ ama na-ejinwu nke a na ọ dị ịmara ihe anyị na-agabiga n'ihe gbasara ihe ndị ọ na-adị too much so ekwesịrị m iji 1 and ọ bụ na nwa ezigbo kọmputa 1 arụba ọrụ ọfụma so that is why m ji snow next week ọ bụ na ihe dịka o kwesịrị isi dị anyị goro kọmputa ezi ofu nghọtago ma ọ na before mgbede sị enwere m ike try my possible best this my desktop mmanụ ga-ekwe so unu ewe n'iwe o ana m ekene unu nwa bụ ndị nọdosiri ike wee kirie wee gee anyị anachetakwa n'ọzọ ọ ka ọ dị mma ka m na-ekwu okwu ya enweghị onye mụnwa chọrọ ka eme ihe ọjọọ ma o mee ihe ọjọọ ghọtago ihe na-ewe m iwe bụ na kedu ka onye Igbo ga-esi wee pụta wee sị na nwanne ya na-agba mbọ ka obodo ya dị mma na-eme ihe ọjọọ mana onye na-eme ihe ọjọọ ọ naghị ekwu maka ya ọ gwụchakwa my problem o afọ m na Facebook ihe ndị mmadụ na-ekwu bụ enwere some people dere na some few mana ha naghị abịa na platform Obinwanne ihe ha ga na-eche n'ime onwe ha ka Obinwanne na-asọpọtụ onye na-egbu mmadụ no need kwa ka akpụta ya bịa Germany bịa gwa Germany bịa kpọrọ m na ịmara ebe Germany ọ nwere nke kpọgide m mgbe a na-etere na ha ga rịpọtụ m na Germany ma ike abata enwebeghị akwụkwọ rịpọtụ ọnụ ndị Germany na ụramụkwa onye na-ekwu okwu maka many of you just meet me on social media mana enwe ndị mma m on ground because kedu ihe ichere m na-ekwu kịta dị against of the government what do you think I'm talking dị against ị mara ihe na-ekwu n'ọnya gị ji atụ ụjọ gọọmenti ma ọ bụ na ị na-eme ihe ọjọọ n'obodo afa gị na-acha red egwuro m wayo anọghị m na kọmputa na-eburu ego kunso eburu ego anaghị m ebu ntụ anaghị m ekreti home security na-ebu egbe aga anọghị m na grup ebe na-atụ ụtụ a sọpọtụ ndị sekuriti kedu ihe eji bịa to me kedu gọọmenti ga-abịa oke ndị na-eme society terrorist then who is terrorist mma ebugoro ụzọ jụọ who is terrorist gọọmenti m bụ terrorist with evidence maka na ihe niile a na-egbu ndị mmadụ n'ala Igbo ebe ka a si bute egbe is a question ị ga-ajụ gọvanọ ha na-ekwekwa na-emepe open door ka ajụọ ha question how did they get gun if gun did not come through government okay fine and good they find the gun outside the world okay why can't you protect the border that means you are not capable to become a governor of that area it's a very simple something m na-aga ma menwe debate or logic anywhere because unu eduhoro ikwu okwu da public gịnị ka unu abịa ịkọ nya m bụrụ governor of Enugu steeti ofu onye mmadụ abịa gbuo mmadụ na free na Enugu steeti for what that means ịma ka ọchịchị m ga-adị na nchịchị na ọ bụ na chi ụwa sị na m ga-achị ọchịchị na Enugu steeti ọ bụrụ na mmadụ nwụọ n'ụzọ ụwa na that local government chairman ụzọ ụwa na otu ahụ nwa onye ahụ si wee nwụọ ọkọwa nwụọ ọfụma mgbukwuo onye nwa na onwe were isi wee nie onye ahụ nwụrụ anwụ I swear aka mara that na ọchịchị onye amị ka anyị chọrọ onye ka anyị ji wee na support Burkina Faso
because na ihe ji wee mee gị local government chairman to control the area of the local government. Ị bịara come story. I hate story. Jụọ ha n'obi nwa na o so n'ihe mee n'obi nwa na ha pụtara na adịka mara the ash too ash to them. No. O maka na afụgo m na isi ndị ememe ọdịrụ na izi keretiere unu law so nu ngwa onye bịa ụtụtụ kenenu iji ha ego ikene abịa na that day mgbọsị iji ego bịakwa kene unu anaghị eme ngwa na nye gị ihe wee mee ihe were eme ihe ọ bụrụ ịma mmenwu iwe chetakwu ya azụ n'okporo ka nchọkwa onye ọzọ ga-ekwe iwere ihe pụọ iwere finally then eruo echi ikpe ekpere ka Chineke nyere gị aka nwanne echi mụọ ọnwụ ịchọ ka nwa gị gaa n'iru mana ị na-emejọ nwa nkwọ na ohe Nsụka. So ifugo ihe ahụ na-akụziri unu because you don't know that you are shorting yourself for leg. Because na onye ọbụla bụ gọvanọ kwesịrị ịbụ ọrụ gọvanọ bụ all the local government chairman na report about ihe na-eme na local government. Ma agụụ ma on development o insecurity o local government chairman ka ọ dị report ihe na-eme na ọ bụrụ ya ụmụnne m. Then ebe local government ihe na-eme na local government gị ma ichekwanwu ihe that means you are not capable. And enyere every local government chairman security a na-akpọ vigilante. So whatever that happening in local government, we need to shoot aside of local government chairman. Onwe mgbe anyị na-eme n'ala Igbo mgbe ahụ ihe mee anya blọg jekwu local government chairman anyị na-eme ya ọ maka ndị kwesịrị na-eme bụ Lozeus Okwuruọra ndị Igbo Onowu Igbo kerigasị ya ndị a kwesịrị ịdị na-eme ihe a na maka na anyị mere mgbe anyị nọ na bai bifo anyị eme travel anyị mere ihe anything ọbụla mere na our area onye anyị ma bụ local government anyị mara gọvanọ social media mere na-akpọ gọvanọ who know governor before governor win the power and the source of people on your area youth chairman to local government chairman to councillor ka ha say win. So it bịazie gị hapụzie councillor gị hapụ youth chairman gị hapụ local government chairman gị jee kpọba gọvanọ afa anyị nwa na-akpọ gọvanọ afa na-akpụ ya na anything that happen in a local government must ndị a ga-ehold responsible bụ local government chairman. That is why iji afụ na so many governor anaghị ege anyị ntị because na ọ bụrụ ha ma bụ the problem but anyị na-agwa ha ka ha force local government chairman to be working. Na ọ bụrụ na ọ bụkwuru onye oshi ka ndị asị bụrụ onye oshi ya gosizie anyị ya by action. Mara ihe anyị na-eme ka ha mee because na ihe anyị ji akọ ndị gọvanọ ọnụ bụ na gọvanọ responsibility gị bụ ịkpagharị na every corner of your local government like president go around the state. Ugbo one ka local government kedu nga na-akpụ ya gọvanọ gị bịa na local gọọmenti gị bịa jụọ ndị youth obodo ka ihe bụ problem ha kedu ka ihe si aga how many times ọ bịa na town hall meeting zie unu ozi unu akọwa ka obodo dị kọwa ezinụlọ problem unu nwere onwe onye nke na-agba isi akwara dị ka ndị nọ n'oche gọọmenti were polisi bịa kpụrụ ya jee kpee ya ikpe how many times unu tọrọ na atọ now ihe nji na fight zi ihe nji wee sị na this my returning match now na ndị nga fight bụ ndị Igbo content creator the reason because all ha bụ the last battle because all ha bụ ihe na-eme na gị nwa na nwoke anaghị ekwu ihe kwesịrị na-ekwu na social media all ha na report page mmadụ and we need to fire them we need to destroy them na nna agwa gị mana na-ekwu nke m na-ekwu una na-anụ onweghị nke m kwuru anaghị abịa because ị mara ndị anyị ji alụ ọrụ ịba onye ala ya ọsọ gụlụ ahụ n'ụlọ atete n'ụra na onweghị ihe ma so na nna agwa gị ndị ahụ bụ ndị ga-eji rụọ ọrụ amarugo ndị ga-alụ ọrụ na ha amarugo ihe a ga-alụ but na ndị content creator need ka efichapụ ha n'ala Igbo very very important otu anyị si efichapụ ndị dibịa na ekwesị ifichapụ ndị content na ndị anyị na-ebu ndị oshi they are supporters of criminal because onwere ihe a na-ekreti onwere ihe anyị na-amụta na ihe a na-ekreti na bụ saga. They need to go and start creating what is our own. Even to create what government Anambra State kwesịrị ọ na-eje ihe dịka ọka content ndị Anambra ga-asị ọ na-eje ọka ọ bụrụ ya ọ bụ na gọvanọ si na ama develop ebe a ọ bụrụ ha ma ga-ekreti
mana ha anaghị ejede n'ihe gbasara gọọmenti a na-eje n'ihe gbasara ndị obodo na ihe a na-eje bụ ihe gbasara individual ka iwe na-agba saga maka na ịgbagide saga wee ruzie na nke Ogechi atụ ọgụ mkpọrọ na-aka ogheri bikos na oyihi nke onye kpata nkọ ahụ ji ngwere ụgwọ mgbe ọ na-aba na-abịa ihe niile ọ na-aba ọ mara dat na mba niile na-aba na ị ga-adịkwa shọ na ihe ahụ na-aba na ịma ihe na-eme maka na Nnamdi Kanu bachara mba na-ewu ha n'ihu ha maka na ọ gwara ya gwa na aga m eteke the battle to their field. Chineke IPOB dị too much. Onye agụrụ akwụkwọ na University of Radio Biafra mana onye ahụ nwere ọ mụtara. Anyị gụrụ akwụkwọ ebe ahụ ebe m mụrụ ihe m na-ekwu okwu ya na Radio Biafra nke m na-etinyezi bụ the reality of who I am. Because Nnamdi Kanu mee ka anyị mata that na ndị anyị na-atụ ụjọ bụ enemy gị. Ndị anyị na-atụ ụjọ bụ enemy gị because ị kwesịghị na-atụ nna gị ụjọ ma nne gị ụjọ. Ị na-atụ gọvanọ ụjọ because na ifugo na ha bụ enemy maka ha na-agba egbe na-akpụrụ akpụrụ na-eme dictatorship because na gọvanọ bụrụ na ọ bụ ọchịchị ka ọ na-achọ ihe a na-ekwu ama bụrụ ya problem na ị ga-abụrụ ya problem na ọ bụ na ihe na-ekwu bụrụ asị onye abụrụ o jide m kugbuo m another right mana ọ bụ na ihe niile na-ekwu bụ eziokwu njide nke ugbuo ya ọ the same thing 1-1 anyị ada-aga ọfọ gọcha ọfọ rapụ onwe anyị mba ọba anyị kere ụwa anyị chalenji cha ihe kere ụwa banye okwu ọnụ den anyị agwazie ejizi aka ya kpee justice mana ndị nke ahụ bụzi ndị nọ n'ọchịchị esizie n'azụ yiri max bịa gbuo oge asị ịfụrụ ya ọ na-ekwuka asị ya mechie ọnụ oge ha emechi ọnụ kịta ọ nwụọna ka ọ ga-akọrọ chie kama ị ga-emechi ọnụ den otu a ndị slave master sịrị anyị mechisi ọnụ ka Nigeria na control. Why are you shouting then? Poverty Tinubu na-ayara wee banye na nke dị gị n'ọkpa na ichekwa ihu ịnọkọta onye Igbo pụta mgbe unu na-ekwutọ Buhari ekwutọ m Buhari enwere m time ahụ mgbe unu na-ekwutọ ndị Fulani ekwutọ m Fulani enwere m that time nkịta unu na-ekwu Tinubu wetin bụ Tinubu o nwere ihe ndị a na-eme anyị n'ala Igbo ndị na-eme anyị ihe bụ gọvanọ si anyị na sinetọ si anyị na local gọọmenti chairman anyị so why can't you people fight unu ewerezie Tinubu na-eme content maka na Tinubu amasị agafe gọvanọ unu bịa mee unu ihe na-abụ ọsọsọ IPOB ka ndị gọvanọ ga-asị ya bịa gbusisie ndị IPOB na ọha nwa na-etiri anyị ji naga maka na IPOB na-agwa ha nke bụ eziokwu unu nwa bụzi ndị asị content creator na-atụzi asị na-egbu mmadụ na-akwalite ndị ọgwụ ego unu nwa bụzi ndị gọvanọ ji arụ ọrụ mana unu ga-agbachere otu ahụ ndị tinted anaghị aga n'ala Igbo very soon content ga na-atụju ime ekwu content ntụkwasị ka ohe Nsụka pịagbuo m overnight kwefuru ịmanụ na amarọ ndị bụ radical onye mere many of us have migrate begwo to ndị isi ana because the acting unu ji bịa karịrị nke ndị isi ana ya mere anyị ga-akwado ọfụma because na unu nchanye na-ebu ndị ikorobịa n'ala Igbo bụ ndị kwesịrị ịgba mbọ fụnụ na-eprotect ala Igbo with dignity mana unu nchanye na-ebuzi criminal because ihe unu na-eme kedu unu na-eyere na the public kedu unu na-eyere na the system ihe ahụ unu na-eme kedu uru ọ ga-abara ụmụnna anyị kedu uru ọ ga-aba na-abụrụ ha na-eheti onwe ha mmụọ so unu nwa bụ ndị content ka a na-ekwu adị m ekwu Igbo niile ọ content a ga-afaye unu away I swear unu ga-ama ndị nwe ala Igbo unu go still see am unu go still see na-enwere ndị nwe ala Igbo na ọ bụrụ unu nwe ana ọ bụrụ na erubeghị isi baa n'ihe a na-eme ka ala Igbo dị mma then unu nwa ga-afụ ihe ga-eme unu onye ọbụla bụ content creator na Igbo land especially Anambra State content creator ebe a ka criminal nọ na Anambra State content creator they are criminals and I put it in anybody face and anybody here in all over the world ndị a niile jere na Anambra State je kwuru Soludo bụ criminal content creators they are because ihe niile ha na-eme bụ ihe mere n'ala Igbo na-ata afụ today maka na Nnamdi Kanu so na anyị niile ga-ekreti platform ka anyị wee na-ekwu eziokwu ka additional journalist ejezuo na village niile mana enweghị onye content creator jekwuru Anambra State governor na-promote something that is make Igbo people to become Igbos je jụọ ọfa nke kpọrọ onwe ya ọkụ IB ọ traịrị ịsụ Igbo 2 times ọwa ịmana anyị nwere ịmana ụfọdụ na-asị na ihe iji ha eme followers ka isi ekwu na lie ọ Igbo na-asụ na ka m si ekwu eziokwu m chụga ha ọsọ maka na ha bụrụ ndị eziokwu na abụrụkwa ndị na-anụ Igbo ịghọtago ama m ihe na-eme m na nwe onye amaghị ihe na-eme ya nchi nwe followers nsụgbasa English onye ka traditional nwoke dịbọ nọkọta na-aga masị English na this one you need to please anybody did he please anybody kwuo ka chi gị si wee gwa gị kwuo ka ọ baa ọfụma maka na isi ka package onwe gị kwube ikwugheri kwuo ya otu a ka o flow
so na ndị na-eme kọntentị bụ ha pụta ozugbo ịnọkọta ivi na achọrọ m ịkwụsị dev ịkọpizi achọrọ m ịkwụsị ịdị na-etinye mfesi mmadụ nke anyị dọ na ntinyekwara ihe Facebook na-agwakwa m again na mụnwa delitie nruzie ma kọtụsizie nkọtụsie delitie mma akwụsị osi ike nkwụba ụgwọ original music ahụ na-akụrụ m anọ ihe m ga-eme njekwara agbara nze onye okeke ọ na agbara nze onye okeke ọ bụrụ na agụ na agụ ya ọ ma ihe a na-alụ ọkwa ya nwere asọpọtụ sabalị oke ngene agbara nze ghọtara ihe dị na omenala but sometimes ọ na-eme ihe ọ na-eme ana m achị ọchị ga nna achị because na mụnwa amanọkọta jee n'ebe mmiri enwere maka mmiri enwere m nkakwụ mmiri enwere dị too local iche na onye nwere ego bụ onye ma ihe ịma na okwu niile ọ na-ekwu o mezughie n'ọnụ ya o mezughie na omume mmiri enwere ọ ga-agwa gị ihe niile ọ ga-agwa gị gwacha gị ọ dị ka asị na otu o si gwa gị ka ọ dị mana ijezi na bie ọ na-eme alụ mmiri enwere gịnị ka ọ bụ na ịgbagharị ya ma o ji wee nọ n'oche fero achọrọ m ịjụ ajụjụ ịbịa na ịgbagharị ya m nkịta azụ kedu onye bụ mmiri enwere nya kedu ị ga-akọwa bụ mmiri enwere nọ na-ezu ụmụ Igbo niile oshi wee na-azụ ụmụnna ha ọnyanwa gịnị ka o mepụtara na ịgbagharị ya m ga-abụ ọnwụ ọkịta na ya ha ga-adịgidekwa can you tell me na-abụrụ ọnwụ ya ọ mụrụ amụ ime mana unu aghọtara ihe bụ histri o unu na-egbu karịa unu evri anyị na-enyekwuru n'aka ka unu ghọta ihe bụ histri nya bụ abịa na ọba kịta sị kedu ihe akwa ọkụkọ mepụtara ọ bụrụ na ọ na-ezu ndị Igbo niile oshi wee na-enyekwara ndị Igbo aka na-arụ họtel ọkwa ya bụ histri ya Chineke nna anya bụ datin a na-agwa unu na unu aghọtara dị unu na-akọ about our people unu ghọta na ama that na these people are evil all of them adem believe na ị na-akọ akụkọ ọ dị ka Reverend Father ọ na-afụ asị m lọvụ ndị na-ekwu okwu na-atọ ụtọ ọ bụ Ejike Mbaka. Ejike Mbaka bụ spiritual man that when he's speaking everything will be shaking. Mbaka kwesịrị ịbụ a freedom Reverend Father fighter. Ama m ihe o ji owe ama m asọrọ ọkụ ahụ o jere mgbe ahụ anyụ ya nsị n'ọnụ amụrụ m Mbaka bụbu some man a man who don't fear to talk. Makwa ọ bụ Mbaka zụpụta Mbaka so zụọ m Mbaka so spirit m evu m spirit Mbaka one part. I will not lie. Ebumie. Eso m fight ya ndị Pope ma John Paul m ihe niile na fight bụ Mbaka. Eso m wee iso wee sị na ọ asị na Mbaka bụ nke anyị bụ nke anyị ebe aka o bido. Mana ihe na-esere m na Mbaka kịta na bụ Mbaka na onwe ihe mbata congregation last time m batara mgbe onwe mgbe nọ n'obodo Igbo wee kpọọ ndị adoration mgbe ahụ ka m na Mbaka wee kwuo nna anyị ndị asị m na m ga-akwụ ụgwọ ana na-akwụ na line. Ebe a ka m bido hate be Mbaka maka mgbe m jere obodo oyibo eji m mindset Mbaka wee jee then nje obodo oyibo chọ ka m kọntaktị ya Mbaka tụrụ ihe na nwanna na-ana ego na-ana agba fọm nsị eche m nọ na-enwe mgbe Mbaka kwesịrị na-abịa aza kọl ọza ka ọ ga-azọ nabakwa mana kịta enwezi ndị na-ana ego before wee fụ m for what as who ọ mgbe m bịara obodo oyibo ka m mana ndị a bụ kpọọtị anụmanụ nọ n'elu ọta wee na-akọ eri nọnsens gịnị ka a na-akọkwana gị ọbara gị uru kedu ihe ga-akọ gị ọbara gị na agaghị asị na ọ ga-adịrị gị mma eni enemi na-abịa na be gị na enemi ahụ ga-ada n'ụzọ eni onye nọ na-echere gị echiche ọjọọ ịma na onye a ga-anwụ n'ụzọ onye ọbụla na-akpara gị nkata ọjọọ ọ ga-ekpudo ya ihe akọ ga-arụgide from morning on night n'elu ọta ọ gwụchakwa ọrụ ya ọ sịghị na Holy Spirit tell me if the Holy Spirit zie m zie gị kezi nke na-ezi gị nwa bụzi onye ya bụ Holy Spirit na-ezi sọsọ Mbaka ọ naghị ezi gị nwa bụ Okechukwu Ugwu onye bụ ihe ha na-akpọ blackmail ha na blackmail the name of God bịazie na-erizi gị nwa mugu ya bụ okwu a na-agba gị na ngwacha gị sị gị tinye ego onyinye onye bụ gị subscribe ifuge and na subscribe to ịkwado program a na but ị na-subscribe na nke Mbaka gị nke na-subscribe Mbaka ga-asị gị na ị-subscribe ọ na efere ya ịma na Chineke ka ị-subscribe mana imechi anya were ego jee goro chinchim na-ata. Is it not a criminality? Gọọmenti mana ihe anyị na-ekwu na anyị nwa bụ IPOB indigenous people of Biafra worldwide na we are going to reset our land and enwere ihe ga-emenwe iwepụ Nnamdi Kanu n'akụkụ anyị ebidokwa ebe anyị kwụsịrị because na anyị nwa na-agba nkịtị ọ nọ ka obi eze si wee kwuo kịta nwanne ike agwụbekwa ya o mba ife ọkịta na ahụ mpụtakwa ifu na ihe niile akwa na-adị confuse ha connect kwa their brain
maka na ha ga-ege ntị gburu na-abụ ọ bụrụ mmadụ agwa ha nwee conscience maka na nna agwa gị okwu ma ha kpọọ gafe ị ga-ama na ọ gị ka nna agwa because na-ekwu nga na-ekwu with ya spirit yotago so na ọ ga-adị mma na unu cha niile bụ ndị ahụ bụ ndị Igbo bụ ndị wepụtara onwe unu ka unu na-enye aka ka unu dị honest ọ ihe m unu na-akpa ebe a dịnụ honest unu adịrọ honest ma na ala Igbo ama batakwa anyị niile o maka na mụ ike agwụgwọkwa ma ịbịa na-aka ogologo aka everyday that is why you like Simon Ekpa because ọ bụ na Simon Ekpa pụtakwa ọzọ which ama na before na-apụta ma Nnamdi Kanu at least unu cha niile a ike ga-agwụ unu na nakpuo yotago ike ga-agwụ unu na nakpuo because na Nigeria likere ihe n'ike Nigeria likere and ihe niile a na-ekwu okwu kedu ya na-akpụ ya Owerri ka ọ gịnị ọsụ ihitokwa enwere ndị youth nọ n'ọsụ ihitokwa enwere ndị youth Imo steeti ọ ndị a bụ ihe kwesịrị because ichekie ndị na-egbusisi Imo steeti bụ ndị Imo steeti na-egbu ndị Imo steeti mana ihu na-aghọtara anyị nwa ji karịcha unu mgbe ụfọdụ ha chọ ka ome n'Enugu steeti ekpuru Fulani dress jee zuzuo die ka e wee si n'ụlọ omenala Igbo niile ka ha wee ka na-eme na-achị ha ọchị ebe m na-afụ ha so ike atịcha jankara niile na atị ebe ha ma njenwume ife ha sị gị na ọ bụ ndị eze obodo a na-abụ problem mana the day o so n'ihe m ji ha etie ndị na-eklem ESN because the day Nnamdi Kanu launched ESN I remember his word that na ESN will protect the whole territory of the Biafra territorial. So amazi m ị ga-abịji ichekwa obodo gị yọba eze obodo anyị gị na-emezi collaboration anyị anapụgo ha power ọnọkọ overthrow we overthrow all the leaders of Igbo land by protecting our lives. So ihe ga-agbasa gị as ESN security personnel is anybody na-eje against of the structure of your village or village of where you are. Onwere ihe gbasara gị na ndị obodo na ihe niile no gbaa mbọ fụ na anya gị dị na sistem onye ọbụla batara n'ụzọ na ana suspect ijezie rụọ ọrụ ka esi kụziere gị. That is the security all about. Asụrụ gị bịa harasịba ndị mmadụ, asụrụ gị bịa were ewe maba aka I am ESN member for what waiting concern us with that nonsense you are talking about. Rụọ ọrụ ị na-arụ as ESN wee jigo ọrụ ebe a. Don't use it to intimidate people. Onye mere iwe ji webe mebe ha nọ isi na ibu security ibu Biafra Liberation Army nwanne gị rụọ ọrụ. Agwara m unu by this time na ndị a na-agwọ ọgwụ ego na-egbu mmadụ ebe ka ha si apụta. Ihe a bụ question na-ajụ Liberation Army, ihe a question na-ajụ Biafran ESN because na ihe ka ji gbaa unu na-abụ nkịtị na ihe ji gba unu na-abụ nkịtị bụ na anyị nwere ihe anyị na-edo ana edocha gị mpụta kịta na ama ebido m gwaba Biafra Liberation Army ngwu na okwu one month afụkwu n'ala Igbo ahụ mana ọ bụrụ mbọ Okechukwu ugwu ọkwụrụ manụ ibu egbe ọ bụ ihe eji azọ mmadụ ndokwe then ị ga-agwa na anyị mmadụ ni na azọ ndụ. Ọ bụghị ịpụta na redio Biafra na-ekwugheri na-asị na eme nke esende nke esende eme asị na ESN nwanne ọ bụrụ na ESN ama dictate nwu ndị bụ ndị oshi nọ n'obodo what are they doing there? Ọ bụrụ na ndị Liberation Army ama dictate nwu ndị oshi nọ n'obodo what are they doing there? Only contribute men on ground na-ayị ara ị na-ayị ara na-anasa ego na-arụ ụlọ na-esevu na-egbu ndị unu na-egbu. You don't merit to become a security when something that going on. Unu nọ n'obodo na-echekwa unu sọ na Fulani ndị ESN ekele m nọ n'ime ọhịa ka ha bi fine and good ka eze ebe ndị a niile na-eni mmadụ na-egbu mmadụ na-atọ mmadụ ebe ka ha si abata. Agwa m na ndị Kanu mgbe ahụ nọ na see that na orugokwanụ mgbe ndị ESN ga-abatazie n'ime village because n'ihe ha nọ n'ime ọhịa mana village ka ndị nwana ha chọọ ajezi n'ime ọhịa chịbatazie ndị a na village ọsị very soon na ha ga-apụta. Anụ mgbe o kwukwara na because ndị na-ekwu ana m anụkwa anyị bụ ofu ọntụrụ ohi eme ndị nke na-amaghọdị ya na-akpọ security before arụbeghị security before na ọjọọ ịkata n'anya ejesi na ha bụ ndị director security na-ekwugheri wee ghasasịzi ihe niile ịbịazi bịa na-azụ nweta gị onye anyị na-azụ nweta gị nwetakwanụ gị kwanụ na na-eti ọdụ na afụ m ebe na-eti ọda enweghị m ihe nji iti ọda m eti bụ ngwacha gị okwu si na onweghị ị ga-eme that is ọda nke m mana ịbịa nye ọda si na ịbụ kọmanda
of nka commander of nka to God unu bụ ndị agaba ejide awunye unu n'onu kpochi unu na ndụ because you did not protect what the life you say you will protect. The same thing I ga-agwa gọvanọ ka anyị ga-agwa gị. Corruption bụ Nnamdi Kanu anyị na-eso ka anyị wee mee ka ndị ụwa mara ma our mission say that na anywhere you find corruption destroy it. Na-afụkwa corruption n'ime leadership, na-afụ corruption n'ime ndụ gị, na-ekwu ya na-asị m ekwu na maka na anyị bụ ofu waka. Unu amabeghị ihe unu kpọlitere n'ala Igbo. Unu mara ihe unu kpọlitere unu chani na-echegharịa ngwa because unu che na unu na-asị ESN Biafra Liberation Army anyị na-achị unu ọchị. Nnacheta ọzọ unu ga-agwa m ihe Biafra Liberation Army na-eme n'Imo steeti, ihe na-eme n'Imo steeti na-eme ha na-arụkwa ebe ahụ na gịnị ka ha na-kontrolzi? Ọ ka mma na ịkọntrolu ndị bụ unu na-eme bido na be nna gị wee chọbagodo ndị na-emebi obodo. Bụrụ enemy of those people na-emebi obodo. Ọ bụrụ ịpụta gị nọ na social media everyday na-atụ ego tụọ na ego ahụ unu ga-achụ ya chụ na mafia ọ ka nsi ekwu nke mbata ọzọ. If the Liberation Army cannot protect Igbo land and make Igbo land to be what it's supposed to be, all of you will stop to collect money from Igbo land. I swear. Unu ga-emechafu ya. Na-abịa ọzọ na-abịa now. Unu ga-emecha mara that na ihe niile ahụ eji wee bo ma Simon ebubo ka na-abịa ịkwụsị. Because he cannot be collecting money and using the money of our people to be destroying our people indirectly in claiming that you know what you are doing. Tell your people truth that you don't know what you are doing. You just want to get famous. Because all the egwu na-agba ka anyị gbachagoro gbafọrọ gị na-agbagherizi. N'okwu anyị gwara ESN ka anyị ga-agwakwa Biafra Liberation Army without fear. And anyị na-agwa gị, anyị ga na-agwa gị based on that n'ime ere arị ngwa gị na insult m wetere because of okwu na-ekwu ka m ga-agwazi na nna bịa revenge. Maka na mgbe mbụ na-ebu ụzọ gwagoro ndị nke na-ezuzu na-agwa Liberation Army ESN ngwa ha na ọ bụrụ unu mara ihe ha na-eme jee nke mee ka ba dị mma na anyị need help. Na anyị support baziri ndị ahụ because anyị nwezi choice. Mana kịta anyị nwee choice. Unu afụgo nke bụ eziokwu. Maka na ihe anyị na-ekwu ka echekwa ndị ọjọọ n'obodo. So ka esi wee megide wee nweta like ọ bụ na ọ bụrụ ndị Enugu steeti security Enugu steeti ahụ bụ onye jidere nwaanyị onye nụrụ onu nwaanyị na-ebezi kpaa that means that lady ga-anwụkwa ana enwere nwaanyị a na-anụ di ya ana ebe a na-eme ihe bụ na biye ana ebe a na-eme ihe bụ ebe ndị mmadụ bi ana ụlọ onye rụrụ pit ya bụ mmadụ. Onye rụrụ piti ahụ bụ mmadụ. Kedu ịma Chineke na Biafra bụ ihe eji asị na Biafra bụ the security ga-abịa kwụsịnwo because na all the vigilante of every village need ka akpa ihe ha ncha niile because na otu ejidere onye nke Enugu steeti ahụ onye rụrụ piti ahụ ke ndị rụrụ na ahụ ke ndị ya na onye na-asociate ke ndị bọyị ya a ga-eme ha nchani na arrest. Ịma na ijide nna mmadụ ma ijide ha ụmụ ya ga-abịara gị ụgwọ ọ ka o si adị. Sometimes ụ na-amara ihe ndị oshi ji adị brutal na ha jide mmadụ ọ maka na ha chọrọ ka e nwee any secret get leak. That is brutal. O nwere mission a ga eje e need her life and you need to shoot and side because na ọ bụ na shoot to her side they will shoot you aside. So ị na-eme ihe ọ bụla na-eme make sure na ịma ihe na-eme. Otu eji akwa ọkụkọ now the club ọ ga-ebute file like ikpe ọmụ kịta na asị m bute file of Obinwannem members mbubutere gị ọ dị n'ọfịs. So akwa ọkụkọ ga-ebute file of all the members of whatever he belong. Iwu ka ọ bụ. So ọ bụ na Anambra na-emebe maka na anyị ga-agụnye niile n'oshi. The same thing to Midenwiro, the same thing to Eko Hit. Group house I'm coming. Ha ncha niile dị involve. Otu ejidere IPOB ihe niile gbasara Biafra adị m involve. Unu makwu. Nigeria mekwuru ihe ọdụ possible to all of you. Onwe ihe Obinwannem committee adị m involve. Ihe niile nọ n'Obinwannem dị involve. Ọ ka o kwesịrị ịdị. Ọ bụghị nọkọta join isi na amakwụkwọ ịma
ichi asị na ichi gbuo awọ nke kara ka akpọgo ogbu awọ ga-eza unu chi ime justice n'ala Igbo ndị otu akwa ọkụkọ niile ha ga-abụ or suspect all the organization members maka ha nwere akwụkwọ ha ji bụrụ member nwee oath nwee constitution then onwe ihe akwa ọkọ mere ha chama ya all very simple ifu na Igbo youth agwụgo emeghị na Igbo youth ọgwụ bụ onye ka nji akpọ ha niile ndị oshi iuge ha ma ihe a na-eme ịnọkọta ije kụbara onye oshi egwu kụbara onye ji mmadụ egwu ihe ndị nke ọzọ kwuru na ndị na-akụ egwu na yes onye na-akụrụ ritual money egwu ọ ritualist onye ma esosi ya ka m ji wee na-afụ agbara nze mụ anaghị afụ ya asa ajọ mmadụ mana poverty na-enye ya nsogbu maka ọ bụ poverty na-enye agbara nze nsogbu ọma nke mmiri enwere egwu gịnị ka ọ na-akụrụ mmiri enwere egwu fọ ya na ọ na studio ekube egwu ifụkwa na egwu niile ọ kụrụ ma nke ọ kụrụ IPOB ma nke ọ kụrụ ma Biafra ma nke ọ kụrụ ma Nnamdi Kanu ma nke ọ kụrụ enyi naghị aga aga why o nwere ebe o mejọrọ because now system they know you know me because na ihe ọ bụla ị na-eme like ị support ba Biafra ị ga-agba mbọ na idifferentiate ọkwa ya ikewapụrụ onwe oge n'ihe ọbụla Biafra na-asọ nsọ ịma na Biafra bụ nsọ ana many of you people na join Biafra as a group enwere ihe Biafra na-asọ nsọ nke bụ na ma onye isi agaghị pas mụ de ihe ahụ na-asọ nsọ onye a mere ọ na-emeta onye ukwu na-emeta onye nta because na ndị ahụ na-eji akụrụ egwu kedu their mentor kedu their format kedu ihe ha na-eme n'obodo oke si eme ịnụkọta oke isi n'obodo adịrọ mma gị nwa na-asịkwa n'obodo adịrọ mma na-ejekwu ndị na-eme n'obodo adịrọ mma gịnị ka ọ ga-akpọkwa n'ihe nke ahụ na mgbe gboo bụ ọ bụrụ na ị na-ezu ochi a na-agbara gị ọsọ ị na-egbu mmadụ a na-agbara gị ọsọ a suspect ba gị ọkpa ije gị enyobe gị enyobe ọ bụrụ ka anyị si eme na gboo gboo gịnị meziri ụnụ anaghị enyo ndị mmadụ ị ga-abụ onye mmadụ ọkpata ego ruo n'elu ma ọ naghị eme biznes n'ala Igbo ị ga-anụrụ otu a mmadụ akpata ego ruo n'elu mana o nwere ihe ọ na-eme ụtụtụ ọpụta na-akụrụ gị ọfọ na soshal midia abalị oji ọrụ ị na-arụta ego na main market ọ na-alahụ ụla ị na-alahụla ezu ike ọrụ ịrụrụ ọ na-abịa ọrụ ihe a na-eme na Anambra since long time ọ bụrụkwa tata ka ebido gbube mmadụ na Anambra zube oshi kidnap ba mebe yahoo olesi ịbụrụ onye Igbo ihe niile unu na-eme ihe niile na-eme emechago na long time oge nke deri oge nke bakasi ha oge nke chejuna oge emechego n'ihe ndị a niile na-ahụ kịta na-anwụ nwa na-erepitizie with knowledge so m na-afụ onye dịka Lozeus amarụgo m arụrụ anọ na-akpa m na-afụ Ejofeza ka amarụgo m arụrụ anọ na-akpa m na-afụ mmiri enwere ọkara agwụ amarụgo m arụrụ anọ na-akpa I already know arụrụ anọ ị na-arụ nya ka m ji agwa gị with fat and figure na-agwakwanụ gị without fear na-asịkwanụ gị nyụọ anwụ ka ọ gbawa nne gị na nna gị isi because unu were ala Igbo maka na ịpụta na social media nke ụwa niile na-afụ wee na-ekwu ihe gbasara Igbo nke dị njọ ọ na-eme m affect that is why I don't have any pity to tell you on social media abịazina na social media mee our dignity ka ọ bụrụ ihe mockery that is my stand ichi ime ihe ọbụla ị ga-eme mee ya emene emenye n'afọ Igbo maka ihe ọbụla ime n'afọ Igbo na-abụrụkwa ka o si dị n'ala Igbo m ga-abịakwa ka ọ ga ọnụ ma ọ bụ pụtakwa gwakwa ndị mmadụ na ọkwa onye ọjọọ ka ị bụ because ị na-ezu oshi agwabazi onye oshi okwu sị na why je stop onwe gị na hapụ na ya maka ị na-ezu oshi we know that maka ị na-eme content na-egwu ndị mmadụ wayo agwaba ndị content okwu is mind their business because ị na-eme content egwugwu wayo maka na ọ bụrụ na a na-agwa onye oshi okwu mana ị laikiri izu oshi gasị yes ọkwa ya onye amị na-ekwu okwu ihe ọjọọ ha na-eme ha ma mpụta kwuo ha ma share ya because ha ncha bụ ndị oshi they are doing the same they are cabals this is a new generation of cabal and we know as IPOB we know
That is why they know IPOB very well. They know. Ha batazie n'ime IPOB. Ama mgbe ha rịbatacha na IPOB. Ha batazie n'ime IPOB claim be na ha love only Nnamdi Kanu instead of in love Biafra struggle and Biafra mission. Ha je love only Nnamdi Kanu. O ka ha si wee bịa. Ha mgbe aka m bịara. If one onye ọbụla love only Nnamdi Kanu they talk about Biafra restoration, imana on there can Nigeria government go be the batani mai. I know them. I know them already. Ha mana mma ha. They know. Ha mana ha da bịa m nso. Ya bịa ebe me gino igecha m ntị kpuchi amanya ka onye oshi jezie gị mebi here. Because ya hi na plan cha gị mana onweghị isi ya ka iji chọbazie Biafra. Kedu mmeji we nọkọta njecha obodo oyibo? Ọ bụ na ihe niile na-eme ede mma mụ aka abatago sense na usoro na-eme na-enweta ego. Kedu ihe nọ n'obodo oyibo eme? Ka ihe nọ n'obodo oyibo eme? Ebe ego dị n'ala Igbo, ebe unu na-alụ n'enu, onye bi n'ala Igbo na-alụ n'enu. Ejicha m obodo oyibo bata na 2015. Ma oyimu nwoke na-asị m na ọkụ ifuru ka ya si kpata ego. Ihe a na-ata afụ chere na like na mmadụ like kwa ịta afụ. Mana ka isi akpa ego bụ arụ ka ị na-eme. They know. O nwere nke dere m ị na-emekwasị tattoo ma bata bịa mee ya. Oche na ọka bụ mgbe amụ na ya pere mpe. Oche na mgbe ha ka na-eto eto, ọ ma na-abata mgbagbusi ụmụ ya niile nọ dị. Because no ihe niile ahụ ọ mụrụ ndo need to be stay. Ị na-ama ọkụrụ mụnwa. Ị na-eme sit at home whereby that evil they happen you cannot open your mouth and condemn evil. Mana mụnwa na condemn evil because of na ma afụ ya anya. Unu na-emezi threat. Ịma jakot ị na-eweta jakot ọ n'iche na ọka bụ jakot awọliwa ahụ ma sensi ahụ kwugherie enu one day kunu chukwu kpọọ unu niile ọkụ because unu pụtazi na social media feel ezie that na onye ọbụla pụta na social media bụ saga ka ọ bịara ịgba adị m agbakwa saga o nna agwa ga na m agwa gị with my blood sit at home anyị na-eme onwe ndị na-ekele m uche mefe ọbịa na-ekele m na anya na-eme sit at home na ka ha si ekwugheri ọ etu isi ama ndị na-enweghị moral ndị na-enweghị focus ndị na-enweghị future ha bịa sị Biafra is a quest must sure to come. Okay, fine and good. Akwali aka. We know we remember our dead ones, but we are not saying that you must sit at home. We don't force anything. Sit at home. Why are you talking? Kedu na-ekwuzikwa n'okwu? Your child chọọ inyu si n'efere ijeri nri. I nwere ike isi you cannot force him. Ọ ebe a ka anyị ka unu with nonsense government unu ji abịa. So automatically na ihe eji agwa gị na ọ bụ composite to sit at home to honor your father is a must. Is a force. Because na ihe o ji wee bụrụ force because na ihe ahụ bụ ihe ziri ezi ga-abara guru bakwara nyanwa. Because ọ bụrụ na ihe mee gị na anwụ mfụ gị na-aga ị ga-asị na mba ajọ mmadụ ọkwa ya. Oh, no force na nga nyere gị aka nyebute gị aka ọ force. Ị makwa bụ force. Ihe akpọghọ gị ma ije mee ọ nya bụ number one force. Ọ bụrụ ya. Then nke anyị na-ekwu bụ ihe tinyere etinye before ya pụta ụwa. How many of you people nọ na 1960? Ihe dị na structure ka ị na-asị na ọ bụrụ by force. So nke gị bụzi nke bụ by force. Ị bịa na that organization ị create na ọkwa ya asị na by force na ị ga-erubere the structure isi. Why can't you rubere structure of that nke Biafra 1960? Ndị oshi. Ọnụ na-ekwu okwu almost unu chere na-ekwugheri bụ ndị gụrụ Oxford, gụọ Cambridge, gụọ nonsense unu gụrụ. Maka afụbeghị m onye agụghị akwụkwọ na-eme ka unu nwa. Mana ọ na-abụ onye agụghị akwụkwọ chi ata azụ na atị mmụọ jankara. Ya. Na unu nwa agụrụ akwụkwọ chi asọnta ahụ na atị with fear. Ịma na ihe dị ka uche mefo ji atụ ụjọ because na obi n'obodo o ji terrorists were ya doro. Maybe he afraid of maybe ihe gọọmenti ga-agwa ya. Mana anyị jere obodo oyibo jee gụọ akwụkwọ. Anyị jere ka ndị gụrụ akwụkwọ. We are not going to anyị na-agba ọsọ. Eje m obodo oyibo na mgbaga ọsọ n'ala Igbo. Jee jụọ ha na Wọlewo. Eje m obodo oyibo because na nwanne m nwoke bụ na obodo oyibo already. O wee sị m na-ekwe na ndị dị ka m ga-eme ekuku ya. Ma nri ya na-esi ma ihe ndị a na-esi. Ya memego m enwe m akara aka na-eme ya ka ha ji sị m bịazie obodo oyibo chọgharịba ka m mee mfụ na ọdịrọkwa izi. So no nke nwanne nwoke na-asị ndị Biafra ana m afọsụ sit at home. Ị na-afọsụ sit at home. Onye ka ị na-akọkwa n'akụkọ a? Who are you telling? Onye ka ị na-akọwara kịta na ịdịghọ na ka ịgwa Nigeria gọọmenti na ịbụrụ problem seeker. Ọ ka ịgwa Britain bụ ndị oshi na ịbụrụ problem seeker.
Imagine now slave kunu okwu ọnụ na abụkwu slave tamti anyị unu na slavery thought because na you want to please the enemy of your land. That is why you are saying you are not forcing. Ị kwesịrị ime ka ọ bụrụ force ka ha wee baa maka na ndị Igbo amala ihe because of cases zụọ ha. So ọnọdụ ka ị na-azụgharị mmadụ ọnọdụ ka onye na-eme kedu ya na-akpọ ya ndị a na-etinye n'ụlọ ndị isi mgbaka kedu ya na-akpọ dị ha ndị isi na-agbakasị na-etinye ha ya na-akpọzi ndị ahụ ndị ebe na-agwọ ndị ara ebe a na-agwọ ndị ara eji nwaanyị agwọ ha ọya a na-atụcha ha chen otu a ka ndị be anyị nọ because na ha bịara siti be at home na force ka na-eme ha onye na-eme gị force mụ nwa nọ n'obodo oyibo na-abịa eme gị force n'ala Igbo ọ mụ nwa nọ n'obodo oyibo na-eme gị force ọ bụrụ m na-eme force na mụ nwa kwuru n'ọnụ na ọ ga-abụ force onwezi onye forcere gị kpọọ onye ahụ afa not me maka na echeki bụ ihe sọpọtụ goro bụ ihe ọjọọ ịma na ị ga-eso ebugoro ụzọ gbuo oge bifi na-aba ama m ikpe maka na ọ bụrụ okwu ọnụ gị niile ikwuru ekwu bịa na mmezu mana ọ bụrụ ihe niile ikwuru ka ịma anya ya maka na unu bịara we change mindset of our people anyị na-agwazi na ọ dịrọ squad possible na ebe anyị nọ ọ bụ ya bụ na anyị na-enwe problem because na onye bịara na-asị gị sit at home dị mma and Chinasa nwere dịkwa ka okwukwara ya ha mba o nwere ebe o kwuru na ya dị sọpọtụ nke a na-eme ọ sị na ya dị sọpọtụ nke a na-eme before then mana ya na-asọpọtụ nke mere nke a webanye na anyị niile ka nọ na strọgụl abịabeghị na aka nọ n'ọrụ onye nọ na-arụ nke ya ị sọpọtụ hụ nke onye a then onye ka ị na-eme ka ọ sọpọtụ zie nke gị ọ division because onye nke ahụ na-eme nke ya nwere reason o ji eme ya gị nwa na-eme nke gị nwere reason iji eme ya so you have to know that na as a command you are onye ọzọ can become a commander onye mere ndị dị ka ya dị abụ command ya ka anyị ji ekwu ebe dị na anyị furu okwu maka unu sị unu bụ commanders unu na command unu nwere voter power to command so what makes you to know that onye enweghị voter power to command onwe mere gị ka onye certificate ija command kedu authority ija command ebe aka unu na-ada iwu niile unu na-ada n'ime onwere mụ na-amara because anyị nwa ị ga-asị na anyị nwanyere unu iwu anyị nwanyere unu power then anyị nwanyere unu power na anaghị respect kwu na anyị nwa so ka ebe power ahụ unu jize asọpres anyị si abịa ife ọnụ unu chari na-agbagharị ukwu ose okirikiri unu si na Biafra ka na-achọ Biafra ka onye ọbụla ga-efokọsị na-ekwu ihe eji achọrọ Biafra that is what I thought unu chari ga-ebu n'isi mana unu eburu ihe unu ji eburu hatred division power tussle anyị unu ji batasị na this leadership and ndị dị ka anyị ga-akụgbuye within literate anyị a anyị ga-akụgide kurie ọ na-emekwa ka ọ na ha eme n'isi unu na onweghị ụdị okwu unu kwuru ọsọkwu unu wee the highest population media wee kwuo okwu ofu okwu anyị kwuru na that the little one na watch bụ ihe ga-eme ka nke unu ahụ zetuo ka unu enu dara n'ala because na anyị kwucha ndị ahụ ejezi na-echezi ihe anyị kwuru ka anyị ma na ọ bụ eziokwu na-afụ ya n'iru unu from okwu ọnụ gị ndị mmadụ amarago n'ihe bụ eziokwu n'ihe niile na-ekwu na they know the truth they know the one m kwuru n'iwe they know the one m kwuru na asị onye uche ya kpakọrọ ọnụ onye ọbụla onye ma ihe maka esi ekwu okwu maka esi eche echiche eji asị na atọrọ gị n'ịkọwa gị mmadụ egeji n'ụlọ gị na n'iyi so game ịma bịa na public ịbịa na Radio Biafra gị si no anyị nwa abụ IPOB tomorrow isi na onye abụghị IPOB nwanne echi Nnamdi Kanu asị no discrimination in IPOB so who and who is now right in the IPOB ebe akụnụ China eji bụrụ Elena ndị na-amụ ọrụ amụ ụnụ amụ ọrụ amụ because na ihe anyị ji emeri bụ evidence of proof maka na Nnamdi Kanu ana m anụ ebe ọ na-ekwu maka na the reason ji wee hetie Anambra State and the people nọ na Anambra State because of discrimination because na ịbịa sị gị na ịbụ onye Anambra ịbụ onye Ebonyi ịbụ onye Nsụka all discrimination then abịa na IPOB asị gị na ịbụ IPOB ịbụ auto pilot all discrimination and Nnamdi Kanu mana ihe ahụ na-egbu ndị Igbo so much ọsọ na ọmadị na IPOB then why unu ji butezie na m kwuru okwu maka Simon na-ekwu okwu maka Simon mgbe ọ na-abata I remember what I was sending Nnamdi Kanu sending all of you si na Simon Ekpa kịta na si mee ka o si tru otu anyị si abata na-ekwurie n'ọfọ na onye ọbụla na-abata na IPOB must follow the front no follow from back door so who is now going to ka ezi ndị anyị jere werezie Simon name jenye Nnamdi Kanu ka ọ publish ye as a media representative of IPOB tomorrow's na aga bịa size m ha etie nweta unu
nweta unu like ụdị egbe m ga-agba unu niile nke a egbe ndị confession ịmara na bụrụ sometimes o nwere okwu ya bụ na-agwa ndị banyere ebere ma na-emere ndị na-agwa okwu because na ndị Korea sị ga ndị be anyị pere mpe n'echiche ị na-asị pụta Simon bụ ekpere mana Finland bet Nnamdi Kanu nọrọ onwe ya unu rekomendie Simon wee batazie si na nyamama bụ slavery of unu nwa. That is only hatred of all of you to Simon. Ọ bụrụ asị challenge. Kpọọ m Radio Biafra o, kpọọ m na Biafra TV o, kpọọ m na anywhere mụnwa ga-ebugo ụzọ na ọ na-eche gị the time ka o ruo. Unu makwuru. Maka na mụnwa bidoro n'oge wee follow by POB. Ebidoro m n'oge anụ mụnwa sị na mama bụ slave of DOS. Ọ bụrụ ya ma ga-abụ a problem. Mma bụ slave. Maka na ya anyị na-eme na IPOB to destroy the slave masters. So why meji bịakwazi na IPOB bụrụ a slave? Whereby na mụnwa na-agbara ọsọ slave wee gbabata na IPOB. Why meji bụ a slave for anybody, any human being in IPOB? Whereby that our leader say that we can never worship here man-made and we can never bow for man-made. So why do you want me to bow to man-made? Or to agree to man-made just like that without thinking? Unu John unu wee kọwachi ihe iji wee dị ebube. Unu abịazi na-agbazi ọsọ ka anyị hapụ ịdị na-ekwue ka anyị hapụ ịdọkasị ihu na chi bịa plan na ka unu mee anyị future. Maka na ọ bụrụ na ndị dị ka anyị bịa nye bunu sense by this time sef o nwere ndị anyị gbuo oge etufuo oge n'oke ọhịa. Mana anyị bịara sị na ọ ma nkwa omume jide na condemn ya asị na anyị nwadị bụ sabotua. Ihe niile kpọrọ anyị sabotua unu ji rụọ anyị ọrụ n'isi onwe ọzọ nọ n'ime unu achụsasịa na ha ncha niile discharge ha ncha niile. Maka na anyị ma ihe anyị kpara unu mana anyị ma ihe anyị kpara unu mana anyị ma ihe anyị na-eme unu mana anyị lọvụrụ Biafra unu mana anyị lọvụrụ ihe anyị na-ekwu unu mana anyị chọrọ udo unu mana anyị chọrọ freedom. And nke kachazi nke na unu mana anyị ka unu wee maa ihe. Nke a bụ nke na-ewe iwe unu mana anyị ka unu maa ihe. Enweghị onye nọ na DOS ka m mara ihe na-eme n'ala Igbo in a reality and practical. Enweghị gwa m ebe ị toro n'ala Igbo ka anyị bido kọba akụkọ n'ọkwa na ya ka eji eme debate. Ị gaghị ewere ihe mmadụ gwara gị na ntị wee mee debate. So ị gaghị apụta na-akọrọ m ihe m ka gị wee mara. Onye aka unu aghọtara ebe Okechukwu Ugwu nọ. Imam bịa na Radio Biafra na-akọrọ m akụkọ m nwa mara amara mee practical ya ga na-akọwara gị ka o si aga. Gị je na-ajụzi onye ịnọ na redio kpọọ mmadụ na fon ịnọ na Nkanụ ka e na-eme na Nkanụ oke ịdịkwa shọ ye ịbịazi were na-agwa Okechukwu Ugwu nọ na Nkanụ ahụ ya wee mee wee nụzie na redio wee sị otu akụ kacha eme. Ọ dị iche mụrụ na-ekwuchara n'okwu ka ebren unu nwere ebe unu si jecha obodo oyibo unu jere ka ebe unu si je ka onye kpọpụrụ unu ka ego unu ji je obodo oyibo ka ebe isi esu na-emebi unu ejecha obodo oyibo iche na ọhụrụ nọ n'enu DOS ma ọ nọ n'enu oche m na-afụ unu ka ndị ọchịchị. Ọ dị egwu je gwụọ ha ihe anyị na-eme na ọ ihe nji like ndị wọlịwọ politiks nke ha dịkwa eri bribe ha ya erikwa bribe ha na-erikwa nke kara aka. Unu jos na ọbata na Biafra chọkụ unu kontrol papa na mama unu. Why? That means unu bụ wike unu bụ Nigeria agent the original Nigeria agent ma bụ ndị na-achọ ka ha were akara aka mmadụ wee mee shine ya na public. Ị maghị eme ihe m eme nsị gị nye m oche ahụ ka m mebie n'afa m nwa gị sị m no mụ mee n'afa gị fine and good na-eme n'afa gị ị bịakwazi ịchọzi ikwu ihe m nwa mere ikwubie ka isi like na-ada ekwue ka m si wee mee nsị gị na ihe ị na-ekwu na-ebo m ebibo na iji emebi my career gị sị m that na you must obey. Mana m anytime unu na-ekwu sometimes ndị afụ na ana m achọ ka na-afụ onye na-agwa okwu anya na Facebook asị ana m achọ ka m bụ na meeting na-afụ gị na-ekwu okwu ka ndị shọ na gị nwa ka m na-agwa okwu. Many of you people che no intimidation ka eji wee nweta ihe na-achọ n'ala Igbo. Ọ bụrụ intimidation unu ga-amụ ihe mụọ akwụkwọ ana akwụkwọ Igbo ka unu ga-amụ na ọ bụrụkwa akwụkwọ oyibo because unu bịachara eme ihe niile ọ dịzị ka asị ise mụnwa na-atụ ego mụnwa na-eprichi mụnwa na-eme ka ndị be anyị mara nke bụ eziokwu. Unu nwa bụzi ihe na-erulie with evil mindset. Why oge eji manya affect ịmakwa na ọ bụ ihe unu mere unu bụ ndị isi mebiri ka anyị ka na-edozi were today. Ihe unu nwa bụ ndị isi ghasasịrị ka anyị ka na-edozi were today.
mana unu bụta kịta unu chikwu okwu na-ekwu okwu ndị nke a ndị ekperima ndị sabotua ndị maka unu wa wepụtacha nne si ihe unu na-eme maka ihe onye ma anya ka ọ na-akọwa ọ bụrụ na m na-ezu oshi nke ọba sta eji ezu oshi ọ bụ na ọ bụrụ nke ha kọrọ m akọrọ why how can I talk ọ maka na unu na-eme ihe ọjọọ ka unu ji wee mana unu bụ sabotua ka unu ji ekwu okwu sabotua ma ebe sabotua si pụta ọ unu ka o si n'ọnụ pụta maka unu ma ihe bụ sabotua unu eme gị unu practice gị onye aka unu ji asị ndị ahụ bụ innocent people bụ sabotua anaghị siziri unu na ọ bụrụ na Biafra bụ reality unu cha niile ga-aya iyo bifo na batala Igbo ọmọ ndị Igbo ga-pịagbu all of you na Biafra come if you eventually Biafra take over n'ala Igbo a lot of people n'ime DOS ga-adash kwashọkọkpụ ish na ọ bụ na mmụọ ndị Igbo Chukwu okike anyị kpọrọ afa bụ existence God because na ị chere na ị nọ na power that you can do undoable no mgbe anyị nọ na power ka ị nwere ihe a na-akpọ respect and that respect must be given to everybody that give you the respect back full time IPOB ka nche na ọnya ka a ga-eji wee chịkọ ndị be anyị ọnụ wee bido wepụtabezi akara aka ha n'iro mana amaghara m na many of you people batara werezi ụmụnne anyị niile abụ ndị ọ na-atụ n'ọnụ werezi ha na-agwa akara so na ihe na-eme n'ala Igbo today na-eme because na bad leadership could not handle what they're supposed to handle and people who know they talk to you people in a right way in a serious way bụ ndị ahụ na-serve unu in a slave mindset way maka na enweghị m ike ịpụta kịta na-asavụ gị wee banye na mụnwa mana nka gị wee ma ihe for what na anyị na-asavụkwanụ mmadụ asavụ na village mgbe a because anyị nwere ego anyị eji bido nke anyị chetara ihe ị na-agbara mmadụ bụ ya bụrụ dat na ịmara ka esi eme ihe ahụ onye ahụ ị na-agbara bọ ị na-eme ọ na ị nwere ego ị ga-eji go ihe ahụ onye ahụ na-eme so esizie ka ị gbara ya mbọ ka onye bụ ị ga-enye bụ ike ibido na nke wee tọọ bụrụ ya bụ bọyị then anyị nwa batacha na IPOB wee kọwa onye ọbụla akọwa nso mgbe m batara na IPOB akọwa m ihe mma kọwa amamihe m kọwa ka m si jee kọwa my destiny kọwa my partnership kọwa ihe niile then all my knowledge na-aka switch na IPOB then gị nwa kọwa nke gị maybe ụfọdụ n'ime unu zoro nke unu ezo werezie nke anyị na-arụ ọrụ werekwazie nke anyị ahụ na-eme anyị intimidation because many of you people amara ebe unu si na village anyị anaghị afọ iru unu anya anyị amaghị m ebe unu si unu chi kọ na akọ ọsọ I am from Nsụka ebe Nsụka ịma ha many village nọ n'ime Nsụka ebe na Nsụka ka isi esi na ịbụ onye isi o nwere onye isi na-ezo identity ya ezo mana anyị na nke unu ka m fụ na identity unu na-ezo ezo sọsọ onye ndu anyị bụ onye kabara ahụ kpọọ nke ya from Afara Ibekwu anyị batakwa na Afara Ibekwu o nwekwara na family osi ezi Israel okwu Kanu unu chikwu nke unu na-ekwu ya sị abụ m onye Imo steeti onye mba anọ abụ m onye Ihechi ọwa abụ m onye Ngwa ebe na Ngwa ị kwesịrị ịgwa anyị ka family gị na Ngwa ọ bụrụ ịpụta unu zocha nke unu pụtazie na-ekwu okwu na consume others unu ga-amụ ihe maka na ihe m bịara kịta bụ ime ka ndị isi niile mara na ọ baghị uru ịbịa na-ewere nke onye ọzọ wee na-agwa onye ọzọ okwu onye ọbụla kwuo ka amamihe ya dị stop insulting Simon Ekpa stop using Radio Biafra we pay and build to terminate the image of the people that is already contributed what you cannot contribute in the system in ife na-agwa unu because you are not the owner of Radio Biafra you are not the owner of all those platforms you are using to attack people that you don't know na ihe niile mnwa anyị ji ekwu okwu bụ so gọọmenti of ala Igbo onye ka na-agwa ha and nke ndị na-akwado gọọmenti of ala Igbo content creators all the Igbo youth so let us face them ndị batara na IPOB ka ha were IPOB wee destroy ihe anyị na-eme then anyị agụpụtasị ha wee kwuo okwu n'isi ha ndị na-eme ọfụma akwado ha ọfụma the jealous of them ka anyị si the same love inwe na Nnamdi Kanu ka ikwesị inwe na the whole all IPOB strong men inwe love to Nnamdi Kanu more than ndị ọzọ akatakpa Nsụka tigbuo oge na Ekenore na Afọnankwọ because ọnyanwa bụ ihe ha na-ekwu okwu we can never accept that soul we are one love one mission and one direction maka na hypocrisy unu batara bụ ihe mere na ndị Igbo ndị Nigeria batara ime maka ọ bụ na anyị were ka anyị si wee kwụrụ na ọhịa unu eme bụ onye unu fụ na ọ ga-erubere unu isi na-ewere etinye n'oche na mmadụ egezu arụrụ anụ na arụ ntị ọ bụ onye ha bụrụ sabo today now ihe na-ewu na Facebook now Simon must rot in jail
ma Chika Austin nche na ọma ihe agadi nwoke ahụ nche na ọma ihe na publish nonsense. Where is his wife? Where is the autopilot? Where is ọkwa onye nche na ọma ihe wuti Ngozi Chukwuka ha na-eme program echekwa na Chika Austin ma ihe o ị na-publish Simon Ekpa na-ajụ where is the autopilot? Where is his wife? Iche na Finland bụ Nigeria court anụmanụ kwefuru ihe unu na-eme. Ana m eche amaghị m onye unu chọrọ iji wee kwuo amaokwu n'ụwa. Amaghị m onye unu chọrọ iji gwa amaokwu. Amaghị m onye unu chọrọ iji gwa because na ihe na-agwa unu unu mechekwa unu agba ọsọ mana unu anaghị emegharị arụ ọ pụta that no unu na-akpacha anya arụ arụrụ ana maka unu gwa m ịnwa anwa kwuo okwu about me to God ifu m echi na program ebe m na-ekwu maka gị betu ngwụcha maka unu na-anakpo maka unu bụ ndị oshi. Ị na-abịa ehuru educated man like you, analysis like you. Give publish Simon Ekpa na where is your wife? Where is your court? Where is your autopilot? What is that in going to put in a Biafra struggle you are thinking you are pursuing? And they put discrimination everywhere. We may choose another Nigeria government or but you indirectly support Nigeria government. Now Nigeria government is just win Simon. Or win is Simon who Biafra Kwoku. A man at the whole entire world gas na Biafra be scammer because Simon used the Biafra name to talk. America bonye America no meri hojo no obodo oyibo asi mba bonatala ya don't judge our son ebe a akponata ya America ejira ka treat their fuck up in their own way but na nka anyị kita na onye ba anyị marụ una asị ndị enemy gbuo ya ịma ha na omogu ka igburu ụmụ anụmanụ juru everywhere ọ bụrụ na ndị kọrọ sị gị mad people everywhere people who think they get knowledge but you know anụmanụ juru everywhere come and compare Okechukwu Ugwu Obinwannem ndị Igbo. The stubborn man, the most stubborn child in IPOB. Come and talk. Kachineke bubu n'ọrụ na-ekele ori n'afọ na nkwọ. Unu eji IPOB, DOS na-eyi ndị mmadụ egwu. Ị ga-eji ihe nwa akatakpa Nsụka egwu. You can never try it in your entire generation. Na-eme mmadụ isi na-agbari mmadụ. Unu pụtara na-ekwu okwu unu ma comment unu ma ede. Common ide maka history of your father, you cannot write. Common ide maka Ojukwu, you cannot write. Common ide maka Efiome Ekpa, you cannot write. Or ide maka Simon Ekpa na agba chaka. Ndị efulefu. Ndị abụ ihe onye mere Nnamdi Kanu ji wee si n'aka unu wee pụọ. Unu achọzie ka anyị bịazie ka anyị nụ gbaba mbọ. Ọ bụ na Chukwu ndị Igbo so Nnamdi Kanu na-eje by this time atụgo mkpọrọ egbugoriye. Ọ maka na Chukwu ọkpọrọ afọ na redio Biafra kpọzuru afọ a ga-eji chekwa ya echekwa. Ọ bụ na ọ bụrụ afọ Chukwu ọkpọrọ na redio Biafra kpọkasị everywhere. By this time Nnamdi Kanu can never be alive. Imeche na ọ bụ okwu na na-ekwu kịta na-abịa ga-azọ m ihe na-azọ m mgbe omume m na-emekwasị ndị mmadụ because many of you people amaghị ebu spiritual message. Ọ bụ ihe Nnamdi Kanu kwuru n'obi ya ka eji azụ ya like ibe n'obi m na I love Nnamdi Kanu more than I love myself because nọ na-asụ bekee na-asụ Igbo ọ nnukwu mmụọ ka ọ bụ mana ndị dịka unu ga na-afụ n'ime obi unu na onye ahụ etiri ya ọ ihe unu ga na-afụ nụnụ which is abroad my business to tell you what I think about. Mana mụnwa ma nọ ndụ na the same IPOB nso wee taa afụfụ ya ka unu bịa kọwerie in the name of ndị na-ekwu ka ikwutere Nnamdi Kanu in the name of ndị na-ekwu ka ikwute DOS mbịa ebe ahụ mụnwa ga-agbari ebe ahụ into pieces and nwere ihe ị ga-eme anọ m na Hamburg Germany bring all those rubbish people think that they are protecting IPOB bring them. Anyị nwa mepere IPOB treatment anyị nwa mere na Sahara Reporter na ha emegharị arụ before when we are together Sahara Reporter was bring down. Vanguard was bring down. Punch was bring down. But now all of you are blogging through Punch, blogging through Al Jazeera, blogging through Sahara Reporter. Are you people are not shame? Go to Twitter and that run. When people are structure of the media, unekwero. I am a moderator. Ne you knowledge, unekwero. Okay, knowledge I can put no be one on our boss. Butere structure, butere project na Radio Biafra, butere project na DOS na squad there. Mwetu unu, Mbosi ga-enweta unu niile bịara na IPOB wee destroy the future of the Umuchukwu. Mbosi Chineke nọ n'eluigwe ma nke ma na use gị ike nguru aga pass exam all and go na TikTok. Agwara m ya na ọ bụ na ohe Nsụka mechaa ya ife ọ ga-ama na ihe niile ahụ ọ mụrụ na South Africa na ọ ga-eluzie na ọ bụ na o take time because na-agwa gị ana m agwa gị ndị bụ enemi m ana m agwa gị ndị mere m ka ndị mmadụ fọba maka ajọ mmadụ ana m agwakwa gị ya ga-eme ụmụ gị niile maka na onwe ha ọfọ nwere ike ịgọ n'ụwa ma agọnye ụmụ gị
Everybody whether that wicked you are thinking about. So the wicked you cannot go when I not tell you go. Because unu chena was also the wicked. Ana agunu na ndị na-atụ asị n'ihe a na-eme na ndị na-atụ asị n'ihe a na-eme unu chani na-apụta na-akwado ndị na-atụ asị because ndị na-atụ ahụ asị na-erubere unu isi because unu chọrọ please Nnamdi Kanu because unu chọrọ please Chike Doziem unu na-ayisi ara one by one. That is why our people are suffering today, scattered all over the world. We have tried all our possible best, use our dignity and our honesty to bring them together. You people wear the power torso. Nonsense. People are not listening to you. You are not honest and you want others to be honest to you. Ibonyara. Ajunu kedi kunu se murusuna obo onye isi. Onye merego onye isi. Kedebe vote onye isi. A vote give us onye isi. You be voluntary and a voluntary don't have a say. Unu bịa na nke ndị ọzọ na asị na voluntary mana abịa na nke unu ọ bụrụ voluntary. Unu che na ọka bụ nwa mgbe ochie go to Burkina Faso ka ife ihe na-eme dị nwoke si na ihe ọ bịara ebe afọ ụmụnne ya ọ bịakwa ebe afọ ọchịchị o unu nwa bịakwa sị anyị na ọ bụ fụ ụmụnne anyị ka anyị bịara onye IPOB nwụrụnụ eme ka afụrụ ya mama Nnamdi Kanu nwụọ eme ya ka ọ bụrụ gold akụba aka we love our leader we cherish our leader chukwu abịa ma kpọbago na ọkụ you are hypocrisy you are hateless and that is what I'm fighting in IPOB. Corruption suddenly must be destroyed. And as some join IPOB nke m nọ n'ime gba mkpọrọgwụ n'ime nyụọ ihe niile nyụrụ n'ime buru ihe niile dị n'ụwa millions m dị n'ime ebe a ka na asị m join IPOB. Anybody pụtara n'ụwa asị m na mabụrụ IPOB m ga-egbu onye ahụ life. I swear. Onye mere ụmụnne m today ha na-achị m ọchị because they was telling me these people are not honest. Ma ụmụ ndị oyi m niile millionaires ndị oyi m na ha to na Hollywood bụcha millionaires everywhere na agbara m ọsọ maka na m ekwu okwu Biafra nyaka na-abịata ebe asị m na ọmụ na position m nweta gị chere na aka akụkọ onwebeghị ihe unu fụrụ sef onwebeghị okwu unu na-azị onye isi ka anyị finish go Nigeria problem ole so unu akwanyere onwe unu ugwu restructure everything si na oche ahụ ritusie mmadụ ga-anọ n'oche ọ naghị arụ ọrụ ka nọrọ nyakunu jee na Cameroon ka efu agadi nwoke ka na-achị Cameroon wee ruo today ọ ya kunu chọrọ ime na Biafra struggle nwanne ịma ha eme pụọ ka onye ọzọ bịa mee nyakunu ya ji ọchọ ka enwee session of election even as na ọ bụghị election ka a ga na-eme na ọ by merit ịrụ ha n'ọrụ rụta ọfụma ịrụrụ gaba mana many of you people anaghị arụta ọrụ ọfụma mana na achọghị iru today Okechukwu ugwu gị manụ na Germany bruzie nke a ọ ka esi wee sị m Okechukwu Nnamdi Kanu sị m oke bruzie coordinator that Odessa ọ otu a ga-esi wee mee m coordinator mgbe bido ọrụ m jos anọ na redio bruzie coordinator ebe ahụ den eruo echi Okechukwu ewepụgo m gasị coordinator etigo m onye ọzọ asị coordinator na egorikunu sachi with this mentality na new millennium anya new generation na ka otu akunu si achị ọchịchị onye imposter unu epozigo onye nke a ka ọ na-eme ka o si like onye mere Simon ji wee bịa ime nji love Simon so much ime nji love ka m gwa unu eziokwu ihe nji love Simon eziokwu ihe nji love that boy ọ bata ha na ihe na-eme ụnụ ahụ ga-ebu m ntị Simon na-ege m onye ka ha ji si na m na-arụkọ with Simon ma ekwubeghị maka Simon nke dịka anyị na-asọpọt ya ha nche asịbego na m na-asọpọt Simon anọ ha ma bụ ụzọ sọpọt ba Simon eji m evidence I have the evidence maka na ha bịara Nnamdi Kanu asị na Nnamdi Kanu o nwere gwara Nnamdi Kanu na radio Biafra that is how we start Nnamdi Kanu biko iwu na anyị nidikwa na mmadụ igbo ma ịtọ ga na-ekwu ka gị na ọ bụ na ịpụọ ka anyị were ha wee na-edi na ọ bụ na ị nọrọ ya ọ bụrụ ka o si bido Nnamdi Kanu si oke nsogbu adịghị na ha ga-akọntaktị ndị midia team ha kọntaktị ndị midia team amara ndị na-ekwu ọfụma ndị mmadụ mission very well then we recommend them they are going to go into them if we game then ofu onye send them message na wish ni asụ English na onye bụ ga-aka ma si na English ọ na-aga ma ọ na ha aga na Igbo ka m ga-eji na-aga na m ga-ezi ndị Igbo ozi a na-echekwa ka amara ndị ga-abịa were mgbe maka na ndị mmadụ na-ama ndị merit of what they want before self a na-akpa election so before na-amị na-eme na ndị claim na ha kacha mara ọfọma bụ onye isi media ọfọma bụ onye kwesịrị ịma ndị bụ ndị na-agba mbọ na media
onye kwesịrị ịnọ na risie wepụta ndị a ga-enye Nnamdi Kanu ha eweteghị Ikechukwu Ọnọha eweteghị Ike Peter eweteghị m alọzie m ihe ha jeje evutezie bụ ndị na-agbasaga ndị na-agbasaga a part of ihe niile ekpotere ọsọ Simon nwere ọgụgụ isi onye mere nji na-agwa Simon na my program nna kpokọta ndị a na nwunye ha ọnọdụ mana ha bịazi na-afụ Simon asa onye ọfụrụ unu mara ihe unu mee Simon unu mara ihe unu mee Simon unu agaghị anọkọta n'ụwa akpọ Simon afa na social media ụdị onye a were pawa oge ahụ na ahụ na njin maka unu mere Simon adịzie ka onye na-abụghị onye unu mechasị na ọ bụghị onye Igbo o nwere ihe unu ekwu fọhọ onye si na ya bụ Biafra onye mere pipụl na-eji uzu Biafra kịta na-ekwugheri maka na ndị kpọrọ onwe ha Biafra leaders tọn ziri bụzie kedu ihe Nnamdi Kanu na-akpụ ya gossipers. You call yourself a Biafra leader and you begin to talk what is not reality. Now that one no be Igbo man. Mba ọ gị nwa bụ onye Igbo iwetegoro na anyị documents iji bụrụ onye Igbo iji asịzi anyị nwa na onye ọzọ abụrụ Igbo man. Ebe anyị nọ na London kịta somebody sị gị na ịbụghị Londonia is not racist. Man, almost all the leaders where they claim say they are leaders of Biafra, the racist to the Biafrans. Onye Amerishi jabarizi ndị ụwa. Ịmakwa ọ bụ na mmadụ bụ onye Igbo asị ya na ịbụghị onye Igbo. Ịmakwa ọ bụ onye racist now. Nnamdi Kanu kpọrọ ya discrimination. Onye mere kwere m ka unu tado na Simon. Unu ga-atado nwe because na IBN IPOB unu cha niile bụ ndị ọjọọ. All of you bụ leadership. Because unu amaghị achị. Unu achịtahụ mkpụrụ ọka. Unu afụzo onye ga-achịtara unu ihe a ga-eji wee gaba n'iru na block were hatred, envy. The same thing unu ji wee sị m nọrọgo n'akụkụ. Maka ọ bụ na ọ bụrụ hatred and envy, the smartness nwoke ji wee bata na acha ọkụ. Ọ chara unu ezigbo ọkụ. Instead of inye mmechawa na ihe ya bụrụzie coordinator Finland, ọ ihe onye bụ ihe nji wee dịtụ nwa nchọnchọ iwu aggressive ebe Simon dị. Because I wanted Simon to be coordinator of Finland. Ka I went bandy DOS. Yeah, I carry bandy DOS here. Manaka I carry Australia. I carry that Switzerland. I swear. Onye ndị m na ha na-ekwu okwu ma. Ịmaghị eme. Mmadụ na-asị na ya bụ media director but ihe nọ na media na anyụ ahụrụ. I nwere ike ịkọ ha intention. Mgbe m nọ dị na-eme moderator, nobody fuck up. Charles Opanwa ma mebe ọ nọ. Ọ Charles Opanwa nọkọta chọka ọ bụrụ onye isi moderator. Ebe ka ị nọ today. Ihe na-apụsịsị ya na. Gịnị ka o ji eji hapụ Obinwannem omepe media? Mba. M ga-anọrọ ebe a na-eche gị ka Nigeria gota media. Ndị na-abụ ọ bụ na ị gara ọmụnwa manga. Ewerezie maka na ị na-ekwu okwu wee chọbazie. Gịnị ka iji mepe media? Gịnị ka unu ji mepekwa na IPOB? It's a question. Gịnị ka unu ji mepe IPOB? Ọ bụrụ to bring people talent out. Before na-ebido na-achọ, abụ m politician na buy before mpụta. And mụ amadị na mgbe politician. Ọkwa ebe akọ nọdụ m surprise ka nsi ghọtabazi ihe ụwa. Abụ m politician, a very big politician n'ala Igbo. Ya jụọ ha na Wọlewo. Onweghị ya na-eme mana ha nọ. Even onye train m n'Ọnịcha bụ politician councilor. Ọkpọgo m one day tukuru m ana. Sị m na amamihe ma ga-abakwara Igbo uru. Even before na ama mmụọ mụ nwanyekwara ihe because na ndị a bụ ndị mere m ji wee mata ife na-ekwu today. Ịma na ichere ihe niile na-ekwu just na-abịa obodo Igbo bido. I am one of pioneer n'ala Igbo. Ọ bụrụ na amahụ na amara jee jụba na-ese a na-atọ ogo m ala Igbo mgbe anyị na-eje ma wee kipụ m ihe niile na-ejechi ihe niile na-ejere ndị mmadụ ma mgbe anyị na-eme ihe klọb atọ ogo m ala Igbo ahụ na amara. So unu na-ekwu okwu m ma echeki ka anyị si mekọ wuti ndị obodo a ka ha si eme before wee mara udu mmadụ Igbo. So ọ bụghị unu bịa na social media instead of ime ka Igbo niile bịakọtaba ọnụ with the mindset of Igbo unu abịa na-akụsa ha with the educational system of the colonial masters. Were ka ndị nna gị si ekwu okwu, were ka ndị nna gị si eme omume, were ka ndị nna gị si enye aka, were ewe gwaba ụmụnne gị. Ọ bụrụ ịpụta gị were colonial master wee na-akụzikwala m nwa bụ onye na-agụrọkwa agụrọ Oxford, agụrọ m Cambridge, and ihe anyị na-anụrụ ọgụ ya bụ ka anyị destroy ya Cambridge and Oxford dị n'isi gị bịakwa were ya na-agwa m okwu ifo na mma achịrị gị ka ọkụkọ taa.
ọwụrụ mụ na ga-ama mmekọnwu ihe because it dị local otu ị na-akpa anyị local ka anyị na-akpọ ndị gụrụ akwụkwọ local the same thing ị na-asụ oyibo ọkwụrụ ji aka anyị ọnụ you don't know how to speak English go and learn Chineke emego ma mara sef na-asụtụ small mgbe m bidoro IPOB amadị m asụ kpakam ọbasị so practice make perfect so now m matara ihe dị na English wee fụ na English onye ọbụla bụ onye Igbo gụrụ English dị useless even ndị mmadụ enyego maka na-ekwu ndị ọzọ kwuo na publish mana otego nkwubere ya ekwubego m before wee mepee anya maka na ejem Ukraine gụchaa akwụkwọ wee ghọta ihe bụ value of education wee fụ na ihe niile ha na-ajụ m na klaasị na-akọwa ya n'ebe m ghọtara ọ bụrụkwa ihe mma n'ala Igbo ịbịa na skuul gịnị ka ị na-agụ agriculture ịgụ ha agriculture ịgụọ how to manage agriculture how to counter agriculture how to counter anything that in a village how to protect the land how to teach the ones how to know the things kedu ihe na-agụ n'akwụkwọ ịgụọ management ịgụọ director ịgụọ management na director gofiye ịgụọ political ịgụọ political ịgụọ law bụ gịnị law bụ ndị nwe law bụ ndị obodo ndị isi obodo so na gị nwa na-agụ law onye aka na-asị gị ịgụba law na ụmụ ebe ị ga-eru obifi wee baa ka ị wee matakwuo history ihe na-eme n'obodo na ụmụaka anaghị abụ ụlọ ndị dịka ndị Okeke ụmụ nkọnkọ mmadụ na-akọgheri na social media ndị agha ka no be law because o nwere ihe ọma oche na politics bụ Nollywood oche na ịbịa mee mkpọtụ na social media bụ amamihe ọ nwanne m ka ọ bụ amamihe ọ mara bụ amamihe ndị Nollywood amamihe ndị politics ọ maha nke ndị nna ọ mara nke ndị agbụrụ so automatically ọ bụ na ị gụrụ law gị gụọ gịnị gị gụọ science how many of you people go science because if you're talking about science almost all more bụkwa science so how many of you people go science you cannot even prove what you read as an English man kedu ihe ọzọ ị nwere ike ịgụ mathematics ndị na-control languages kedu ihe ọzọ ị gụrụ marketing bụ ndị na-azụ afịa azụgo m ahịa na Buko Obosi zụọ ahịa na Lab International zụọ ahịa na ruo restaurants sie nri siere ọha nri wetin you study in the school ka m gwa gị ebe megoro practical wetin you study kedu ife you study ị na-abịa agwa m na ịgụrụ akwụkwọ ike ngụrụ agụsta I'm a stacking literate kịta ọ nọ na TikTok ọ gbago ọsọ na Facebook because all of them are manipulators and you people love manipulators think that somebody like me can be suppressed taa ụmụnna gị niile ga-anwụ one night ọ bụ na m bidoro n'oge wee bụrụ ajọ mmadụ by this time nwekwe ga-adị ndụ n'ala Igbo maka na mụ adịkwa egbufọ na anyị sị ka anyị were Obinwannem wee gabazi ọ dịzie ka ya mara ihe na-eme anyị intimidation iche na ihe eji English wee mee ndị dịka m intimidation ihe eji kọọ ọnụ ị ga-eji redio Biafra ị ga-eji ebe niile afa m enwere ike ịda na redio Biafra maka na ọ da na redio Biafra ihe ahụ mere na ndị karịa ji okpọ m afa na mụ nwa na-ebiudu social network nkunu ji emebe kpọọ ntap Biafra unu emezi unu amazi na ndị mmadụ ga-ajụ onye bụ Obinwannem ọ somebody bịa report m na Obinwannem bife ekwuo maka Obinwannem redio Biafra Obinwannem so wee mee redio Biafra ji wee bụrụ ihe ọ bụ today mana ya gasị onye ka ọ bụ onye ka ọ bụ na onye ka ọ bụ then onye bịazi ikwu okwuzi ọ na-agwazi Okechukwu ugwu okwu enyi ha ịfụ Nnamdi Kanu ọhamadike ịfụzie ndị ọhamadike ji akpa ike na nzuzo esizie na ịma na ọhamadike ebe na ọ ga-anyụ gụ nsị n'isi because isi ọtụrụ onye nye na-eje eje many of you people amara ka Nnamdi Kanu si wee stand there mahakwana ihe ọ na-eme because without us information will not be flowing. There's a lot of things that are coming out of me. They use it, but they will not tell you that they hear it from me. Because they think if they tell you they hear it from me, they give me credit, I begin to popular more than them. Hamaha na amosu nji arụ ọrụ na ebido n'abalị were bido ọrụ wee ruo mgbe ebi ebi. Amosu ma anaghakwa akwụsị ọrụ. Onye ka njide ike ọrụ n'ụwa je jụọ ndị mmadụ. Amosu mmadụ akwụsị ọrụ. Ana nta aga amosu ya bụ winch. Nta agụ winch. I nwere ka survive oya. I nwere ka survive winch ntara gị. Nsị na nkwụ ara gị na ịbụ ajọ mmadụ na ịbụ onye oshi. Ị ma na enwere ka survive oya. Ọ dịrọ possible. Maka na okwu anyị bụ okwu ndị mmụọ anyị anaghị anọkọta kwube maka na ebere ndị mmadụ na-eme anyị ebido m na childhood wee taba afụfụ go and check my record ihe nji akpa afa mma village m na achọ m kunu jụọ afọ onye abụ ije ebido kọbara gị na ojego ebe na onye den ka ịfụzi ijezi ebe nya mgbe ahụ ntoro jụọ ka ịfụ ndị mmegide gasịrị m nji wee nọrọ otu anụ ịmara nji akpa obere nsi chena ndị care ndị nọ na be m I don't care because I'm a missionary from childhood. Because they care to my people, they will also be asking about me.
and ha ma na onye kpọọ m akpụgo m ha ka m reunite ya ha ọ bụrụ Christianity na-ese ha ncha niile bụ in name of Jesus na-agwa ha na name of Jesus akụnụ ji wee bụrụ enemy of the land. Okechukwu ayịbagokwa ala ifọrọ ya bụzi problem si n'oke ngwajisie na ike mana ndị eze ndị isi obodo gwa nọọ mụnwa ga-abịa doziri ha obodo ha maka na o bido na nwata wee mara ihe nwoke ga-abụ. Mgbe nna anụ ihe a ndị papa ya ha na-agwa m mgbe ha adị m aghọtacha mana ọkịta ka m ghọtabara ihe ha na-ekwu. Mama m bifo nwa sị na ihe papa m ji wee kpọpụ na papa m sị na m ma oke ihe ka m jee mata ihe ndị ọcha wee bunatara fa na mụnwa bụ onye ga-asọvaivu m n'ilo na onwe ihe mama survive na ifuru ndị ohe Nsụka na-agwa m n'isi m ya ka ya bụ pụta na-agwa gị okwu na mụ na ga na-ama aka asọ onye Igbo onye bụ onye Igbo Anambra ọ bụ ndị Igbo wee na-ekwu ka ndị oyibo. Imo steeti mụtara n'aka ndị Anambra kedu ha afa ọ maka na anaghị akpọ okwu afa mere unu ji eche na ya mara ihe na-eme na Anambra na Imo steeti unu amaghazi mgbe ihe eji mara Anambra ọ bụrụ ọgwụ ego Ikenga jikwa eme mkpọtụ na anwụ. Ihe eji mara ndị Enugu steeti bụ omenala ya mere o ji abụ ịbịa n'Enugu steeti a na-achọ ndị na-eme omenala esi na ọ bụ ndị Nkara ma ọ bụ Enugu Ezike ndị na-agwọ ọgwụ ego. Ịchọ ka mmebe gị ka ị mara na ụmụnwa bụ onye a na-ekwu okwu n'ala Igbo Nwankwọ na ohe Nsụka nwa ikuku Mbaka ji eme mkpọtụ na steji. Ị chọrọ ịma onye mbụ mụọ ajụkwa na-ese maka akpata oyi wuo m ugboro na abụ mgbe gị na nne ga-akpara aka na-akarị na akpagharị n'ime afịa obodo unu. Eziokwu ka m na-agwa gị maka unu uche n'ala Igbo ama ndị mmụọ ọzọ ejem na nke Enugu Chukwu Emeka Eze na agwa m ya gwa onwe ihe ngwara gbapụrụ ya mkpọ n'ala si ya dat na ihe ji wee mee gị ihe a bikos na ebidobekwa m ndị nọ n'obi nwa anaghị ekwu okwu ugboro na abụ ike agwụ ha bikos m na-agwa gị okwu na m agwa gị ihe ahụ ị nọ na Amerịka chere ị nwere ego rụọ họteelụ rụọ factory nwere ihe ha bụ to me na ahụ onye mere na nna agwa gị okwu listen very carefully maka na ndị dị ka anyị abụrụ ego ka anyị chọrọ bịa n'ụwa ya mere ego ji erubere anyị isi achọrọ m ya na nnukwu enwe m ike ịya ayọ ma nwere ihe nji ego eme enwe m ike ịbịa ayọ gị ayọ kịta ma nwere ihe m plan goro nji eji ego eme I go try mana many of you people nwere ike inwe nke isevreseve na-ayọkwa ọzọ adị ama ọ bụ asị mana ọ bụ ihe ọjọọ ka ọ bụ before ịyọ nwanne gị ihe ma na ihe a kọrọ na be gị onye number one spiritual attack. Pretending is the most thing that God hates in this life. Mmadụ pretend nwanne ya ọ ka mma na igburu nwanne gị da na pretend ya. That is why you hate pretenders. Those people where they claim they hate Nnamdi Kanu or na hate Simon Ekpa. Ana m ajụ ha why? Is a question. Mana ịjụọ m gịnị ka m ji love Simon m ga-akọrọ gị ụzọ ihe na-anọ ị ga-eji wee love kwa Simon. Ịjụọ m ihe m ji love Nnamdi Kanu m ga-akọrọ gị ụzọ ihe na-anọ m ji love Nnamdi Kanu. That is how people reason. You cannot love without explanation. You know, because you hate be mad for nothing. I joke na iji hate Okechukwu Ugwu Obinwannem ndị Igbo. I nweghị ike ekwu nọ na-ekwuka ọ na-akọkọ ọnụ sometimes ọ pụọ na gia sometimes ọ bụrụ ihe ga na-akụgheri mana ijigokwu o ji apụ na gia ka ị na-eche na moto na-ekopụ na gia just like that ma gị nwa atụrụ ya atụ. Ị maha na ihe niile ndị ọcha ji wee na-eri gị mugu today bụ ihe iji wee bụrụ ihe bụ na mbụ. Ihe eji eri gị mugu today bụ ihe iji bụrụ ihe bụ na mbụ. Otu a religion bịara ekopụ tradition anyị ka onyezie nke ndị religion. Onya mere na o nwere ozi ha na-eme n'ala Igbo na-adụ unu mma. Ịma ha na onya mere iji hate ala Igbo. Before Enugu steeti anaghị emetụ ego aka. Maka na agwa gị ije so ego, ịgbara ego ọsọ. So how come Anambra ji wee nwe ụdị ego ha nwere today? How come? Is a question. How come Anambra ji wee nwe ego niile ha nwere? Type am here na ọ bụ na ị mara ka ị wee fụ n'ebe ihe na-eme Igbo si. And ị na-ekwu dị ka ha mara na o nwere ihe na-ekwu because they already crossed their soul. Killers. That is it. Because ọ bụrụ that na gị nwa na onwe gị nwere ego na be nna gị mana ụmụnna gị amarọ ka isi wee nwee ego then kedu ụdị ego ị kpara? Ndị ọcha ji education wee rie anyị mugu. Ndị ụka were education wee na suppress anyị. And ihe na-aba akịta na-abụ ihe unu ji wee dị ebube. Ya mere na onye ọbụla na-eje ụka today chọọ ya ihe ọjọọ nọ na bie. Every Igbo man na-eje ụka rugoro ihe dị ka ebe 50 years is a criminal.
nna agwa ga na m agwa gị ya ọ m kwugidere okwu Nnamdi Kanu wee sị na onye ọbụla nọ n'eje ụka bụ okwu mmọkụ na-eji mana otego Nnamdi Kanu they hear me they listen to me they listen ịmakwa na etoro m n'ala Igbo na Nnobi na Nnobi ka m kwọrọ aka m natara oriri kwa aka n'isi na Nnobi na awụda otego m folobere ndị ụka otego ọ bụrụ taa bifo mbata Ọnịcha na Nnobi ka m nọ jee ụka wee jezie nke nje na Lady of Fatima jee na St. Jude jee na CKC Holy Trinity wee baa ihe na-akpọ Mobile Catholic Security ị na-anụ ya ịma na reason ji agwa ndị na-akpọ onwe ha ESN na ndị na-akpọ onwe ha Biafra Liberation Army I was security in Igbo land. I know the structure of security. I am a captain in the Catholic Mobile Security. Ejeka m bụ onye isi anyị ọ fụrụ m kwere maka o nwere ihe ọ ga-abịa eme gị iburu onye isi abụọ m onye isi because a na-agwa achọrọ m ịbụ a na-eme by merit because o nwere ihe ọ ga-abụ nkwube like m bịa na-ekwu okwu na ọha a ga-asị gị bụrụzie na onye ndu anyị otu aka nsịkwa bụ onye isi na-afụ m n'ụwa iswe even ma Obinwannem mgbe e mepere nso ofu onye bụrụ CEO bụrụ nke a ka na-enye I swear somebody chika onye my coordinator na Ukraine bịa gwara m ịmakwa ị na-achọ ime your destiny ka ị na-achọ inye onye ọzọ afụrọ m ihe otu a because I was not thinking like that mana ikpeazụ ka m ghọtara na ihe o kwuru na o nwere reason ọ bụ na onye ọzọ bụ CEO by this time nwere ike aka na-agbawogo m ofe aka ọ bụrụ ihe mmadụ metere n'afọ m amami na wọta so ọ ebe the guy nyere m aka the guy nyere m ezigbo aka den ọ gwara m ife m amarọ and that is why I value him agbanyeghị na ọ na-asọpọtụ DOS wee na-agbasa m mgba ana ọ ma na ihe ọ na-eme m na ọ ga-ha survive nwunye ọ bụrụ ego ka eji amakwa na onye ga-eto ogologo ndụ because all of you I love all of you but you cannot intimidate me. Many of you people think I am illiterate but imagine ihe eji akpọ mmadụ illiterate because he cannot talk what you have already know. But ama m ihe niile mma ị ga-abịa sị m kedu ife mma weba na nna akọrọ gị ihe mma mami na what ihe bụ common sense. Unu niile gụchara akwụkwọ na-eme ọnụ onye bụta ọsị gị just dey talk what you don't know. Bịagodu na peji m jụọ m ihe na-ekwugo ka na I know mkpọbara gị afa ndị ga-ejezi even ebe aka maka ejicha m kọntaktị onye ọbụla ebe aka m atụtụrụ foonu kịta nke ọbụla m kwuru esi m gosi m evidence proof that need to ịzụrụ ahịa na Lab International kpim kpọọ ị na-anụ ya here ife afọ ọ ga-etu m gosi m na m ịzụrụ ahịa na mgbuke obosi mme ya otu a mkpọọ ya enwe m kọntaktị ebe niile ahụ onye ka ndị mmadụ ji agba ọsọ ndị ọjọọ mbịazi na IPOB wee nwezi ya na-akpọ nye ahịa ihe kọntaktị nọ na foonu m ruo almost 800 kọntaktị ịchọkwa ngosigo ego m egosigo na before ị nwere kọntaktị nwe gịnị bụ kọntaktị na enwe m kọntaktị ndị ogboni enwere m kọntaktị ha bịago na my phone achọghọ m ya wa o nwere onye nke m na ya na-ese okwu taa bụ onye nke anụ si m jee mụ na akwa ọkọ dị na mma nsi amaghị adị onye ọ na-anụ kịta bụ onye ogboni maka ọmarọ ihe a na-akpọ ndị ogboni bụ ndị a niile na-ebupụta oke ite ndị na-ebupụta akwa red ndị a niile na-eme ọ ndị ogboni ya na-akpọ ha bụ ndị ogboni ọ bụrụ na amahụ na amarị ya onye ọbụla na-eme eke akwa red na-eme ebupụta ite ọdọbi ya owunyebe ihe n'ime ome ọ ndị ogboni ọhụwa bubatara corruption n'ala Igbo so their children have reincarnated and they want to corrupt our system. And that is why we are saying that we want to own another government, Igbo Biafra. Because that is why Nnamdi Kanu ji wee gwa fa na ya defi ya apịrị apị. And ya na agwọ ọgwụ eji egbu mmadụ na ọgwụ eji azọ mmadụ. So ifuge mana ndị ogboni na agwọ ọgwụ eji egbu mmadụ because na they claim that na nobody have the right to do undo. So ha nwa na-eme ihe nke ha n'ike n'ike. Ị hụrụ ya? Ndị ogboni bụ ndị na-echere gị ka esi nwụọ anwụọ. Mana ndị omenala na-echere gị ka esi dị ogologo ndụ. So if on about the same reason, the same method, ọ ihe mma anya ka na akọrọ unu. Otokoto na ndị otu ye, ọkwụnụ ma hotel otokoto, why eji wee destroy ya? Ọ bụrụ because onye ogboni. Eze ego ọ bụrụ maka onye ogboni. Then why eji agwazi unu maka akwa ọkụkọ na mmiri enwuro ha bụ ndị ogboni? Una na-emekwu na ha afụ ya because gọọmenti bụ ndị ogboni. Ọ bụrụzi ndị ogboni ka na-akpọ ha. Ndị Nsụka ọ bụrụ ndị ogboni ka na-akpọ ha. Ma ọ bụ na ọ bụ the language unu ma maka ama m na onwe ebe a na-akpọ ha ndị ogboni ndị ọkọt ọ bụrụ ndị ogboni
kọtụ anyị na-aba mgbe ahụ karị ha na nke yut obodo gị na nke eze obodo gị na nke ndị obodo gị nwanne kọtụ abakwana ọ bụrụ ihe kwuru na mbụ bifo ndị ụka wee mepee nke ha ndị student wee mepee nke ha ifuge afọm gbazie ndị na-akụ mgbe street boys wee mepee nke ha ọ bụrụ ebe a ka ihe ọjọọ bịabaziri onwezi na-ejezi nke village maka na nke village ga-akọwa ka isi eme omume mana nke ịbara na ụzọ ga na-akọwa ka ihe esi wee na-eri ndị mmadụ ọrụ nọ na-akụ eri ọ dị yut nọ n'ala Igbo enwezi onye nọ na mitin ụmụnne ya ọ dị yut nọ n'ala Igbo enwezi ndị nọ na mitin ụmụ ikorobịa onwezi onye na mitin ụmụ agbọghọbịa bikọs e nwere ihe ndị ụmụ agbọghọbịa na-eme n'ime onwe ha na-ezo n'ime onwe ha otu a ka ọ dị na nwoke ụna anọghọzi ya ọ TikTok bụ na-eme mitin anyị na-ekwu okwu ka anyị ga-esi bring everybody back home ụna na-ekwusasị ụnụ bịara na-agwa Simon okwu na-agwa Nnamdi Kanu okwu for what? Ekeretiri m nchekwa ala Igbo eji m egbuo mmadụ ekereti ihe na-amịa ndị nga ọkpa na ka ọ gịrị ke ndị nke ahụ ndị ihe na-abịa ka ha were mma na egbe wee jebe ọrụ si akwụsị nọnsensị ahụ na so ihe m na-ekwu bụ eziokwu ka m ji na-ekwu adị m abịa akọrọ gị ihe m amahọ achọghị m iso wee kwado onye gburu mmadụ igbuo mmadụ zaa n'isi onwe gị ana ọ bụrụ na m kwadoro gị maka nwanne m na m kwadogasị nwanne bụ na m nwa na sọpọtụ gasị ihe na-eme na asị jee weta ebe m sọpọtụrụ gị ya evidence that is it maka na mgbe ị na-ebido ihe ọ bụla ị kpọrọ m nye gị knowledge mana ebe ị mere without me ihe ọbụla efuru iwere mana ihe ọbụla na-eme gị masịkwa na ebụrụ nwanne m o you are my brother like na ịjụọ m na ihe Simon mere ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị o gburu mmadụ o nwere ihe o mere amaghana m amaghị ihe mma mana ihe m lọvụrụ bụ ọkwefuru ọ nọ na studio ya ahụ kwefuru ọ nọrọ otu ansị anọ otu a ihe niile ahụ o kwuru n'ọnụ I support it 120% except two things aka ya kpa exceptional number 1 bụ ịgba ọtọ nneli n'anwụ ya bụ number 1 agwara m ya ekwuru m ekwusisie ya ike agayọrịrị that woman apology ma ọ bụrụ ihe aha ka ya eme maka na ọ bụrụ na m nwasị gị na ị ga abụzi nwa m mgbe na ịbụrụ nwa m nke abụọ because nna agwa ga na m agwa gị ka edobe maka echi maka na ọ ka m na-ekwu nke m ka m na-ekwu ọzọ wee gwakwu ya gịnị nke ọtọ nne ya bụ the most one trigara m njisi mba na nwoke ọbụla ji utu nne maọbụ ji ụmụ nwanyị na-egwu egwu agaghị survive nwu crime ịmana unu amaghị ebe ike unu dị n'ụwa unu mara ebe ike unu dị mgbe ahụ unu budo sakreti be ọtọ nne ka nji wee ma na nsogbu adịgo na ihe abụrụzi struggle because unu gbara onwe unu n'anwụ anọ onye mere na onwere ihe megide ka the race all those people merie onwe ihe mere ka unu survive nwe n'ụwa mark my word ọ mụọ bụ Okechukwu Ugwu nwa na ihe Nsụka nwa Ekpa you must apologize all of you adịm ekwukwa ezi ọnụ ọ nkwuo ka o wee dịrị gị mma I leak secret before you die esoghị m ezu ya ezo ka i wee nwụọ ka m wee chịa gị ọchị no I will tell you the thing na-abịara gị ozugbo na many of them na-anụso onwe ha ọgụ na na autopilot mba ọ bụrụ na autopilot ga na-akpọ ya liberation na kedu ha na-akpọ dị ya Biafra gọọmenti bridge and the USB ndị a niile nwere arụ ha kpara agbara m afa n'isi ha ncha niile nọ n'arụ a lot nọ n'arụ ha ncha nọ n'arụ a ga-akpụrụ ha arụ anọ Simon tachara ha afọ akịta efu na ọpụta kịta na isi eju oyo kpụọrọ ha arụ okwube ka sent ị maha na mgbe mmadụ na-abụ pastọ bụ ọ bụrụ na imechi ihe ọjọọ atụọ gị mkpọrọ ichecha na mkpọrọ pụtazie gị wee marụzi ihe mere onwe gị mara bikos e nwere ihe ga-agwachasịa gị na mkpọrọ ahụ iwee ghọta ebe imegasị mistake n'obi turu onye ka ya sị ka a kpọọ gị query many of you people na-agbakọ ụkpaka na social media today on behalf of Simon as far as na ikere ọtọ nneni ị ga-enwe ezigbo serious problem with your children go and mark my word ọnwụnwa bịara unu anọta ọ tụrụ all of you many ndị DOS na-eme no dịka e wee pọnishie ndị a ana m agwafa unu na-akọmiti treason na ọ bụrụ ọkwa treason ka a na-akpọ nke nna dịka na omenala Igbo treason nne gị ịma na ọtọ nne gị ahụ bụ ọtọ nne gị
na omenala ịbụrụ onye ana ọtọ nneni bụ ọtọ nne gị otu ị na-afụ ọtọ nneni ahụ unu fụgasịrị ọ bụ ọtọ nne gị ka ị fụrụ ana onye fụrụ utu nne ya anaghị alahụ ụlọ abalị ịmana na unu chere na spiritual world bụ ije n'ụlọ ụka unu chere na spirituality bụ ikwu maka Jizọs. Many of you people are need the spiritual already but talk how to use it ka ị need the moderator or need the motivator before ifu na nwere power. Ya mere na ndị niile asị na ha nwere power we talk to them like how we like Nnamdi Kanu nwere power Nnamdi Kanu nwere ọsọ gị nwe ị ga-anwụ ana ihe ga-egbukwa power Nnamdi Kanu bụ ọkwafu ọbara ifuge ọkwafu ọbara onye aka ya dị ọcha like na-eboro mmadụ ebubo ọsụsụ ngwasị mee ọ ga-ata ezigbo afọ ma ọ tara ya n'aka ndị enemi ọ taa ya n'aka nna ya ọ ka ọ dị. So n'ihe na-agwa unu bụ ihe unu ga-emecha were mee ihe n'ọdịnihu maka ndị mmehie. So nke a bụ nke ebu abụ mgbe ọ pụtara na-emezi ka IPOB dịzie ka ọ dịzie ka IPOB and not what he is doing. Mgbe ọ sị na ya nwa dị iche na IPOB ọ mgbe aka mma na something wrong because na enwere ka ịkpọ IPOB without ịkpọ Biafra ọ mistake ha mebere mgbe ahụ. So ọ bụ eweziga okwu na-abụ ahụ ọ na-ada ekwu ghọtago ihe niile ọ na-ekwu I support him ihe niile ọ na-ekwu I support him but all these two things maka na nna m agaghị agbaghara m na ọ bụ na nkwado ya na-ada ekwufu nke ahụ sọsọ ya bụ mma mistake Simon mere na the land of ancient ka unu na-enye aka na ọ makwa na agwakwunye mgbe ahụ na si ya unu niile kere ọtọ nneni of egbu ọkwụnụ chere unu emeri gị ịma kịta Ngozi Orabaeze bụ onye nọ n'ọgbọ kwe mana okwenwe mgbe Nelly nọ n'ọgbọ so enwere nke Leli mere dị mma ọtọ Leli ahụ Leli kedu reason Leli ji gbuo onwe ya ọtọ na media unu akọwahụkwa ya ọfụma o a na-ekwukwara m ekwu o unu si na ọ na-agwọ ọgwụ ọ ka o gbuo Simon ka o gbuo IPOB ka o gbuo anyị aghọtachakwa ya unu kọrọ ebe a ọ ka unu mara ka unu na-akọ ifu ka m si ekwu maka nke Simon na-asị na onye ọra na-akọ Simon na-ekwe the same thing ka m batakwara obi Simon kịta na-agwakwa unu ya onye bụ ihe niile a na-esere mụ na unu niile asị kelee nke na-ekwudo egwu ya maka na almost all of us nwere ebe anyị rụrụ arụrụ a na the unforgivable which what we need is unity abịazie ịkpụ arụ bụ na onye ọbụla ga-abịa sị na nke niile mere n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta ebido afresh ọnya bụ ịkpụ arụ nothing more ịbịa ekwekọrịta na ihe niile anyị mere bụ alụ then let us now begin to live in a new law ọnya bụ ịkpụ alụ nya ka nji si na the whole leader of all the spoke Biafra people kwesịrị ịbịakọta ọnụ forget ya ihe niile kwuru ekwu wee kpụọ arụ ba ijikọta aka ọnụ wee fọmụọ a political movement a ga-eji wee nụtọpụzi ọgwụ a dịka Burkina Faso si wee kọnka mana duto na many of them batara na IPOB intentionally to destroy the effort of me and you which I know maka na mgbe m na-enye the signal to the leadership na-afụzi ka ha si protect here that's what makes me now to know that na these people they know what they are doing. Ekpa is not IPOB member. Sometimes stop making noise of course. Ekpa is not IPOB member. Mgbe ọ ngị bụ IPOB member now. Enwere ihe dịka IPOB member sef. Ihe anyị na-akpọ family. Our family, because it cannot disqualify IPOB as a membership. Because last time I checked, I don't know if I have any membership card. So sometimes you people, anyway, ndị na-ezi ozi na ozi unu epekasị. So automatically, many of you people na-eche that na Leli mere ihe ọjọọ mgbe ahụ. Una snow mere ihe ọjọọ fine and good onwekwu ihe ọjọọ mma Leli mere na-abụrụ ihe ahụ unu na-ekwu o mere maka na onwere onye wetara evidence of ihe o mere the dibịa o mere ihe from Anambra ihe unu kọrọ ebe ahụ adịchaghị oke but ka nlapụgodo nke ahụ na mgbe taa nke ahụ ruru unu ga-emekwa na that time ọ na-abịa
zoo na ihe ka ndị DOS ezoe nke a bụ nke jikọrọ mụ na unu niile na-eme ihe ndị air bridge and so ifrọ ma ndị kụwara akwa ma ihe ndị niile ahụ mere ihe niile ịma na ihe niile ahụ na-ene anya kịta na bụcha ihe unu mere unu ga-eji wee nụọ ọgụ n'ọdịnihu ana onye ma eji ada agwa unu ihe bifo na-abịa ọ ka mma na iwere nwanne gị wee wefenye oke because imegide ihe mezie spiritually automatically you are expecting it in the future. Onye ka nna agwa unu ọ dịghọ mma mmadụ ịpụta na-eji maka na many of you people na-ekwu ọbata obi so without ọbata obi you cannot make a move. The same thing na aka nji wee na-agwa ndị DOS so without Nnamdi Kanu we cannot make a move. Ehụrụ Uche Mefo bụ onye mere initiate then initiate ahụ Uche Mefo merie wee dị against of omiomi ha then sịrị ka na-aga n'iru na-ejekwa ikpe ya Uche Mefo na ọba asị ọ ga-apụtarịrị then automatically ndị a wee see onwe ha okwu but today Uche Mefo na-asịkwa ka agaba without Nnamdi Kanu ifuru ya so na mgbe ha na-agwa ya mgbe akwụkwọ na-efe isi kpaka zik yeah okwu otu a ka ọ dịkwa nke unu na unu bịa sị na IPOB no dey do well then unu nwa na unu wee mee gịnị wee korozi ihe gbasara IPOB kugharịa ya name fine and good then ebe ka unu kosara ya now ewure na onye otu a ka ọ na-adị because na asị that na isi na ka nna gị wee ma ihe gosi na nna gị iji ke ya wee ma ihe ighọtago ihe na-eme the IPO ihe na-eme na Biafra struggle bụ na onye ọbụla chọchara ka ọ bụrụ na onye nwa bụ onye nọ n'isi onye bụ number 1 problem. Number 2 problem bụ na ndị ahụ nọ n'isi na-echuzuru ndị na-enweghị skill of ihe ha na-eme na-etinye ka ha wee na-enye ha ugwu ka ha wee na kontrolu ha efuge so and that thing na-abụ ihe na-egbu Nigeria ọ dị na Biafra leadership niile ma nke Simon o ma nke Nnamdi Kanu ma nke amaghị m maka Uche Mefo ma maka Wazirike mana ndị nke afụgoro afụ ha nwere ihe a na-akpọ unknowledgeable leadership and ndị nke nwere the leadership bụzi ndị nke nwere arụrụ na mindset and arụrụ na mindset bụ na ịfụ na onye a ga-aka gị wee mekie name na ọ bụ na inye support through our people do mugu unu jigoro ego wee saa isi ifuge then ị chọzie ka onye a hapụ ịbata afụrụ m ya so ana onye nwa bie nji wee sị na mbatakwa ọzọ with ụmụnne m na-achị bata aga m agwa unu ihe bụ leadership again ọ bụghị ịbịa na-eti Biafra ọ bụrụ ya bụ the main thing bụ that Biafra anyị na-ekwu okwu ya kedu ihe nwere ike imere Biafra that is what ị ga-abịa n'isi gị first like now ọ bụ ịkọ ọnụ bụ ihe ga-eji na-emere Biafra like otu a kịta na achọrọ m kịta na ịrụ ọrụ to Biafra and ọrụ nga like ka m bụrụ ndị na-akọ akụkọ na Biafra ihe na-emenụ na ihe mma achọrọ m ịbụ onye nke na-arụ ọrụ na Biafra na-akọ ọrụ ugbo achọrọ m iso na-azụ anụmanụ achọrọ m iso na-eti mkpu ka ndị mmadụ mara nke bụ eziokwu ifuge so gị nwa kedu ihe ị bịara ịrụ na Biafra kee talent ị nwere kedu ihe ọ ga-abasị gị kụziere mmadụ kịta ịkụzi nworie kedu ihe ọ ga-abasị gị kụzi nwa mmadụ ịkụzi nwere ọ bụ ịkọ ọnụ fon adịrọkwa mma ahụ ọnya ma achọọ m ka m tinye nọmba hello ndewo nwanne m ka ego si ada mgbe ahụ na-esi m ike mgbe ọbụla na ọ na-ịmago na ọ bụrụ na anyị chere na-ebịakọta ọnụ kwuo okwu ka mmadụ ma na ọzọ anwụrụ ka anyị gada enwe maka na o nwere ihe kọmplen dị n'ụwa na mmadụ anwụrụ anwụ hey ọ dịkwa na ama nwanne m anọ m na even life na n'ụwa niile anọ m na the whole platform of Obinwannem ama m na efuro m okay anachitekwara m azị but abatabe m fuli abata m fuli aga m emecha ebe ya dịka ebe next month ka m ga-arịbata ọfụma ya ife niile ga-adịkwa m mba ị nwere nsogbu
ihe na-abịa na mmezu. ka esi adị si na-akpọ Chineke na mebere ka oke mụ anọ si Gabon na oke Gabon oke Sunday follow the program is still but since so there is time and so ịma na ha edelitigo ịma na ha rịpọtụrụ Obinwanne Igbo News YouTube so nke a hapụgo so o nwere YouTube ọzọ njipụta Obinwanne News so nke a ka m ga-eyuzubekwa Obinwanne News ya taịpụ ya na Google na YouTube ị ga-enweta Obinwanne News ị ga-afụ m even ije ebe a kịta nọ m live there. Okay, my brother. Ngaje gefukwa m ya. Okay. Yeah. Thank you. Oh, imenya achi ndị bayi ọchị bụ na ndị bayi mmadụ arụrụ ana na ha bịa ime onye njide arụrụ ana ka m gwụrụ njide arụrụ ana ịma mgbe Simon pụtara o nwere format o yuzuru and ama m the format and agafego m format ya and that format ahụ o yuzuru dị mma it is helpful but na enwere ndị nọbụ na struggle mana ha enwero face ha enweghị name ha enwero history and ha chọrọ inwe history ka anyị si nwee history instead of follow anyị ka anyị nye ha history ha chọzie ka ha follow ndị ga-eweta the history in a fresh mood onya mere ifuru iji nwee dị ka autopilot onya mere ndị IPOB hetiri autopilot with passion mana m wee hetiri ha because ọ ụmụnne m sọsọ ihe na-agwadobe ha bụ n'ufukwu ụzọ ngachikwu n'ọchị na-ekretiri briji kreti nke even ha sị gị na enwego gọọmenti enwego nke a na anaghị eme agitation again anaghị eme foundation again anaghị eme ihe dị na-abụcha format because na onye amụbeghị nwa ga-asị na ya nwere nwa ebu reverend fada na-atụ asị so ịpụta na-ekele m na-ebu ihe ebughọ corruption ịpụta na-agwa ndị mmadụ ihe bụ ihe dị mana ọ dịghọ corruption ọ bụrụ na ọ bụ onye ọzọ kwurudo okwu a ị ga-afụkwa ebe isi gba ya mgba onye ka m ji mara obi unu ọ bụrụ na mụ abụ onye si n'obi nwa na-abụrụgo gọọmenti na unu ga-afụrụ ebe unu asị m how maka Biafra is like Obinwanne akọwara m otu a ha jee gwa na ndị ka na nsị na Obinwanne ka Biafra bụ a foundation is a name created to bring a community or a race together. Obinwanne bụkwa the same thing. So whenever you are talking about government, Obinwanne is a government but under a government. Then anya na-agwa gị na anyị ma ihe anyị ji wee gwee baa ya Obinwanne ka isi bakwa ya POB ka isi bakwa ya Obinwanne maka na ichekukwa the short name of Obinwanne a na-agwakwa gị na ONN ị hụrụ ya so abịakwazie na nke gọọmenti Biafra ha sị na ọ bụzi gọọmenti ka ha bụ original one ndị ọzọ bụ fake so na ha enwego ya efuru ya agwara m ha sị ya na gọọmenti ahụ unu chọrọ ka ọ bụrụ all the old and new must come in one table to discuss ọ ya bụ the preaching Nnamdi Kanu ịkpọkọ onwe unu ọrụ sịrị unu bụ gọọmenti anyị nweta unu ihe anyị ga-agba unu nke a ma abịa gị nwa na-akpọwo gọọmenti Biafra ị ga-aza kweri maka na ya mara oge asị gọọmenti Biafra ị makwuo na ya asị ya citizen because ị naghị enyere m ego gọọmenti na-enyere anyị ego sọsọgodo midia ka m butere ndị gọọmenti ha sọvụ onwe agụ dị ha n'alụ so automatically nsọvụcha onwe m pụta ịkpọkwana nwoge gọọmenti na ntị mo because gọọmenti na-eteki care of citizen nke na-eteki nwe care of me maka na ebutere m budget of Obinwanne na stand nwuhie so unu the poor unu ga-eteki nwe care of Biafrans na mgbe na-arụ IPOB m bụ coordinator jee jụọ fa enweghị onye butere any problem na tebụl ma ga-adị solve jụọ ya South Korea ana m ebu ụzọ anọrọ at the front so you cannot come and tell me that you are this and that you cannot even take care of one person citizen na yara chena anyị bịara ime ihe Biafra because of social media anyị bịara ime ihe Biafra because I dedicated to what you are doing with ọkwa n'iwe because na ọ bụ na ịtaga afụ ka anyị si taa afụ n'ala Igbo wee bịa obodo oyibo wee fụ ihe ọma dị n'obodo oyibo wee chee ka anyị si eche ka ọ na be anyị you cannot come on social media use Biafra to defraud our people or to brainwash our people because ọ bụ a very very big crime. Onye ọbụla si ya bụ a leader man ide benefit from the person is a criminal. Agwara m ha
nna agwụ na ihe na-esegasị okwu ma ị na-ana anụ DOS ị na-ana anụ nna akọrọ gị akụkọ ihe na-ese okwu agwa nọ akụkọ ndị Biafra ka akụkọ ihe niile aka m ga-ebu bịa ihe megoro eme because na ha na-agbara m ọsọ because ha dị helpless na ha nwere ike ikwu maka mmadụ ha dị helpless na m gwara gị na Simon bụ politician ka ọ bụ ready ya ka o ji chọọ ka eyuzuo politics ngwa ngwa ebe a ka ọ ga-emeta ọnụ ya mana o cheghezi eche na o nwere ihe a na-eme wee mebe ihe odogwu maka na ndị be anyị ga-eti gị na problem gba ọsọ ịfụrụ kịta na olumosi ndị tinyere Simon na problem kịta nọ n'ọsọ ịmana na aghọtara ihe a na-akọ ọ mgbe m jechara bata ka anyị ga-ebido okwu maka na many people will tell you carry on afọ m ha na Obinwannem na carry on ka ifo nwanne anyị akpọrọ ha na-ebu ibu agbanyegburu m fon agbanyụnụ akpọọ ga-asị gị na na-eme isi gị bịa nọ ihe niile ikwuru abịago na mmezu mana ọ bụrụ nke ndị ọzọ ha ewere eje na kọpịrị ya na-etinyecha ndị mmadụ na-ama ka ozi ọma agbasa maka a na-achọ ndị bụ Obinwannem nje na the street na ihe ndị mmadụ na-ehele m ije ebe ndị Igbo gbakọrọ ife ndị mmadụ na-enye m ugwu ruru m mana ịbịazie na soshal midia na-afụzi m ka onye na-enweghị grade mana ha ma na onye a na-ekwu ncha n'ọnụ sọsọ m bụ onye onweghị ndị DOS maọbụ ndị Biafra maọbụ ndị otu Simon nwere ike ịbịa na my page gwa m ihe gbasara Biafra na free without m ịgwa ha njọ ha n'iru ana nwere ihe ga-agwa m because abụ m Biafra born by Biafra nna m akọghọrọ m ya kọrọ bete efili m wee mebe many of you people abụrụ a Biafran your father your lineage jupatize Biafra ka anyị ga-esi ma ụmụ ife ajụna ka anyị ga-esi mara ụmụ ndị ọzọ bụ ndị nwere ka anyị ga-esi makwana how can we know ka anyị ga-esi mara ụmụ Hausa ka anyị ga-esi mara ụmụ Fulani ọ by identification anọ ọnya ka ha chọrọ ịnụ n'ala Igbo ọnya mere mgbe a chọrọ ịgụ census many people dị against it ikrudi n'ụwa zuru ike ma amara ahịa ite ebe Nnamdi Kanu nọ na mgbe a chọrọ ka a gụọ census ọ dị ka ụwa zuru ike terminate ya census is to know how family you came from or trace is a good thing ka unu mara onwe unu maka na many of you people na-egbuzi onwe unu mụ na amarọ ka ị marakwa ihe ndị obodo gị na-asọ ka ị marakwa ihe obodo gị na-eri census amaka identification amaka mana many of you people wey claim to come to IPOB come to Biafra struggle you can't identify yourself. You are a terrorist. When you calling Nigeria government a terrorist, I laugh at you because you are number one terrorist sitting in the Biafra struggle, making people to believe in you without a trace, without a record, without a data. Number one thing in touch and now your data, your information. Where is the information of your leader? Where is the information of your cabinet? Where is the information of your people? In our support onye maho, you are supporting a terrorist. Oburu ibe na asu English no Igbo na asini be Biafra be Biafra. Where are you from in Igbo land? Ka ibido na family we mari merit kwara ikwu okwu gwa ndị Igbo okwu maka na enwe ndị Igbo na-asọ ihe nsọ, enwe ndị Igbo dị nsọ, and ndị dị nsọ anaghị ege ndị na-adịrọ nsọ ntị. Onya ka eji we nwunye n'ala Igbo. Ofo mara onye jie. Because onye ọbụla ji ofo n'ala Igbo. Mana ihe ji ama ndị ji ofo bụ ndị na-ekwu na-ada asa anya ka anyị nwasị ekwu. Ibia sị na Igbo onye isi Biafra. Biafra ịma na all stand for truth. Purity. Eji wenye slogan. Whiter than white and whiter than snow. When drug where they claim say you are whiter than whiter and whiter than snow. Who are you in Igbo land? Who are you in that country you are? What kind of business are you doing? What professional are you? Give ya ne deceive ndị mmadụ si be leader. A leader kpakara to go. The same country he be. Can anybody become a governor or a mayor of that place without telling the place the identify your way? Unu chani ne be na Western world. Unu niile no chani si Biafra ji Biafra na azo power. Unu no na Western world. Wefu na enwe ho kamade buri a mayor of a city without the city to know the mayor. Marukwe the mayor megoro na city before na enyi okwa. Man only in Biafra leadership
Only in a Nigeria leadership, a leader can be without knowing the detail of this leader. Una sunu nchani ne biara ịchọ Biafra. Ị na-atụ ụjọ identify onwe gị mana ị ga-anọ na social media gba ndị ọzọ n'anwụ. Una sunu no bụ ezigbo leader. Ị ga-protect your family, but ị ga-eji family ndị ọzọ wee chọọ freedom fighting. Onya mere unu ji eme ihe ọjọọ na. Ọ bụrụ na m ekwuru obodo nsi n'ime ndị Nnewi amatreti m jebe na Nsụka. Ọ maka na m gwara ha na Obinwanne where I am, original what I wrote in my profile of Obinwanne nsendiri ha because ọ mụ bụ ụzọ wee register onwe m n'Obinwanne wee nyezi ha example. Ihe ni information dị na that thing ahụ ị ga-eji enweta m n'obodo oyibo, ị ga-eji enweta m n'ala Igbo, ị ga-eji enweta m ebe m nọrọ nwaanyị na Ukraine. Onye ka ha ji agbanụ m ọsọ before ị na-ajụ m ajụjụ ị ga-agwagodu m onye bụ nne gị na nna gị. Before ị na-abịa na Biafra sị na ịka m ma ihe dị na Biafra ị ga-agwa m onye mere Nnamdi Kanu ji gosi na afara Ibeku. You cannot come and talk to me as a IPOBDOS without me knowing where are you from in Igbo land. Who are you? Onye ka ị bụ? Imagine ihe a bụ ebu terrorist. How can a man that you don't know direct you? Ịmakwa ihe? Before mmadụ na-abụ onye isi gị, ị ga-ama ihe o ji wee bụrụ onye isi. Mmadụ n'ọkọtọ sị na ya abụrụgo COS, na ya abụrụgo DOS, na ya abụrụgo director. For what? Without knowing who you are. He control be papa gị na mama gị ka ọ bụ what? Without identification. Without e-fill form. Without appointment, without election. Una na-eme ọbụrụ okwu. Una sị na ọ bụ agitation. Unu sị na ọ bụrụ agitation ka na-eme bụ ndị nke Biafra government. Then why can't you do election as a government? Una amara ọnụ nke ahụ. Ndị oke aghụghọ. Unu bata ka unu wee rụọ maasị unu rụfọrọ na Nigeria. It doesn't work. It doesn't work. Onya mere unu China ga-anakpu before anyị na-apụta. Because na Nnamdi Kanu na Simon pụta. Yen ji love Simon mere kunu mata that na case Nnamdi Kanu can never die. He did it. He did it. He make the case Nnamdi Kanu to become interesting. Go and check the record. And that is why nyanwa bụ onye aha na-ekwu okwu ya. Nnamdi Kanu kwuru na ọ bụ na monster pụta. You can never ever hear a beg. Because they don't hear a beg like Nigeria soldier. So Simon bịa gosi ma ndị DOS o ma ndị na-eklem na ha bụ Nnamdi Kanu lovers o. Simon gosiri ya na m ga-amenwu ihe ahụ Nnamdi Kanu chọrọ ka emoji si na ya bụ 50 in 1 maka ọ trọsịrị onwe ya. O mekwana ya. Ọ bụ na okwucha na o meghe ka ndị ọzọ si ekwu emeghe. O kwene dị. Ị mana Simon akọwago ebe o si. Afọ mgbe ọ kọwara mana achọrọ m iji dasị maka ọ mmadụ na-ekwu okwu mgbagodo nkịtị. Mbọsị ga-eji egwa m okwu wee m egwakwuo gị okwu. Simon etego kọwara onwe ya. Ọ kọwara onwe ya mgbe o bidoro ihe ahụ datị o tinye vidio nke o tinye nke a. Ọ kọwara onwe ya. Simon history adị ezo ezo. Simon nwere mgbe ndị nne na-eme protest na-eme agitation. Simon ekene dịrị go ọ na-enye ndị ajadu ihe. Unu amaghọzi oke ọ bụghị ọzọ onye Igbo ahụ. O nwere ndị si na Ekpa abụrụ Igbo name cause na ogene. Ifuru unu na-eme onwe unu. Eru echu na sị na ndị Edo bụ Igbo na ndị Aba bụ Igbo. Mana ọ gị ga-asụkwa na onye ahụ na-azakwa ihe ndị ebe ahụ isi na ha bụ Igbo mana ha na-asị na ha bụrụ Igbo na ha bụrụkwa Igbo. Unu kwuo taa nke ata echi unu ekwuo nke ata nwanne echi. Onye mere anyị dị ka anyị ji nọrọ na-enyezi aka na-agwa ndị ụwa na unu nwa bụ ndị si unu bụ ndị isi anyị bụrụ ndị isi anyị. That is it. Mmadụ kpọọ m na akịta na ahụ jụọ m ihe dị na Biafra leadership. O nwerekwa na confirm o. Because enwere ihe dị ka leadership na Biafra. Everybody is a leader of what you know how to do. Go and ask Nnamdi Kanu ọba asị ka m kwuru. Onye ka o ji sị gị mara ihe ị ga-eme bịa mee ya. It's a freedom of expression. Ị mara ihe ahụ ị ga-eme bịa gosi anyị ya. Ọ bụrụ ihe pụta gị esi m na my leader. For what? Gịnị gị na-elidiri m for? Ị na-enye m nri na-akwụrụ m ụgwọ monthly dues. Ọ mụ na-akwụ gị. You are hungry. Nye gị ego gị iji enyere ndị be anyị aka. As a transaction. Gị were rie bịa na akọrọ m story na-asị m leadership. Gọọmenti ahụ bụ leadership ka anyị na-agwa okwu ọ bụrụ nwa na-enwero power
ka unu abụọ nọpụtara na-agbagharị onye mere nji wee gwacha ndị a niile na-agwa unu okwu today ha nwee power maka na ọmụnwa bụ ihe bụ ụzọ na-agwa unu na that leadership is common, they are commonly enweghị onye ọbụla ga-asị m na ya bụ leader ga cross my boundary. Igbo leader for who? Ịmakwa ebu leader nna otu a nna dị o nwere ka nna ga-esi gacha ma jụ ha ụmụ ya otu a nne dị even on nne bụ the original leader. Ị na-ekwu maka leadership n'ụwa bụ mother maka na ọkụkọ Igbo ọkụkọ nwaanyị Igbo bụ ihe bụ leader maka onye nwa na-achụ ụmụ. So when they talk about leadership ụmụ nwaanyị bụ the heritage leadership. Ihe nwoke bụ power. Nwoke na-azọ ndụ nwaanyị na-echekwa ndụ. So n'ihe niile akịta na bụ structure mahọ. So whenever you hear leader, what is leader? Ọkụkọ nne ọkụkọ ka nna anyị Igbo ji wee nye an example. Nne ọkụkọ kpọrọ ọkụkọ na-aga. Ihe ọ na-eme bụ nne ọkụkọ mgbe ụmụaka emeta bekee si akpa nri ọ maghị nke bụ dị mma. Ọ bụrụ nne ọkụkọ na-atụrụ ya tụnyere ụmụ ya tụrụ ya tụnye ọjọọ gbasasịa ya ka ahụhụ pụta ka ha ribie n'obi nne ọkụkọ na-eme ya. That is why ji agwa gị na nne bụ leader. Anọnya ka European people chọpụtara immediately wee mewezi ụmụ nwaanyị leadership wee were power nye ụmụ nwaanyị jee chekie because onweghị any woman nwere sense ga like ka onwe ihe ga-eme nwa ya and otu oge ị ga like ka onwe ihe ga-eme nwa gị ga like ka ome nwa onye ọzọ maka na nwa onye ọzọ na nwa gị bụ ofu. Onya bụ ihe ahụ Europe nyere woman power because woman will not like to destroy or think evil on their children. Mana bịa n'ala Igbo ka efu that na nwoke nwaanyị nwee ike iti nke ajị ihe tebe nwaanyị nọ nwanne ya nọ sorry nwa ibi ya nọ jee onye na-ese okwu is not my child, is not my child, is not my child, you know consign me, is not my child, you know be waiting on the talk. Ịmụ ndị ọnọkọ obi kubana ozucha ụmụ ọzọ ya ka ọkụka Greek ụmụ obi kubana ọ bụ ọkụka Greek juru ebe a go and check na-agwa gị na-eje check yo because these people they are wicked people wey think that na ha zụcha ego ndị obodo wee zụọ ụmụ ha na ha ga-azụpụta ụmụ ha something. Ala Igbo mụ na gị na-agba osi na-ada agbaghara ndị mmehie na omeghe n'izu ome n'ọnwa. Ị ga-ama ka esi zụọ ụmụ gị ka ha maa mma n'anya n'iru ọha mana ime ama ka esi eche ka ndị ọzọ dịkwa ka ụmụ gị gịnị ka ọ bụ. I remember mgbe mụnwa bi with mgbe na-agba house boy the woman bụ ọkwadocha ụmụ ya in a uniform eyibe m akwa ọzọ dị iche ọ bụghị akwa enweghị m akwa eji eje ụka iche mana ụmụ ya nwere akwa eji eje ụka a na-apị ya iron mana nke mụ na na-eki ya eriri. I remember am even ana m eyikwa nke dọpụrụ adọpụ n'ike na-eje akwụkwọ mana ụmụ ya a ga na-apị ya apị ọkwa ya ihe niile a ka m matara nji wee sị unu ọnya ka unu bịara ime ka ọ kwụsị na Biafra ka ọ bụ unu bịara imekwa ka o bidokwa na Biafra. So what are you talking about Biafra? Are you talking about the corruption of your father and your mother ka ọ kwụsị ka ị na-abịa volunteer ka o bidokwa in the name of na-abịa ịgwa papa gị na mama gị about Biafra? You are the one that making people to think that Biafra are something terrorism or something intimidation or something propaganda. Because all of you batara na Biafra mama gị bụ ajọ mmadụ ya ka iji eji identify ya ABC mụnwa na mba onye amaji ụmakashi where are you from? Ebe ka isi ka onye bụ nne gị n'ibe na amaji jee na nke ogbu nwa ugwu kedu ebe isi gị nwa ka ebe isi na-abịa ichi papa gị na mama gị asị Biafra leader ka onye ịbụ ị ga-eji bịa n'ụwa na-agwa ụwa niile na ịbụ onye Igbo na ịchọrọ iji Biafra wee mee ka Igbo dị mma. Who are you? Tell the government of the whole world who are you? Onye ka ịbụ? Onye ka ịbụ? Ojukwu ezoghị onwe ya ezo wee mee ihe Biafra. Nnamdi Kanu ezoghị onwe ya ezo wee mee ihe Biafra. Amara m nke ụwa zuru ike. Ọ nọkwube nna ya wee na-ekwu okwu now. Uchemefe ezoghị nke ya ezo maka na Uchemefe ọ bụ onye Abatete. Ejere m Abatete mgbe nọ Ọnịcha. Onye Abatete I think Demidi na Abatete na Anambra State. Ọ na-ekwu nke ọ na-ekwu ya ma onye Abatete ọ na-ekwu ya. That is how we grow in IPOB before ndị ekperimari batasịa through back doors. Then akọwara anyị na-ebu leader na onye abụ ekperima ibi were IPOB na-ekwu okwu ichi ikwu okwu nya onye ọbụla na-ekwu okwu kpa IPOB afa ihe ga na-akpa afa bụ DOS. That is the problem of the people there. Ọ bụghị IPOB bụ ngịnwa bụrụ mụnwa.
so na anyị niile arụgo na Nigeria system then on the leader bụ ndị si na ha akago mara ha ga-eme ka that in rụrụ arụ na Nigeria system ka ọ dị mma na IPOB. So you supposed to be looking these people special. So no be na-enekwazi ndị nwere si na ha bụ leader of IPOB. Nigeria government leaders aka ha mma 10 million times. Ị na-anụkwu ya mmadụ na-ekwu. Ndị niile si na ha bụ leader egwara m unu before ndị nke na-ekele m na ha Biafra government now. Agwara m unu, who are those Biafra government? Who are they? Where are they from? Kedu ebe akọrọ ha na American? Kedu ebe akọrọ ha na Germany? Kedu ebe akọrọ ha ebe niile? Nna cheta ọsọ Chineke ga-akpụ nri n'ọkụ na ọ bụrụ na agwara ya ebe unu si. Ọ dị isi adịghị unu ma. Even na ndị ahụ ji arụ ọrụ n'Igbo land, all of them must be exposed. Kama ọ ga ha dey exposed, we have to work with Nigeria governor. I want all of you, bring all of you down. Because no na ambia na achi papu na mamunu without telling papu na mamunu ebisu weto ọchịchị amamihe ọchịchị unu ji achi. Onye kunobo. Onye kunobo. Kedu ka esi bịa na public na serve mmadụ ma gwa ndị ahụ onye ibu. Imekwana fraud. Onye mere people any respect anyị nwatara afụ were ezi obi bịa mee ihe dị na struggle of Biafra to terminate the leadership of the evil corruption of Nigeria. Une were propaganda reason. Manipulation bata na ihe gbasara Biafra. Chere na mmadụ niile ga-agbu unu nkịtị for like that. If you don't tell us who is your mama, who is your papa, where are you from, you can never be leader, you can never talk about Biafra. I swear. Ị na-ekwu nga agba mbọ fụ na iwu ndị mmadụ destroy gị from whatever I'm going to say about you. Ị ga-agwa m ndị niile bụ Biafrans na abụ m onye obodo gị, ịkpọ village gị, ịkpọ local government gị, ịkpọ steeti gị, ịkpọchi ihe niile ahụ. So ị na-ekwu na-amazi ndị gọvanọ aka, at least ka ebidogo na village gị threat bag na ọ bụrụ ịbịa amacha ndị village aka, ndị village ndị ịmacha gọvanọ aka, ndị gọvanọ ji egbubezie ndị ji ekwu okwu, then abịazie ndị village gị anọrọ, ihe a ga-akwụsị. Jee jụọ ha na IPOB how we welcome people and how we write the history of people. Ọ maka ndị a na-ekogheri na-amaghị ọrụ ha na Radio Biafra. They don't know the structure. I'm going to mobilize the people. We know what we will do. We know how to preach our people. I am a mobilizer. My name the credit. Hanana mi angwa mobilize is any ya mobilize. Ndi nke no ebe ano bu ndi nke ne enwere ebe ha na-eje. Mụnwa bụ onye nche. Anọ m ebe niile. As far as ị bụ onye Igbo, anọ m ebe ahụ nọ. Ka na ama mgbe pere anyị ụkwa ọjọọ. As far as ị bụ onye Biafra, mụ na gị ka kwụ. Enido m enweghị m division. Onye ọbụla mere ihe ọjọọ ngwa gị ihe ọjọọ imere. That is for me. Enweghị m division of Biafra. Mụ wazuru ike m yeri na we are one. Nke wazuru ike metere isie, nke Nnamdi Kanu metere isie, nke Uchemefo metere isie, nke Simon metere isie, nke mụnwa metere isi m. Mana gịnị ka ga-eji kpa anyị ikpe? Biafra struggle structure. So what is the Biafra struggle structure? Whereby all of you leave the Biafra structure and go into Nigeria structure. Where na chizi papu na manon. Also, ụmụnna anyị enweghị knowledge. Masị na ha enweghị knowledge. Yes, enweghị knowledge of ihe gabiga na IPOB. Onya mere ha ka ji nwee ike na-atụnye ego na gọọmenti ịma ha ndị na-achị gị. Because nne ya anya ihe o ji wee mee ndị DOS otu n'anya afọ ụzọ because na ọ gwa ha na Nnamdi Kanu gwara ya sị I should not give anybody anything. Order must come from the head. Highest order. Mana agwagide mana ihe adọrọkwa mma mecheze ha kwugharịbakwa ya. Nwa ije kwugharịzi ya. Mana ihe na bie nkwuchara bụ problem. Abịakwa na nke Simon kịta asị na ezi onye oshi na ọ bụ onye oke ya na-akpụ ya onye nke ọzọ oge nkeri. Then ke ndị bụ ndị otu oge nkeri mgbe o zuru oshi ha ncha niile bụ ndị oshi. Ọ ihe m kwuru ha Nnamdi against Nnamdi Kanu. Ịmana ọ ihe m gwara ha na the whole DOS bụ ndị oshi. Because na ọ bụ na ha provide ho the ego ndị mmadụ ha nagara ha ncha bụ ndị oshi. Ọ na ha eme ha akaụntụ ihe a na-eme ha ma onwe ka ha chọọ ọchịchị olesa ma nwụrụ anwụ na anything concern ihe gbasara Biafra na ọbịa wee ka ha chọọ echi never. Because gị ike na chọọchị onye oshi dị ka gị chịta nwụhụ na mgbe a na-eme ihe common one bụ foundation ọ bụrụ na nke ya achịzi obodo ị ga-enwezi power egbe adịghị n'aka mma adịghị n'aka. Anyị wepụtara onwe anyị since 2013 ka m wepụtara onwe m na-efolo this thing ka na-efolo were ruo today unu amapụtasị ya mbọsị a na-ekele m n'ụnụ ka mma ihe jee jụọ Simon ihe o ji wee believe on me jụọ n'ihe na ahụ
ịkpọ ije na mkpọrọ jụọ Simon Obinwanne ịjụọ na DS jụgọdụ Nnamdi Kanu Obinwanne just mention Nnamdi Kanu to me ka ị mara ihe ọ ga-agwa gị mụ na ya akpabeghị na-abụrụ nke mụ na ya kwuru na fon mgbede ihe ọzọ maka na mgbe o mepe ọnụ mmadụ ihe ọ na-achọ ikwu because all of you batara ime Biafra chọgunu mee ka ihe niile Ojukwu mere bụrụ ihe eji egwu egwu o nwere ike Ojukwu emetechara ya otu ndị na nna ya amarodị mgbe ha nabatara ndị ụka so onye nwụrụ anwụ anaghị ekụziri maka o metere ma o metere na ọgụ metezie nke ahụ o metere that is the structure nna ya ọ ka m bịa blame mgbe ha then gịnị ka ha ji mụzie m ha mụrụ m ka m bịa mee nke ha emetere so automatically ihe a na-eme kịta bụ iji gosi gị na corruption can never be in the land of the rising sun anya chọrọzi corruption anya chọrọ ya I don't want corruption I don't want blackmailing I don't want propaganda even copywriting we don't need it we need original onye Biafra let us go to reality instead of anyị bịa na-egbu onwe anyị were ego na-ego egbe na mma why can't we use that money na anyị ji ego egbe na mma wee create a job opportunity why ihe m gwara unu na US ego ahụ unu ji ego egbe na mma egbe ya na-ego mkpụrụ a na-ego mkpụrụ why can't you people use it and develop our land why onye ọbụla chọrọ ịbata na IPOB protect inside IPOB or inside Biafra ndị achọghị protect onwe egbusisie ha that is life because n'ihe niile anyị na-ekwu n'okwu anyị erugo ego ịtụ ego na-ebuild something ga-abara ụmụ anyị uru mana ọ bụ na eweta plan ugbu eweta katago plan na-agwụ na-ekwe na ndị be anyị ọmụ agwara unu ka esi enweta mkpụrụ obi ndị agboro ndị agboro na ndị ọkada kunu ji wee bido n'ala Igbo because ọ bụ ndị m na ha mekọrọ ihe ndị niile bụ ndị rich men na-asị uke ekwana ihe ha ga-eji nweta ha ngwakwunu ka ya esi nweta ha all their leaders n'ime afịa write them later unu bụrụ na-edeceive ndị mmadụ na social media iche na Igbo land fịara ahụ njikwa to God ọfịa ha alụ nye m 1 month ntụkwasị ka m nwụọ ana m akwụ n'ụwa niile tango na okwu kwulutere ezigbo aka nye m 1 month make peace dị n'Igbo land 1 month nke abụrụkwa nke Trump na-apụ nke ọ makwuru na omemenwe dị na ya 1 month ka m needed to God ọ bụ na Igbo land na-enwe ndị killing Igbo land si gbuo m overnight ka efu ka esi shut everything down ya ha na-ezu onye ọbụla nọ n'ala Igbo 95% of ndị Igbo bụ ndị oshi so what are you talking about how did you going to settle that kind thing onye jere zuo onye oche oshi bata n'ala Igbo what do you think ga-abụ uche onye buru drug take a risk bata n'ala Igbo kedu ị ga-abụ imagination ya onye ame ha buo drug arụ hotel ha gwuo computer browsing wayo ha rụọ hotel o nwere ihe dị ha n'isi nothing and ha rụkwa hotel a ha na-edokwa onye ji ego batara hotel ka enye information ka eje gbagbuo enata ihe ahụ oji mmadụ ihe ha bụrụgo criminal already ha bụrụgo fraudsters they can never put anything in the system ha corrupt go that is why onye ọcha nweta ga-ebe the corrupt eje taga afụ tinye afa gị n'akwụkwọ ozugbo mana ndị azụchara ndị ọcha oshi wee bata n'ala Igbo rụọ hotel what do you think na ha bute na system ndị na-aka ụka mama dịrị gị Chineke mama dịrị gị onye ọma o Chineke o onye ọma Jizọs eruo echi je na kọmputa nakọrọsị ha ego nwanne echi je gwuo ha wayo na main market nwanne echi je kuchiere ha ahịa na Nwoke Obosi na mgbede bịa ekene dịrị gị Chineke ekene dịrị gị onye ọma a na-edeceive ndị mmadụ weba na ihe dị n'obi bụ ajọ ife ị kachara ụka na unu ụka wee na-apụta agwachaghị okwu Chukwu na-apụta mmadụ zọgọkpụ were ọla mmanya ịgbawaị ọkwa ndị jere jefee Chukwu maka ihe niile na-agwa gị witness gomi ya onye mere ọ ga-abụ onwe ihe mere Ebuka Obi achọba polisi onwe ihe mere Zion achọba polisi because all of them are powerless and can never have power in Igbo land because they suppress the original power of Igbo
onwero ka arụ dị ha mma ma Mbaka o ma Ebuka Obi o ga-anwụ ọnwụ ụsụ. Nna anyị ga-amịgide ha ọbara niile dị ha na-arụ ha daa ka ogbe akwụ. Ị ga-afụ ya. They will never survive it. They will never. Because now ha destroy the structure of our father and build a foreign structure on top of our father's structure, and they can never survive it. My supporter, my the people who make them. All we challenge every day by day. Because na nke nna anya hụ chọka ọnwụọ nke na amande. Ọ ka isi kwugide Ebuka Obi yibe akwa ndị Igbo. Amamko yibere ọ dị ka akwa ndị Zamfari ka ọ gịnị. Ọ na-eyi mbọ na-eyi akwa Igbo oyigo n'isi agụ. Bụbo okpu. Mgbe ahụ ọ bụrụ okwu anyị na-ekwu ka o ji eme ka o wee petrolize ya. Isi na ịbụ onye Igbo onye mezi na nke anyị cha bụ onye Igbo. Ịbụ onye Igbo eme ihe bụ Igbo. Ya akọwa nwa ihe eji akpọ mmadụ Igbo. Unu ama ihe eji akpọ gị onye Igbo. Iji ekwu nwunye n'ọnụ gị. Unu niile bụ ndị pastọ na akọwa nwa ihe eji akpọ gị onye Igbo. Ịbụ reverend father ya akọwa nwa ihe eji akpọ gị onye Igbo. Kọwaa ya ka igbo onwe gị n'ahụ ka ijiri aka gị wee rapụta onwe gị. Maka na ihe eji bụrụ Igbo kwuru na destroy in the name of Jesus. Go and check it in your record. Unu eche na ndị nke a dị ka ejofọ ha bịara nụ na ọnya kunu ga-eji unu meri unu emeri ndị dị ka akwa ọkụkọ. We know that na ha bịara imebi ọka ọrụ anyị. That's why we know they support them. Unu na ha afie ha akwa ọkụkọ kpocha followers okposakwara anyị ya. Ejofọ kpocha followers ọ ga-ekposakwara anyị ya. Anyị amago na ndị aga dasịsị n'ụzọ because na ha bịara for save, ha bịara for destroy. Ha nwere ike obi ha ga na-agwa ha na for save. Gịnị gị na-esave? Onwe onye mụrụ na-esave. Gwa onye ọbụla na-abe ha ka onye ọbụla nwee rekọd. Ifugebe m sị ka mkpokọ Obinwanne ego spend na Obinwanne nchọma ewere ewe kpowe ndị mmadụ nsị ha je na Holy Trinity. Nwanne anọrọ ebe ahụ ekwugbo okwu anụ bifi na-abịa ebe ahụ gbara tiketi na ọ bụrụ ego ka m bịara ime chena mara ihe ndị a niile ya jụọ ọfa na master event planner ya jụọ ọfa. Enwechara m ihe niile na Obinwanne ma real estate bifo na amara ihe bụ real estate. Ndị bata na Obinwanne ebe educated one, ndị structure Obinwanne ebe educated one. Most of them enwere ha nọ na America, nọ na Australia, nọ na Germany, nọ na Canada, nọ na South Korea, nọ Ukraine. Ọ ha chere na makwa ndị bịara build Obinwanne. Mana ha ekwere m ka corruption bịa ọsọ ọgba. Maka na o nwere ndị bịa ka change the mindset of Obinwanne ka ọ bụrụ a business. Ịma na amaghị m ka unu Obinwanne ememe Obinwanne ka Obinwanne bụrụ a family affair. So ka anyị werezie outside wee bịa dozie family anyị, but ha bịazi chọzi ka e were family anyị na-eme business. Ama m na ghọtara ihe m kwuru. N'ihe mee na ha ndị ahụ pụsịsịrị apụsịsị because ha chọ ka a na-eri ndị be anyị mugu. Nna sị ha why gwan. N'ihe m ji wee sị ka m create ya ka nyere ha aka maka na otu amụwa nọ n'ala Igbo mgbe ahụ na-agba ọkada mmadụ m na-enwere na ọkada ahụ na-agba bụ ezigbo business. Baron na-akwa bụ ezigbo business. Kọndọktọ na-agba bụ ezigbo business. Beta ọka isi evu nwe ego ahụ ka ọ ga-esi enye aka si na Obinwanne nwere ike inye aka na-esevuru ha ego dịka ndị akawo. Den ọ bụ na ego gị gbagote anyị asị gị kwụsịzie nke a chọọ nke dị ona mee anyị na-enye aka na-ebi udu ndị be anyị dịka ndị ọcha si bido ndị befa. That is why I created Obinwanne. Mana ha bịaziri chọzie ka emee business anakọtacha eke. Some people bụ ndị asịzịrị ha sịrị na ọka esi ota na-ekwue. Some people bụ ndị pro maka na m na-ekwujọ Christian. Some people bụ ndị pro because of na mụ na-ekwujọ Nnamdi Kanu. Some people bụ ndị pro because of na mụnwa na ụmụ ekwere adị against of DOS ọ na ma ekwe akwụsị against ịgbagonu onye ọbịa pụọ because of na ọfụghọzi ihe ahụ ga na-enye ya joy. Mana mgbe na-abịa mahakwa na ihe na-abịara abịa ihe onye ahụ kwuru n'ọnụ. Den onwego mbọsị nchenjiri ofu okwu m kwuru n'ọnụ n'Obinwanne. Mgbe ị ga-ama na mụnwa na ụmụ nwekwuru ọnụ ọjọọ bụ ọ bụ na ime ihe na-adịghị mma ga-efukwa na m nwere ọnụ ọjọọ. Many of you people enwere structure iji wee bata. Why can't you focus the structure? Mụnwa na-arụkwa nke m na-arụ nke gị nwee ike sị m thank you. A na-ekwu okwu ịgba nkịtị. A na-asetụrụ mata ịgba nkịtị. What is that mean? All because na ị nwere plan. And that plan ga ka m gbara mbọ destroy cha before na destroy him. Because n'ihe mere ndị Igbo ji ata afụ today because onye mata ọchọ ka nwanne ya gbara odibo before onwe ọdụm ụmụ Igbo to comment ya ọdụmma na mkpata ego to mkpa m na-enweta ego now
mkpọ nwanne m nwoke nsị ya kedu nke a ga-emere gị ọsụ m na-ekwe nke a ga-emere merie ana masị ya mechiere m ya azụ otu a ka Igbo niile kwesịrị na-eme Obi Kubana kwesịrị ịbụ ọkwasị na ka onye nke na-akpọ kpata ozuoro ọra Obi Kubana sị na ọkpata ozuru ọra oruzugoro m nwa ọ na mara ha ya biko ruru level m ihe ọ na-eme ya gbaa mbọ ka m si gbaa mbọ ka ọ mara ọ ga-enweta ihe ọ na-eme nchi dị ka o kwesịrị ịdị ebido m wee gwube wayo na were ndị mmadụ wee rụba ọjọbọ ịmakwa na ihe mere ndị a ji dịchara ichi bie mere ji dị pọ ana ị chọghị ịghọta ihe ha na-ezighi bụ oziọma mana ị ga-aghọta ya n'ike na ndụ m n'ọnwụ nchọma ije na-asakụ ata eze ha na-asakụ ata erugbo even ama m nwanne ekwere mmadụ m na ya kwuchara okwu mbọsị mbụ before m na bịa ka anyị were ekwere mmadụ dị mma agha nzi ya na as IPOB member ekwere mmadụ so na among of ndị Nigeria so mụ nwee ịrụkọ with ekwere mmadụ is that I'm against of my speech ekwere mmadụ bụ onye Enugu ekwesịrị m na work with ekwere mmadụ like others are working with their own state actors na-edobere anyị ahụ na IPOB n'udo dị ụzọ m ga-esi kpata ego erika ije na Nnobi na ezinụlọ mbiri ha bụ milonia trilonia na MTN onye isi MTN jee jụọ onye bụ onye isi MTN na Lagos steeti so m na-agwa gị ifu connection nji n'ebe anọ m na-agwa gị na ifu connection zụdoro ọkpa n'elu tugod ifu na ego ada emuvu m ana ha ma na m enwe ihe nji ego ha eme maka na ị ga ma muvu m maka na mgbe m chọrọ ego abịara so mgbe na-eme n'idiri ego ka ego na-abịazi ya ka m ji na-eme mmepe foundation ka na-enye pie mgbe ndị na-enye ndị Obinwannem eso m ihe na-enye ha na my own willing ha na-eche na m amaghị ihe n'ụwa m pụtara bụ ụwa mmesasị nna m mesasịgidere regret na ọnwụ bet mụ ama regret nke m bikos ọ mme n'iru ime eme m na upside adị m emeso na outside ka nna m ọ mme na outside eme m n'inside ya jụọ fa ifuge so mụ na ụmụ na ga bịara ịbịa m IPOB just ka anyị na-ekwu okwu na social media abịara m ka anyị practice to our human resources so onye mere na-akwu okwu maka ejofọ anọghọ na human resources onye mere ebe ọnọdụ ọ dabagie because ọ bụrụ na ị chọọ ime ihe omenala bụ human resources ọ gị ya akọ ọrụ ihe ị ga-eri ọ gị ga-azụ anụmanụ ihe ị ga-ata then what are you preaching people as omenala akpa rice ahụ igoro that rice ahụ na-ege eke onye na-akọ ya ọ ịkụziere ha ka esi akọ ọrụ ha ejizi aka ha nyebere onwe ha nri maka na ihe papa anyị na-egoro anyị wee setụrụ anyị asị ndị tolitegoro ịma ihe na-eme igoro gị ọgụ egoro ego mma wee tụọrọ gị aka n'ala ije kọba so gịnị ka a na-akọwara ndị omenala bụ ụzọ eziokwu today enwere ihe a na-agwa ndị omenala bụ ụzọ eziokwu na-abụrụ nzu na ọjị na edo kedu ihe ahụ na-akụziri ya ị ga-ata edo ata ị ga-ata nzu ata Chineke na ikorobịa ndị Igbo love themselves ka ya na-akpọ ya ihe ndị omenala bụ ụzọ eziokwu because Igbo love themselves bụ ndị na-eme ka ndị ụwa mara na Nigeria gọọmenti adịghị eme ya kwesịrị mana ndị ụka adịghị eme nke enweghị m ike ịnọkọta kwuo na Igbo love themselves abụrụ ezigbo organization the Igbo love themselves ka mụ nwa na onwe m ji wee love ejofọ mana ọkwa ifuru omenala bụ ụzọ eziokwu nke o mepere ikpeazụ na Akụbeze steeti ọnya bụ njide ya against of ejofọ spiritual and physical tere ma nwụọ onye ụzọ ụwa na mụ abụ onye amaji na-ekwu n'ụwa niile bikos na abịaghị m ụwa ka m bịa mee ihe unu na-eme unu kwesịrị na-adị honest na-adị specific na-ekwu okwu na-akọwa ihe like na ihe like dị bold ikwu ihe iji wee ha etie ihe onye a na-eme ka ndị mmadụ na-aghọta gị asịsị na dat na ihetiri Ebuka Obi mgbe heti ome Ebuka Obi ịlaki Ebuka Obi mgbe adị ma like ịkọtọ ndị ụka onye ọbụla maka chi esi wee kee ihe bụbu hypocrisy now you are not a man enough to talk Ebuka Obi enyi ha etie no na deceive ndị be anyị na corrupt the mindset of our people na-eme ka our people happy ma their destiny. That is Ebuka Obi for you. That is Mbaka for you. They destroy people's destiny more than empower people's destiny. Onye bụ slavery.
Ebuka Obi and Mbaka has slaved many of our youth and make them to become a criminal. The same thing Akwa Okuko is what Ebuka Obi is doing. Because Ebuka Obi has talent in Igbo land. That is why he is confusing a lot of people. Because what he's telling the people is not a talent. God never make you to become a spoke of him. So you are a fraud. When you tell people to do what you cannot control, you already a monster. Then who is nyere gị aka? Ifunu ga aka Chukwu. Kedu ya be aka Chukwu esi bịa nyere aka na abụrụ tụrụ nwanne ya? Kedu ebe Jizọs ga-esi nyere ha aka na abụrụ tụrụ nwanne ya? Unu ewere nne m ititinye n'ime ụmụ na fọsa amụmụ unu na-ebu na nsogbu dị n'ezinụlọ ya ka ha wee bidogoro ebe ahụ wee ghasagoro brain ha. Ndị nwere low brain. Onwe ha amụma karịrị amụma na abụrụ n'ezinụlọ ọgụ nwere ndị na-achụ gị ọgwụcha. Ụmụnne m abata sị ịma ihe anyị na-edifend na vileji anyị, eme ihe anyị na-echekwa, eme udu ihe anyị na-afụ, anyị nidiri ekpere, nna ife na-achụ anyị, nsị ha na ihe ha na-achụ unu chụbu no. Ihe ha na-achụ unu chụbu na ifunye agbukwu na-egbuo na ọ bụrụ na enweghị pawa. Mara cause nam nonsense. Ihe ha na-achụ unu chụsie na ike, ọ chụbu unu na-achụba ya. Mara akọkwa nam nonsense again, jụọ ha nana. Pastor anyị sịrị na ihe ijibe ekpe ego ka ndị otu gị bụ na o nwere ndị na-egbochi gị na ba enwe ndị na-agwọrọ gị ọgwụ. Ihe ma ejibe ekpe ego ka ndị otu m ebe anya unu bụ anya ikwikwii na-eru bụ na mụnwa anaghị eme drug dealing, na mụnwa na ụmụ anaghị egwu wayo, na mụnwa na ụmụ anaghị eburu nke ndị ọcha, na nwunye m mgbe ọ sịrị m ka elu ụlọ ya na Ukraine ka ejebe na Nigeria wọtụrụ $150,000 in 2015. Agwara m ya na nrile ụlọ ahụ na ego ahụ enwere ọ ga-abụrụ m n'ala Igbo. So na ọ bụ na nchọ na mbe fraud nsị ya ka elee ihe ka njezie dozie njeje mee ka ba anyị dị mma mgbe kpọzie eme invite mụnwa na m blọk gbarie fonu m even bifo na mmiri eme m nwụọ ka ndị som Anambra si anwụ mgbe ahụ nwụọ etinye m na akpati ozu ese m foto ese ndị na embassy Ukraine ese ndị na adreesị nwunye m afụ na m nwa anwụgo na enigo m then ọma njụzi ese ego ahụ before nna sometimes ịma ha ihe m nwa ji ekwu okwu na-ekwu bụ na ana m achọ ka isepụta isi ka m wee fụ one person ga-esepụta isi challenge Okechukwu ka m wee gwa gị ka nna gị si wee bụrụ onye oshi maka na ọ dị arụrụ anụ unu bụ ndị Igbo na-arụ n'ala Igbo eji m n'ọba aka wee pụtaba obodo oyibo wee bịa n'obodo oyibo ọ bụrụ na ebubo unu bụrụ ndị ọcha bụ nna unu bụ ihe destroyiri ndị ọcha na ọ bụrụ ndị ọcha destroyiri unu because na ndị ọcha kwụrụ gị ụgwọ kwụrụ nna gị ụgwọ wee kpọrọ gị that is slave. Ha kwụrụ papa gị ụgwọ wee kpọrọ gị so papa gị ka eje bulemuo not ndị ọcha goro gị ego kwụ ụgwọ maka na exchange ka emere gị so na ọ bụghị eme ihe in peace gị nwa tonite na-akọgheri ya ka ndị agwa Ejọfọ kpachapụkwa anya gị na ma nke kpọrọ nwe maazị dibịa mama gị bụ ka bụ Christian ka ihe na bidogo na ezinụlọ gị gwagodo mama gị kwụsịgoro ije ụka kodito gị mee ha ka ha kwụsị repent megoro ka ndị na ndụ niile mara ihe fibia kụzibere ndị mmadụ ihe dị na ọcha ihe dị na Baịbụl ihe dị na Kraịst ihe dị na Israel ihe dị na Jokotoso unu bịara ịgbara viewers unu agbarachago viewers kịta ijego na-ejegharịzi ejegharị ke ka obodo gị dị ke ka obodo dị then ke ndị mmeri ọ bụ youth like you many of you people nọ n'ala Igbo na-claim that unu bịara idozi ala Igbo mana unu bịara ịghasa ya aghasa ya ka unu ejighị ekwu okwu maka Biafra ya mere unu na-eri ekwu okwu maka good government unu na ebe ahụ onye dị ka very dark man pụtakwa na-ekwu exactly what we are talking but ọ na-ekwuzi nke under Nigeria protection mana anyị nwa na-ekwu nke anyị under our ancestor protection onye aka unu ji ti nke na nwere uru anyị bara mana agbacha ọsọ agụọ manyị because na ọ bụ na anyị nwa na-ekwu under Nigeria terrorism structure ifu na anyị nwa ga-anọ n'isi a ga na-efe anyị ka Chukwu maka na ihe a na-achọ ka anyị mee and anyị mebe na under Nigeria system ịma na power nwere kịta ma nwee this fearlessness dị m n'isi ga never be because aga m enwe corruption mindset hey ka m hapụ ikwu nke na nkwuo nke ọ ga-emetụta my guy ya hey ka m hapụ ikwu nke na nkwuo nke ọ ga-emetụta my guy ya ọ bụrụ ihe unu na-eme ọ bụ ihe unu na-eche ka m kwuo ka hey ka m hapụ ikwu nke a ka hapụ kwesị na ma cause bagokwa problem ọ bụrụ ihe unu na-eche because unu dị corrupt maka na ọ bụ na ị dị corrupt why can't you say the truth
gọvanọ Anambra steeti na-eme ọfụma na snow na-eme ọfụma ọ na-eme ọfụma na snow na-eme ọfụma onye akụrụ ji bụrụ youth unu bịa obodo oyibo na afọ ihe anyị na-ebele akwa unu nazie n'ala Igbo unu ya correct ya unu eme ya ọdụ wọs Ejiofor jechara India bata na-amanye enu na social media nya bịagoro ihe dịka Germany dị dirty nya jegoro ihe dịka South Korea nya jegoro ihe dịka mamụ ọsọ South Korea ka mmadụ ọcha Denmark ha gbalitụrụ nwa obere Germany dị dirty na nyotago o nwere obodo ga-abịa ijecha otu atụ god ya ifu ihe ịkam na-ekwu agwa m na Ejiofor ga akam kwuo okwu ha pụtakwa akam kwuo mana nke ha ga-efede because ha copy ya copy is not original by them ime bụ original something you live in and grow in and talk about onye bụ the original. It cannot be freedom fighter without be a politician. Go and check it. It can never be freedom fighter without a politician. Ejiofor ibure politics. We then be a freedom fighter. Man we have a weapon and we then ibure a freedom fighter. What are you fighting for? Mazi dibia. Amahanu nke gabu. Makana na macho kan wota gi. Nwere ihe na-aghọta because na ihe anyị ma dọ mpompo ka ị na-eme ọnụnwa na-emebi obodo ụmụnne gị na-eso gị because ị na-asụ English onwere ihe ọzọ iwere English tụọrọ ha nwa chụncha asị ịbịazie n'Igbo gị mebezie ka asị na ịmarụ na ọ bụ gị nyụrụ nsị na-esi isokwuo na Leban na-ele esteti na-ele gọọmenti bụ ihe na-etake care of this enwere ihe na-akpọ gọọmenti information then ọ bụ na nwee chọrọ ime ihe wejere gọọmenti na-enwezi ndị na-alụ ọrụ official mana ọ dịtụ na gọọmenti bụ bad gọọmenti so automatically ịchọ kịtị ime advert of somebody product onye ka iji were ọcha jee regista kwa regista kedu ihe na-akpọ ya Mazi dibia ihe regista a na-registazi Mazi dibia regista so ọha ncha na ihe na-abịa na ndị na-eze mmụọ ndị na-afụ na mmụọ ndị na-agwọ ọgwụ ndị na-agba afa ndị na-eme nke ahụ mgbe ọ na-agbapụta idobere m anyị na-agba afa ịgbagburu onwe gị n'afa afọ ndị na-agba afa Mazi dibia pụta na-agba afa ọnya bụ ihe niile eji sometimes na-afụ ihe ndị be anyị unu na-eme ndị be anyị ebere m na-emere ndị be anyị na-amara ife ime ihe ndị mmadụ fọs kata m gbaba afa ọkwa onye kpọrọ m kịta amamonye maka Chukwu mara onye ọka nwụọ amara m onye a ụta ka asa akpọ m ya ọ gbanyụ m foonu m ka m wee zugoro ike maka na langweji obodo a na mamara ya because of unu na-enye m nsogbu otu a m pụtakwara kwuo okwu yesterday ekwerezi na-adịkwa ka m akpọpekwa na-akpọchibukwa mbe m niile kpochie ma brain m si ka m pụgoro unu wee mụba langweji na-amụtatụ ya unu macha eziokwu niile na-ekwu mana unu achọghịkwa n'ime ka eziokwu ahụ pụta ihe by ime ya iput ya in practice unu achọkwa unu were ndị mma na nkarịrị papa ha na mama ha nọ n'oche wee bring them down all the leadership of ihe niile dị na Biafra if they don't follow what I say they will die helplessly ntụ asịka ohe nsụkwa pịagbuo m ohe nsụka bụ ihe nji apa ike n'ụwa many of you people na support mmadụ because of hypocrisy you don't know what you are supporting iche na mmadụ kwuo mụ asobie jee na nnobi jee jụọ ha n'ebe m gbara nnobi na awụda jee ebe Mohammed ha kwuo even mgbe m na ihe niile ụwa m niile bụ ikwuo ka ihe ga-eme m ka m gba gị nkịtị abịa obodo oyibo na asị na ndị obodo oyibo mere unu slavery mana ihe unu na-eme bụ slavery ịbịa n'obi nwanne nwere m ike ịgba nkịtị gị ma gbara nkịtị maka onwere ihe dị gị n'isi onwe ihe dị gị n'isi na-ekwu onye a bụ na amamihe apụtasịba mana ị na-agba nkịtị because na okwu akọgo gị n'ọnụ you don't know anything you have a small brain na ihe nkwuru ekwugo m okwu ebe akịta 5 good hours we don't stop able gị na-abịa ebe a na-challenge onye tọrọ papa gị na mmụọ many of you people just need destroy Igbo land na-ebu governors na-ebu senators but we know that na senators and governor hand is what it's doing anyị ma nke ha ama kịta na ekpokorogo ha ndị content creator bịanụ Soludo Gaiman
a Nigeria hopeless useless politician bịanụ abịa ngwanụ ihe na-azụkwara bụ no Soludo na ị ga-achịkwa ọzọ na-enwe tiketi nke bụ onye obodo bụ nkakwụ n'origote ihe hetida guy eche m na ọma ihe ama na ndị a bụ ndị corruption killers of Igbo people who come to social media to just look for what they can eat and forget Igbo land. Ndị ọzọ future ndị ọzọ the bright ha na-arụpụta kọmputa na-arụpụta ihe dị iche iche anya asịsị nye anyị oghere ka anyị bịa rụọ nke anyị unu egwere dictatorship kpojusi ebe niile bịa na social media ka anyị nụnụ ma aka unu anakpụsie n'anụ come and talk again ihe unu ga-eji na-akpazie unu chọrọ isikwa tu politics pụta ọnwụ unu anwụgo ban politics now with this lifestyle unu na-ebi baa ya nụnụ unu fụ threat Soludo chọrọ ịma Soludo a politician ka ọ bụ a slow poison politicians ama nke o sara ịpụta okpokọtacha unu ebe ahụ ekpokọta unu ka ọ mara onye unu bụ then ka e wee mezie gịnị ka e wee werezie ụbụrụ unu wee gaa the second tenor o nwere ihe ọzọ na-akpọrọ unu apụta ebe ahụ na-asị Soludo na ị ga-achịkwa anya ọzọ kedu ihe ọ chịgoro kedu ihe o megoro how many factory ka o butere n'ala be nna anyị na Anambra steeti how many factory Peter Obi bịa ọ rụrụ ụzọ na-adị ọ rụrụ ụzọ ngige ọ rụrụ ụzọ kedu nga na-akpụ ya Soludo ọ rụrụ ụzọ the same thing n'Enugu steeti ọ rụrụ ụzọ ụzọ ka ga na-ata dị ụzọ ka ga na-ata abịa rụọ nọnsens eruo echi emebie arụkwa ọzọ even ebe mmiri kwesịrị isi na-aga n'okpuru na-aga ka o kwesịrị isi na-aga ma ebe ekwesịghị ịrụ ụlọ arụkwasị ụlọ iwe na-ewe mmiri ọ na-aga n'ime obodozi na-emebisi obodo gọọmenti cannot see that one maka na unu niile na-asọpọtụ gọọmenti enwekwuru n'ụbụrụ onye mere Nnamdi Kanu ji ata ahụfụ ya mere Simon ji ata ahụfụ ndị dị ka anyị ji ata ahụfụ bikos na ụbụrụ unu niile bụ zero onye mere unu ji chọzie nnọọ ka onye ọbụla werezie n'ike wee gwagbu unu okwu ka unu wee sizie na anyị bụ terrorist ka unu si na anyị bụ problem seekers ka unu si na anyị bụ violent people bikos na unu were ụbụrụ nna anyị ndị dịka unu a na-atụ unu chain ka na-atụ ndị dịka onye obodo chen ka na-atụ onye dịka ke nka na-akpọ ya Ebonyi son all of you jere na that place ọ bụ nke na-akpọ ya ababa dịka ikpuru ịgba ndị anyị na-ebu chen ka ekwesịrị ịtụ unu atụ unu chen wee use unu wee mee ihe a ga-eji wee mee unu dị niile nidiri ịtụ unu chen mgbe nọ na that land n'Ọnịcha ahụ unu na-ene anya mgbe nọ n'Ọnịcha ahụ jụọ ma ngige ma esere na ụga ma idu 1000 nke nọ n'enu Ọnịcha ma jesi bara ọnwụ ma nke gasị ha ndị ụba nke na-eji mashin eme ọgọ juga ihe niile ahụ m nwee jego n'ihe niile apụtasịa na ya so unu nwa bụ ndị na-eme expert unu kwesịrị idozi obodo ahụ mana unu pụtasị na social media na corrupt the mindset of the young ones na so na abụghị a disaster unu abịa edobere anyị ahụ nya unu fụrụ kedu unu na-akpọ ya unu fụrụ Soludo na-amacha unu ga na-asị unu afụgo n'uchu amamihe unu fụrụ onye enweghị fuchọ unu fụrụ onye enweghị fuchọ na-amanye enu nya bụ onye mfu nnọọ kịta na anwụ kedu ya na-akpụ ya ndị gọvanọ anyị a mfu ya kịta na anwụ gọvanọ ndị na-akụziri ihe ka m na-eji aka na-abụ ekwe for what ndị na-akụziri ka ha ga-esi chia be nna ha ka nna mere for what ọ bụ na ọmụnwa na ebe ma ọ bụ ndị dị ka Simon ọ bụ Nnamdi Kanu ka anyị si wee mata ihe ụwa anyị ga na ebe agwa gọvanọ o nwekwara ihe si ka m gwa gị ọkwa vidio na vidio m make sure gọvanọ ma ihe si ka m gwa gị what is the meaning of Operation Udo Gachi? Can you explain us what exactly structure are they using in Anambra State? Ihe unu ji wee bịa die mana duto na ọgwago unu mgbe unu na-eje dị online osiri anyị ga-eje online kịta gọvanọ anyị na-achị ije online kịta ohu unu bụ kruk ọ bụrụ kruk kunu niile bụ ọ bụrụ kruk kunu chani na-ebu ya baba ọ bụrụ kruk ka ebu kedu ihe iji wee kpata ego kedu iji wee mee ka ihe na-eme na studio gị what are you talking about? What are you educating people? Kedu unu na-eme Lozeus gịnị ka ọ na-eme akpata ego ọ na-anakọrọ ndị zuru oshi n'obodo oyibo ndị killers n'obodo oyibo ndị drug dealers n'obodo oyibo na-ekele emu charity wetin did they do? Na bịa na-eme ka ndị nne nọ n'obodo oyibo na-afụ onwe ha ka ha nwezi future because all of you are greediness
unu chọchara ịrụ ụlọ unu chọchara ime ka unu gba oke moto unu chọchara ime ka asị na unu so n'ihe ha na-eme in people's pocket. unu enweghị ike ịgwa gọvanọ Enugu Anambra steeti kedu ife nkwa niile o kwere ndị Anambra steeti ya gwagoro nke o mezugoro. ije na main market kịta ekwesịghị ịrụba ya ka ọ dị standard dịka Aba. ije na Abuko Obosi ekwesịghị ịrụ ya ọ dị standard dịka a foreign kedu a using product land. mana ama m na ije na Abuko Obosi dịka Onowu Igbo si gosi m mbọsị a ebe niile ka dịkwa ka ọ dị trailer na-agbarata ofele brek ogburu ihe niile nọ na ụlọ elu ahụ n'ebe ahụ na-aga si nso ụwa ta ụwa niile. a market na-generate a lot of things n'Obosi. enweghị ndị structure ji na Anambra steeti ọgbọgwụ enwere ihe dịka security of market dealers. unu na-abịa eche ọchịchị onye nwe one or two things n'ịrụrụ something ndị ụmụ nwaanyị na-eji eme ihe mụ nwa bụ Okechukwu ga-eji Obinwannem foundation rụọ a na-akụrụ gị aka. onye akụnụ ji chọka unu gbuo Nnamdi Kanu because ihe niile o kwuru gị nwa bụ Soludo kwuru na before ị na-eru n'Aso Rock na Biafra erugo n'Aso Rock na these people are too intelligent. Kịta na nwe maazị na ha dị intelligent ịfụbago ha ka unintelligent ị na-akpọrọ ụmụ mugu content creator. nya bụrụkwa na ọka ịkụziere fụ ife o nya bụkwa na ọka iwere ha rụọ ọrụ maka na ha ma ntị ikwe onwekwebe ha na-eje maka na ọ nkwuchi fụ ndị ọzọ were ya kwuba okwu na anyị nwa na-emepe flọ even ọkpụkpọ ịkpọrọ ha karịa ha ka igbugoro. jee pak nwere brain wee na-eme saga sọsọ onye ga-asị gị nwere brain bịara ebe ahụ na ihe niile ha bịara anụ nwere brain mana onye arụrụ ana bụ Uncle IB. Uncle IB nwere brain mana onye arụrụ ana. nna agwa ga na m agwa gị ihe bụ njọ gị ọ bụrụ amụma ka na-eburu gị na m agwa gị ya direct eso m agboro unu afa nzuzu. ndị ọzọ niile onweghị onye mfụrụ ebe ahụ nwere uche onye obodo ifuru ọkụ mgbe ha mere saga ha mere ebe aka nọ mara uche ya. echem na onye na-eme rice na-eproduce something ga-enyere Igbo aka echem na o nwere something dị ya n'isi ama m na ihe niile abụja money miss road ka ijere ebe a kịta ị ga na-efili unu laikiri ego unu believe na jọsọ gbasara ọmụ ihe ma bụ ego m ma ụmụ gị ahụ bụ ihe ga-ata afụ ị nwere ike ịnọ n'oche ebe na aka nka na-eme ụmụ gị ihe like because ọ ihe build when you are growing. unu nwa bụ dị ka youth si wee ju gọvanọ wee nọrọ gwanụ ya anụrụ m na o nwere ebe ndị operation udo ga-achị na-eme ndị mmadụ kidnap paakị aha n'ime ụlọ wee na-ata ha afụfụ dị egwu. anọ bụ eziokwu maka na ọka Anambra steeti leadership na-adị mgbe Peter Obi o gburu ndị niile bụ ndị niile na-ekwu okwu Biafra ma sọpụ wunye na Oji River. ọ bụ Mbadinuju mechara gbuo lọya ka ọ bụ esere ịchọka ngwaba gị men na-eme ihe na Anambra ka ọ ba ndị ụba ndị a na-enwe structure. so onye mere na onweghị ihe ga-edozi ala Igbo na-abụrụ Biafra anyị na-achọ and ndị ga-abata na Biafra agaghị m ekwe oles kama ya destroy ya Biafra were Igbo nation because na Igbo ga-adịgodu mma before Biafra maka na Igbo dị mma bụ na ọ bụ ndị Igbo dị mma bụ ihe ga-aba na Biafra wee mezie gịnị jee chọtaba ụmụnne ha nọ na mba because na ọ bụrụ na enwetaghị Igbo first wee baa na Biafra ịma na ọ bụkwa hey the same Nigeria system is going to work like it working now because na ndị mere n'ala Igbo adịrọ mma bụ ndị nọcha n'iru Biafra maka na ọ bụ na ha niile abụrụ ndị mere ka ala Igbo dị njọ gịnị mere na ha marọ dat na ndị na-enye anyị nsogbu bụ ndị ahụ niile ha na-arapụ na-aga ka chi ya si kee ha till today. otu ha jere meeting ha je why can't you be open and tell governor what we are seeing how far what he are doing how far ihe a na-ekpote na social media ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị. unu nwa na complain na Anambra steeti unu nwa fụkwa gọvanọ unu ga-agwaba eziokwu n'iru unu na-atụzi ụjọ unu fụ unu na-atụ ụjọ maka na ndị moponu n'azụ enwere nke abụ ikwu ya achịa gị onye obodo sị na ị ma na echere m na arrest ị ga-atụbu ụjọ arrest because ị na-eme ihe ọjọọ. you are expecting arrest because of ihe ọjọọ ị na-eme. ọ gị nwa bụ onye kpokoro mmadụ o nwere ndị kpokoro one certain time
una na-ekwu maka ndị ancient our people na-asị na onye apụtago Chukwu emego ebere okunitego ị na-ekwu anọkọtakwa gbasa ebe ego ada abịa na anaghị alaiki ije ebe ahụ ebe ego na-abịa sọsọ ebe ahụ otu a na-eme anaghị m enweta ego much bet nka na-eme ya wite ego nke m nwere enwe den o nwego ndị ga-asị gị ị na-enwetakwa ego n'ihe ị na-eme ị na-enwetakwa ego n'ihe ị na-eme Igbo ka ị na-etiri mkpu mba mmehie tiri Igbo egbu mma egburu Igbo egbu ịma azụ ya mụtara nwa mụtara ka o tiere ihe mkpu daalụ ekene m unu ka Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe na ala ka Chineke nke kere n'igwe kee n'ụwa mana onwe ihe kerie Chukwu anyị na-ekwu okwu bụ Chukwu omemgbe o nyere dibịa Chukwu omemgbe o nyere pastọ Chukwu omemgbe o nyere nne na nna Chukwu omemgbe o nyere ife niile kere eke n'ụwa na ọnya bụ onye mbido na njedebe nya ka anyị na-akpọkwu na ekene olie na afọ na nkwọ ya ka m ji wee kwuo okwu a niile m kwuru wee sị na onwe nke ọjọọ m kwuru na-amaghị ama ya wepụkwu ya mana ọ na-ewepụ ya taa m afụ werekwu ya bikos na mmerụrụ echi ka m mụrụ akọ na afụfụ tara m ka m ga-eji mara ka m ga-esi dokwa onwe m echi mana ọ bụ na okwu ọnụ niile m kwuru n'ụbọchị taata bụ okwu ga-abara Igbo uru mekwa ka Igbo niile chegharịa wee fụọ onwe ha n'anya zaba Obinwanne wee were Obinwanne na-ejere onwe ha ije ana m asị ka okwu ọnụ abịa na mmezu ana m asị ka ohe Nsụka m ji eje ozi ohe Nsụka mere m ji wee dị ndụ n'ụbọchị taa maka na mmiri ohe Nsụka bịa nyere anyị ndụ bifọ mmiri ozuzo wee bido bịaba bikos ọ ihe m ji eje ka m ji ekwu okwu na ihe m ji akpa ike ka m ji ekwu okwu na abụrụ m ndị na-ekwu na mama ha eme ana m ekwu nke m eme n'isi n'ime ahụ onye mbụ nna agwa gị onye mbụ gị je jụọ ese onye mbụ ma ọ bụrụ ịchọghị ịjụ ese onye mbụ ma gị ji chebiri anyị maka na anyị na-abịa we are going to come afịa ka anyị jiri onye jiri afịa ga na-ana but achọrọ m ka ọ bụrụ raw achọrọ m ka ọ bụrụ disaster that is why anyị ji ekwu ka ọ dị because ọ bụ na ọ bụrụ m ndị ọ ga-abụ to God onwe ebe nje yesterday onweghị ebe onye Igbo jere agaghị enwe cabals agaghị enwe ndị ụmụ street boys efu na men anaghị achị anọ onye kwa ya bụ mfụcha nnụcha onu ha gwachaa m mbịazi ebe a na-agwụ ya onu especially ndị nọ na social media men on ground ndị nọ na social media enidiri ịgbanyere ha fim enidiri ịgbanyere ndị nọ na media ndị content creator all the South Eastern content creator enidiri ịgbanye ha fim ha na-aga n'ụzọ enidiri ịgbanye ha fim enidiri ịgbanyere ha fim they are evil they know the thing that happening ọ bụrụ ikwu n'ọnụ it can never sọkwa gị hapụ na ndị ka na prison the worst is coming and ọ bụ na Igbo youth ekunite ka anyị chere na-edozi ebe anyị we are going to suffer together ndị ọcha marụ na anyị na-eme exist that is why they don't care I don't hope in UNN I don't hope in Amnesty that is why I am supporting Ibrahim Traoré in any angle if you not take more Russia and other country I will not suffer in this Germany long. I have to migrate in a country that when I'm doing, I am protecting my ancestral lineage. Because Burkina Faso na Igbo nothing difference. All blacks are one. I am not hypocrisy. I'm not discrimination child. Instead of me to die in Germany, I'd rather die in a Burkina Faso. Instead of me dying in Ukraine, I'd rather die in a Burkina Faso. Because all nwata apụtara anụ maka 30 something years nwata apụtara anụ wee sị anyị ebezi na ka onye ezie ha example of who he is anyị sị na anyị nwere IPOB na Russia but we cannot engage with Russia mgbe a chọrọ engage with Russia for beginning ama m ihe mere ọ ghasa kịta na ọ na-afịa ọtọ kịta na o nwekwa ndị na-akpọ onwe ha Biafra gọọmenti ma ndị na-akpọ onwe ha Biafra in exile then you cannot even go exile to look for partnership. By this time, ọ bụ na ọ bụ mgbe aha IPOB ka bụ IPOB ị ga-afụ na enwego ndị IPOB je meet tọwere ọ mgbe egobigo onye ọbụla mmadụ abịa sị m na ya bụ Biafra gọọmenti but even Africa
collaboro imenwu ho African collaboro ina say na chigwam na IPOB anọ na Burkina Faso ina chigwam no ndị Igbo anọ na Burkina Faso ịkpa nkata with Burkina Faso ka amaragodo ihe a ga-eme ka o meshono Biafra ndị oshi na leadership ndị ọchụ na leadership ndị arụrụ na leadership a common thing onye me ndị oshi dị ka unu onwe obere ihe ime n'obodo oyibo isi na imere 1 million onye oshi gwa m imiti lawyer is not 10 million ego leke je meet lawyer if you don't have a money to pay the big lawyer go to charitarian lawyer human right lawyer you follow the constitution ị pụta na social media ị mara ihe nwere ike ịgwa ụmụnne gị gị kọba ndị ọzọ ọnụ ị biesi na ibe leader but enwere ihe show a leader to you onye pụta ha n'ozugbo kwuo Biafra ọ bụ na ọ bụrụgo onye Biafra Burkina Faso nọ kịta na-achọ partnership somebody asị na ya bụ Biafra government Biafra in exile DOS mana enwebeghị onye jere ebe ahụ associate with these people make a demand kwugoro okwu Biafra one day kịta na nwe kwurie ejebe mgbe ndị okpo na abịa takịrị masị gị eme ha na-eme underground eme ha na-eme underground makwana ihe m nụrụ wee bịa gwabazie gị ebe ka m nwetara information m ji ekwu ihe anyị na-eme n'Africa ihe Hamburg akịta ana m agwa ha ha that in Africa unity anyị na-eme now let us not bring any discrimination and let us not bring any tribalism. When as I told you that I'm coming as a Biafran, when they take it like that, anybody come as a Nigeria is not my problem. Oh. And when I talk about my own, make you not talk say you know my own no, through politics. Because we are here to give a detail of who we are. Our origin we are restoring. Coming together here, we have to make this country to know where they can enter and where they cannot enter as our territorial. Obu ha ibiakwa ebe akita now I na-emekwa ihe discrimination. Ibu Ghana, Ibu Kenya, Ibu this. No, we already won. Your problem is my problem. My problem is your problem. Onya mere ha ji ege monti. Because na mu wana ho mu agwago ndị niile mu na ha mere ihe gbasara Biafra. See na the reason anya agaro far. Na ndị bụ ndị sunu bụ otene. Otene ọkụkọ. Na-enweghị vision. Na-enweghị moral to enter in a place that Nigeria will hear when ndị nke bụ ụzọ wee bịa nwere mission a ha chale beriere saboteurs gị nwa we support ya ọbịa na mezu. Who is suffering it now? Who is suffering it? Gịnị ka ana m ajụ gịnị ka ọ ga-eri isi na American, Canada, wherever you claim you are a leader of Biafra, how more ego na ko ga-eri gị fly ba na Burkina Faso me meeting Emruechi, I meet to go Trump, I meet to go Canadian president, I meet to go South Korea president, and I cause us. I bago UN and Okuno for ya, I know UN, I know submit here, I know submit here, just submit here now. A country, or the Cogin or ES getting one hand African achievement. And when they create your own hack upon a colonialism. Man, a Biafran is so quasi upon a colonialism. Why can't you people start now going there? Kedi patan una gehebe die je soro register iyo bro na eri ka unu ri kwotinye even na asina na kpọ ndị bridge nwanne nke na bịa na Russia ndị DOS maọbụ ndị Biafra government claimers maọbụ ndị bridge claimers ha chani na-eme gịnị je represent ye n'usoro tinye akwụkwọ na anyị chọrọ ịbịa nọchite anya Biafra okay IPOB se mie mgbe ahụ mana unu abịago kịta na ahụ rigasasịrị ihe niile na-edobe ahụ datụrụ unu ma ihe unu na-eme ọchịchị ekweghị na achị pụtanụ ka ndị na-ama ihe na-achị baa unu na-eme n'ụdị na onye ahụ nwere ihe ọma unu nwa mazinụ bịabanụ otu anyị amaghị anyị ma anyị ga na-agwa n'unu njọ unu n'ihu unu one by one agwa m nọ 6 months January, February, March, April, May, June. Efria? Or June. I mean, one month next month.
June mpụta ha na again setie o nwere ihe na-eji ịta akụrụ 2 things by project ndị apụta ọzọ ndị content creator Igbo content creator and ndị claim say na ha bụ leadership of anything concerned Biafra in exile. These 2 things is my mission. If you don't like it, do not even follow me. Unfriend me immediately, because now we cannot allow important leadership anymore, or accusation, or in on a social media now cut or him. Say the record as it's supposed to be. Ana magari kochicha emergency side nka emergency side nka ta because what are you no ma we don't have future. So potendi ndị gọọmenti ka ifụ unu achọghị ikpote ha unu kpote ha na-ezo n'okpuru drone okpuru wardrobe mmadụ asị na gị na ya bụ government of Biafra but nobody know you. Onye nke amazi ama ọ dịzie ka onye nwa bụ the air and ewere na-eme fronti ejiri onye nke ahụ ndị createkwa another one a na-eme Biafra na-ebute aja afa Biafra anaghị ewin ka a na-ewinizi anyhow because of the hypocrisy and the corruption in you all. Agaziere unu ka ọ dịkwa n'echi ka Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe na ka o mee ka anyị niile mara na ife a na-ekwu bụ okwu eziokwu ọgwụcha tata bụ ụbọchị afa na ya mara unu niile mma bụ ndị eziokwu bụ ndị ihe ọma na-ede mma bụ ndị ahụ bụ ndị a na-ekwu okwu na-ewere ihe dị mma na-eje na-arụ ọrụ ozugbo na taịm adịrọ mara na ihe a ga-eme gwa na ndị ahụ na-ekele m na ha bụ ndị isi ọha pụọ anyị terminate ha destroy ya. We have to destroy all the leadership of Biafra. We need it. We don't they should stop say that I have the leadership of Biafra. What are you leading? What are you leading? All one na-eme ndị mmadụ na-aka anya ọnụ anyhow. Mgbe anyị ji power in IPOB, we know nobody use the name of IPOB anyhow. Go and ask question. Unu esoro corruption leaders kọtọsi anyị nwa iwe wu anyị anya sị ka anyị nọrọgodu wee nene unu na-eche na ya anwụgo. Come and talk about Biafra again ka anyị fụ ihe na-ekwu ị na-akwụgbu onwe n'okwu without you not go and na-eme ya bụrụ ọfịs gị na come Biafra ọfịs ma na kamera debe anyị mbugharị ego ọfịs ọsọgụ ma enwe ọfịs. Gịnị bụ ọfịs? Ọfịs nwe na South Korea, ọfịs nwe na Ukraine. Gịnị bụ ọfịs? Ị nwere ọfịs ka gịnị mezie? Nnọkọta nje print ya nwere Obinwannem constitution nwere eme si na Biafra constitution ewere m wetara Obinwannem then onye ọbụla mgbe ka o si masị ya. Kedu constitution na guide gọọmenti onwero? Kedu constitution na guide the leadership onwero? Gịnị bụ gọọmenti? Kedu structure or and timetable of the year of government? Nke megoro nke ọ fọrọ? Unada ajụ ajụjụ ọ bịa promote bụ evil. Obinwannem naghị promote zi nke a. Obinwannem naghị support zi ndị nke a. Ha na support ka Obinwannem. Ha na support ha na-achọkwa ka Obinwannem bata n'ihe ọma bịa tinye ka ị na-achọ ka mbịa savụ ndị obodo ka mbịa gbara ndị na-savụ obodo m mbọ ka m wee savụ obodo m. Agaghị m agbara anybody na-ekwu okwu Biafra na leadership boy n'ụwa ọzọ. Ọ ha ga-agbara m boy na-ekwube na o nwere ihe ha ma maka ọ bụrụ onwe ihe ha ma ndị mmadụ aka agago far because a leadership all the one simple as is just make a structure and make a rules and put a debate and people have to vote on it, and when they vote on it majority carry the vote and they implement the constitution immediately. Ọrụ both leader and the followers. Onye abịa na-egburu oge. Anybody fail ga to constitution Mario fail adịghị charge ya ndị ọzọ were mụrụ dị interested. Man, a leadership of Biafra, what is the structure that guiding the leadership, those that claim they are leaders? What is the structure that guiding them? What is the rules that guiding them? Ha zuzu ka ihe a ga-eme ha. Ha nwee ka ha si wee rie guy ka ihe a ga-eme ha. Ndị okpoko na-etinyere useless idiot ego na social media. Unu mebicha ala Igbo. Mgbe ha ga-ese eti, unu ekpoko ewukwa na Biafra maka agada against you. We are against you. We are going to be number 1 to against you maka na ọgụ chọrọ imebi anyị Chukwu ekpozie ego ọkụ. Na-anakọsụ ndị Igbo ego mgbe ọ ga-ese eti anyị agwa ndị Igbo jee nara onye ọbụla tiri gị ego ịmara onye inyere ego jee nara ha
ewekwa na Biafra ekwugheri because insult anyị na-enweta na about this Biafra name ije na TikTok ihe ga-esi akọ Biafra ọnụ ife ya na-agwa Biafra this and that onweghị na terminate onweghị na-eme ka ndị mmadụ ghọtakwa na knowledgeable people ka nọ na this struggle na ndị mma ihe ka nọ na this struggle ya ka anyị jide Simon Ekpa kwapịa n'akụkụ mana Chukwu ji si Simon je n'ogo n'akụkụ ka o wee jee chegharịa because o nwere lot of things o need ime amend because mgbe m na-ekwu ya snod envy jealousy na-akọ rubbish a na-akọ mụnwa na-afọ ife na-eme ka ọ na-abịa o mezie ndị dị ka anyị were ibe arịrị ndị dị ka unu achọbazi another way to move ahead